Muito obrigado. Excelência Diamantino Pedro Azevedo, Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Mendes Gaspar, Vice-Governador da província da Lunda Sul, em representação de Daniel Félix Neto, Governador da província. Jânio Correia Vítor, Secretário de Estado para os Recursos Minerais. Jacinto da Rocha, PCA da Agência Nacional de Recursos Minerais. Excelência José Manuel Ganga Júnior, PCA da Indiama. Eugênio Bravo da Rosa, PCA da Sodiama. Kanga Chacuivila, PCA do Instituto Geológico de Angola. Benedito Paulo Manuel, PCG e Diretor-Geral da Sociedade Mineira de Catoca. Excelentíssimos senhores diretores gerais das empresas mineiras e empresas prestadoras de serviço do setor. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à primeira cerimônia internacional Diamantes de Angola. Para dar início a esta conferência, vamos chamar Márcio Araújo para preferir algumas considerações sobre segurança. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, bom dia. Vou falar um bocado sobre a segurança no local em que nos encontramos.
A sala em que nos encontramos tem 4 saídas, 2 do lado esquerdo, uma do lado direito e uma do lado esquerdo do piso superior. O anfiteatro 2 tem 3 saídas, uma no lado esquerdo, outra do lado direito e uma frontal. Em caso de emergência, vamos manter a calma e temos técnicos de segurança devidamente identificados para orientá-los até os pontos de encontro. Devido ao momento pandêmico, nós temos disponíveis álcool em gel e máscaras para serem usadas sempre que necessário. Tenham todos um bom dia de trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Márcio Araújo, de realçar que está também entre nós o vice-governador Vítor da Silva, vice-governador para a área econômica da província do Mochico e representante do governo provincial da Lunda Norte. Desta feita, com vossa permissão, teria a honra de chamar o vice-governador da província da Lunda Sul para preferir as suas palavras de boas-vindas a todos presentes. Sua Excelência, Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Excelentíssimo Secretário de Estado dos Recursos Minerais, Excelentíssimos Vices-Governadores das províncias da Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico, dignos magistrados judiciais do Ministério Público, estimados membros do Governo Provincial, distintos membros das Forças de Segurança e Ordem Interna, caros especiais, respeitáveis autoridades eclesiásticas e tradicionais, caros convidados, senhoras e senhores. Em nome de Sua Excelência, Governador Provincial da Lunda Sul, Engenheiro Daniel Félix Neto, e do meu próprio, aceitem as nossas calorosas saudações, em especial Sua Excelência, Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, e darmos as boas-vindas a todos os convidados aqui presentes. É com bastante honra e satisfação que aceitamos o vosso convite para estarmos presentes neste magno evento, que, pelo sinal, marca a primeira Conferência Internacional de Diamante a decorrer nesta província acolhedora, e desde já exprimimos o nosso regozijo pelo facto de sermos eleitos para albergar este ato de homens de negócio, a decorrer de 25 a 27 do mês em curso. Permitam-me, excelências, em nome do governo da província da Lunda Sul, apresentar a nossa total abertura e disponibilidade de trabalharmos em conjunto na captação de investimentos e não só. Reiterar que, enquanto parceiros, podemos percorrer junto o caminho que levará a província a crescer e a desenvolver. Auguramos que estes 2 dias sejam produtivos e de muitos negócios para o bem da economia nacional, das empresas que Vossa Excelência representam e das famílias em particular. A terminar, gostaria mais uma vez de endereçar aos presentes os nossos agradecimentos e desde já reiterarmos as nossas boas-vindas e ótima estadia nas terras de Mene, Muatsenga e Watembo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor governador. Agora terei a honra de chamar Excelência Ministro dos Recursos Minerais e Petróleos,
Diamantino Pedro Azevedo, para preferir o seu discurso de abertura a esta conferência. Muito bom dia a todos. Gostaria, antes de mais, de pedir as nossas sinceras desculpas pelo atraso. Excelentíssimo Vice-Governador Mendes Gaspar, Excelentíssimo Secretário de Estado para os Recursos Minerais, Senhores Vice-Governadores, Senhor Administrador Municipal, Senhores membros do Corpo Diplomático acreditado em Angola, Senhores Presidentes dos Conselhos de Administração das Empresas Públicas do Setor e das Instituições Governamentais do Setor Mineiro, Senhores Presidentes, Diretores Gerais e representantes das empresas privadas nacionais e estrangeiras e das diversas organizações internacionais, minhas senhoras, meus senhores, ilustres convidados. Com imensa satisfação, quero agradecer a presença de tão ilustres convidados para conjuntamente, nestes 2 dias, analisarmos aspectos ligados a este mineral maravilhoso e fascinante que tem o nome de diamante. A concretização deste evento, neste local, tem por finalidade a promoção da cadeia de valor de um setor de importância fundamental para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Representa também uma homenagem simbólica a esta região que geneticamente alberga diamantes de excelente qualidade. Ao realizar-se neste local, Polo de Desenvolvimento Diamantífero, construído em apenas 18 meses, esta conferência traduz a nossa vontade de um rápido, mas harmonioso desenvolvimento econômico e social, tendo o diamante como mola impulsionadora. A realização desta conferência é uma tarefa que se impõe após a reestruturação do modelo de governação do setor mineiro, pelo desiderato do cumprimento das metas do nosso Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 e, sobretudo, pela visão futurística do Executivo de fazer de Angola, a médio prazo, um produtor global de diamantes relevante, estável e responsável. Angola foi um dos precursores e membro fundador do Sistema de Certificação do Processo Kimberley, enquanto órgão das Nações Unidas que trabalha na prevenção de conflitos relacionados com o uso abusivo dos diamantes e a violação sistemática dos direitos humanos nas comunidades e regiões onde são extraídos. Com isso, Angola desempenha um papel importante para a erradicação dos diamantes de sangue. Após um período de relativa instabilidade no mercado mundial, fruto da pandemia que assolou o mundo desde o primeiro trimestre do ano 2019, há sinais de recuperação do preço do diamante no mercado mundial. Com isso, é estimulada toda a atividade, abrindo perspectivas mais positivas para o desenvolvimento da cadeia de valor deste mineral. A nível interno, a política de comercialização de diamantes e o seu regulamento, aprovados neste mandato, garantem um sistema de comercialização, maior transparência e liberalização do processo de compra e venda, estabelecendo diversas modalidades de comercialização, definindo cotas de livre comercialização por parte das empresas produtoras,
assentes numa negociação justa entre os intervenientes, de acordo com as regras do mercado. Essa medida, adotada pelo Executivo para estimular a produção de diamantes, concorre para as melhorias já verificadas na arrecadação de receitas para todos os intervenientes, sem exceção. No entanto, pretendemos continuar a aperfeiçoar a política de comercialização e está em curso trabalho para a implementação da Bolsa de Diamantes de Angola. O desenvolvimento da indústria de lapidação em Angola é um objetivo fundamental da nossa estratégia de acrescentar valor aos nossos diamantes. Deste modo, o desenvolvimento da cadeia de valor do diamante num país como Angola, naturalmente abençoado com inúmeros depósitos primários e secundários, é essencial para o crescimento econômico e social do nosso país. O diamante, como segunda fonte atual de exportação e de divisas do país, é um bem necessário e essencial para a recuperação econômica e desenvolvimento, quer como fator de empregabilidade, quer como para a arrecadação de receitas fiscais. Angola é um país com uma população muito jovem, ávida de conhecimentos. É necessário que essa juventude tenha formação profissional direcionada a diferentes áreas de saber, entrando em contato com todos os contornos da ciência e técnica, para que possam assegurar e liderar o acompanhamento e a evolução de tarefas complexas ligadas ao diamante. As inúmeras possibilidades em projetos Greenfield e Brownfield, assim como a possibilidade de participar no desenvolvimento de todas as etapas da sua valiosa cadeia de valor, fazem de Angola o destino certo para investimentos na indústria diamantífera. Da parte do Executivo, é assegurado todo o apoio institucional, traduzido na desburocratização de atos, mas também na lisura e transparência de ações. Com o início do processo de adesão de Angola à Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa, deu-se um passo significativo para a promoção e apoio à governação transparente dos recursos minerais. Minhas senhoras e meus senhores, a realização desta conferência internacional com o lema Angola, Destino para o Investimento Sustentável na Indústria de Diamantes enquadra-se no âmbito das ações de divulgação do potencial diamantífero de Angola, com a finalidade de atrair a atenção de empresas nacionais e estrangeiras que atuam neste ramo da indústria extrativa de fundamental interesse para o nosso país. Neste conclave, serão abarcados em painéis e rondas interativas com especialistas do setor temas significantes que irão contribuir para o entendimento e conhecimento do diamante de Angola no âmbito da investigação geológico-mineira e da mineração de diamantes, da lapidação, da comercialização, da inovação tecnológica, o que irá desempenhar um papel de veras importante para a concretização dos nossos objetivos em atingir metas altas de produção e estabelecimento definitivo no topo da produção mundial. O financiamento sustentável, bem como a responsabilidade social e sustentabilidade ambiental na indústria diamantífera. Os rendimentos da indústria diamantífera, como tema principal, uma visão sobre as receitas e suas formas de aplicação em países de estudo, como, por exemplo, o caso de Angola. No âmbito da investigação geológico-mineira, a mineração de diamantes far-se-á uma incursão à gênese do diamante que ocorre no nosso território, assim como irá ser feita uma listagem de projetos diamantíferos ativos, quer em prospecção como em produção. O painel sobre a comercialização e mercado de diamantes será feita análise do mercado, assim como uma introdução ao futuro do mercado de diamantes, exemplo da Bolsa de Diamantes de Angola. As formas de financiamento de projetos diamantíferos, bem como a sua responsabilidade social e ambiental,
com exemplos típicos aplicados em Angola pela sociedade mineira de Catoca, farão parte do último painel. De igual modo, as soluções energéticas determinantes para o preço de produção mineral e decisivas, em muitos casos, para a viabilidade de depósitos minerais, terão aqui seu destaque, espelhando o cerne do evento, refletido nos pressupostos a alcançar. Minhas senhoras e meus senhores, atualmente, a produção de diamantes no nosso país é de cerca de 9 milhões de quilates por ano. Neste ano 2021, até o mês de outubro, com uma produção de 6,5 milhões de quilates, tivemos um grau de execução de 72%, o que nos leva a crer que esse objetivo será alcançado. Para o ano 2022, temos como meta do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 o aumento da produção para 10 milhões de quilates. Todos esses fatores são a chave para o desenvolvimento do setor de diamantes, concorrendo harmoniosamente para atingir as metas predispostas e fazer de Angola o alvo preferencial de investimento, pelo que, ao terminar, aproveito para apelar a todas as empresas aqui presentes e a outras que acreditam em nós e no nosso potencial para que investam no nosso país. Declaro assim aberta a primeira Conferência Internacional de Diamantes em Angola. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor ministro. Anton Love, consultant in the RMG, vai fazer-nos uma apresentação de como tem sido o rendimento na indústria diamantífera nos últimos 5 anos. Vamos pedir aos dirigentes que tomem os assentos reservados na plateia. Assim, Anton Love vai poder apresentar-nos o keynote speaker. Okay. Honorable Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen. My name is Anton Löv, and I'm here to talk a little bit about diamond rents. Let me also thank the organizers and the beautiful country of Angola for having me here today. Could we change slide, please? Oh, sorry. We did a study that was commissioned by United Nations University. Oh, thank you. And it was published early 2021. And it discusses diamond rents. And this is my topic today. But just to tell you who I am. RMG Consulting and its predecessor, Raw Materials Group, has been around for roughly 40 years. And we've worked on policies in various countries, as well as in the actual mining industry. The extractive industries are a means to an end. Countries want minerals and metals, as well as oil and gas, to develop their societies and increase the standard of living for their populations. And this is whether or not it's a producing or a consuming country. But the traditional indicator of economic progress, growth in gross domestic product, can be problematic for countries with an extractive sector.
these countries can grow their GDP by diminishing their stocks of non-renewable resources. And without new investments into the sector and a balanced tax regime, these stocks of non-renewable resources will be reduced and the sector will slowly die out. However, there are ways to get around this problem, and the concept of wealth that includes a value of existing resources not yet developed on a country level can be a powerful tool to analyze and plan for the sector. The World Bank, in their report series, The Changing Wealth of Nations, they estimate that on an aggregate level, around 20% of the wealth in developing nations are attributed to natural resources. And the report stresses the important role of natural capital in building wealth. And this suggests that natural capital should receive close attention by governments. So using the concept of wealth, which they do in these reports, we need to discuss and calculate economic rents. There we go. So economic rent can be defined as those payments to a factor of production. This is a bit technical, but bear with me. That are in excess of the minimum payment necessary to have that factor supplied. This means that economic rents can be taxed without the producer changing his or her economic behavior. Schematically, it can be visualized as a difference between the opportunity cost and the price at each given output. But it is important to understand that these costs, they should include a return on capital, on invested capital. So rents arise only when supply is somewhat inelastic. And in the mineral resource sector, this is mainly geological. One resource is better than the other. However, calculating resource rents can be very problematic. And depending on whether you look at this in the short or the long run, these will display very different characteristics. In the short run, they can be very high, but in the long run, they tend to disappear almost completely, but not completely. Economic rent can be defined as total income subtracted by total cost. And total income, you can calculate that to total production times average price. And total income, that's fairly straightforward. For most minerals, there exist production figures and some sort of price. And in the diamond industry, we have the Kimberley process that publishes these figures. Oh, damn. There. Sorry. Total cost is, however, different. In the long term, all costs should be included when calculating a sustainable rent, the pure rent. But for practical reasons, all costs are seldom included in resource rent calculations. Most calculations of resource rents take as a starting point individual mines and its operating costs. However, this leaves out other costs linked to mining, for example, overheads, as well as cost of capital. And the World Bank series I mentioned, they exclude these costs for practical reasons. So there is thus no inclusion of cost of capital, overhead costs, closure costs, nor explorations, for example, in these reports. So the conclusion is that the rent that is presented in the World Bank report series,
they are not sustainable over the long term. And this would overestimate the potential taxable space and could lead to too little investments in sustaining operations and close down mines or oil fields. And this is, of course, detrimental for any country that relies on the income of this industry. The diamond industry is interesting. It represents a relatively small part of the entire extractive sectors. I must point out that this excludes oil and gas, and it is the value at the mine. So I'm not including here the value or the polished or the sort of gem quality, but this is raw diamonds. However, as you are well aware of, it's very important for certain countries: Botswana, Lesotho, Namibia, Sierra Leone, and Angola. All these countries derive significant revenue streams from the diamond industry. And this industry could grow in these countries. But for these countries, an increased understanding of the diamond rent would be of importance, especially since resource rents are, as we pointed out, directly related to the opportunity of levied taxes. So when we started writing this report, we wanted to discuss resource rents in the diamond industry. And using the Kimberley process, we had access to production volumes and average values. However, we, as did the World Bank earlier, we lacked costs. And the costs that we defined as the total cost of the mining industry were, as you see here, operating costs, cost of capital, exploration costs, overhead costs, and closure costs. All these needs to be included for the rent to be sustainable. But what we had was a method, and we read through basically all the data that we could find that was publicly available. And in the end, we could establish the average costs in the diamond industry on a global level. And as you can see, operation costs are the main costs, and you have cost of capital. And the third cost is overhead. However, for example, closure costs are barely seen in this graph. But these costs could then be recalculated so that costs in US dollars per carat could be established. And applying these steps and remembering that rent is total income subtracted by total cost, we could calculate the global diamond rent. And if you look at if you look at diamond rent as a percentage of total value of the diamond industry, we can see that rents have been decreasing lately or over the period. And this, of course, this has to do with the rising costs, if you remember the earlier slide I showed you. But as pointed out earlier, rents is basically a deduction of costs. And if we're not including all costs, we're overestimating the rent. This is shown here. The bottom darker red, that's a pure rent. That's a sustainable rent. While the higher, the orange plus the red, that's sort of the rent using the method of the World Bank report. And here you can see the difference between those two as a percentage. And of course, if you think that the rent is that high, you want to tax the industry more than they can, and they will die out. So you need to find a balance.
So, in conclusion, only pure rent can be taxed without changing the economic behavior of the investor. Thus, it is important not to overestimate rent or the taxable space. We must point out also that direct taxes and royalties, they are just part of what the industry brings to a country. There's also job opportunities, workforce, education, income taxes. All of these are important parts. And the industry's ability to operate over the long term hinges on a well-balanced tax policy and officials' understanding of the rent earned by the industry. Companies need to make money. But we should not forget that mineral wealth under most jurisdictions belong to the state, the country, or the people. Thus, levying tax on rent, or if you want to see it like that, that's an excess profit. That shouldn't be too problematic. Taxes, it should be a win-win situation. Companies get an educated workforce, they get infrastructure, and as the minister pointed out, the institutions. What the country gets, well, the country gets taxes. So while our study established a global diamond rent, we could only hint at rents in individual countries. Diamonds come in many shapes and qualities, and understanding the individual diamond mining country, its industry with its specific costs and incomes, that was beyond our study. But what the study did was to collect as much data as possible and apply that to any mine, etc., where data was lacking. So we could calculate a global average. But on a country-by-country level, the data might be exaggerated or too low. However, the study did establish a method, and that method can be applied to any country, because it's important for individual countries and governments to have a clear understanding of what the national extractive resources are, how much they can produce, and how much they may yield to the state from year to year. Resource rents can in this case be seen as an indicator that can give an understanding of the total tax burden an industry can manage without jeopardizing the future of said industry. So we do encourage all involved to have a good look at these rents as a means to plan ahead. And I want to leave you with a picture of my grandmother's mother. That's her in the middle of the picture in white shirt. This picture was taken at an iron ore mine in Sweden, 1903, I think. This is how it looked then. This is how it looks now in Sweden. We want to develop our societies. Thank you. Thanks a lot, Mr. Anton. Now we're going to have a break for lunch, 50 minutes or 10 minutes. Then we're going to hold 3 more speeches from Paul Hunt, Director Operation, Rio Tinto, Mike Robert, Director Prospection, The Bills, Alexandre Gordov, Diretor-Geral da Arroz Angola. Portanto, vamos a 10 minutos para o café. Após isto, vamos ouvir mais 3 discursos apresentados pelo senhor que acabei de mencionar. Muito obrigado a todos.
kalamboya kabiri, ilifangana kalamboya kabiri, angibana kisene kumbunda, angibana kisene kumbunda, kai, mokilo bokwesa mosha inama, kai, mokilo bokwesa mosha inama, ilifangana kalamboya kabiri, ilifangana kalamboya kabiri, angitala nangikayetunda, angitala nangikayetunda, kai, mokilo bokwesa mosha inama, kai, mokilo bokwesa mosha inama. Kai, mokilo bokwesa mosha inama, kai, mokilo bokwesa mosha inama, ilifangana kalamboya kabiri, ilifangana kalamboya kabiri, yoso kingi bita omundo lozoka jimbunda, yoso kingi bita omundo lozoka jimbunda, kai, mokilo bokwesa mosha inama, kai, mokilo bokwesa mosha inama, ilifangana kalamboya kabiri, ilifangana kalamboya kabiri, mulenge ungibusa kulikunda, mulenge ungibusa kulikunda, kai, mokilo bokwesa mosha inama, kai, mokilo bokwesa mosha inama, ilifangana kalamboya kabiri, ilifangana kalamboya kabiri, yoso kingi bita omundo lozoka jimbunda, yoso kingi bita omundo lozoka jimbunda, kai, mokilo bokwesa mosha inama, kai, mokilo bokwesa mosha inama, ilifangana kalamboya kabiri, ilifangana kalamboya kabiri, mulenge ungibusa kulikunda, mulenge ungibusa kulikunda, kai, mokilo bokwesa mosha inama, 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 kai, mokilo bokwesa mosha inama. Meu amor, teus lábios um sabor, teu olhar sem lamento, passado tanto tempo, teu gesto de andar, teu corpo um movimento de um sabido esperar. Meu amor, meu amor, teu
teus lábios um sabor, teu olhar sem lamento. Passado tanto tempo, teu gesto de andar, teu corpo em movimento, teu sabido esperar, esperar. Meu amor, meu amor, meu amor, minha chuva perdida por entre o meu chorar, minha abelha caída e o meu mel a cantar. Meu amor, minha chuva, meu mar. Oh, 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 oh. Meu amor, sem o medo dos aromas da fruta, da paz que não desfaz, as vitórias da luta, do amor sobre a guerra. Meu amor, meu amor, meu amor, minha terra. Meu amor, minha terra. Meu amor, meu amor, meu amor, minha terra. Nas feridas do seu parto, a raiz do nosso umbigo, beberão a seiva e do ventre da mamãe terra germinarão as sementes das nossas certezas e nos embriagaremos da carne dos seus frutos. As crianças nascerão sem metas nos olhos. Já não temos aqui convidados, não é? Estou a entrar em campo sem aquecimento e tenho que fazer o aquecimento prévio, o mínimo necessário. As crianças serão crianças. Senão ainda vou fazer penaltis. Negras, loiras ou brancas. Senhoras, pode baixar um pouco o volume? Alguém? Não está ninguém na cabine, pois não? Se calhar há outra coisa. Está alguém na cabine para baixar um pouco o som? Estou aqui num exercício de aquecimento vocal. Das feridas do seu parto. Senhoras e senhores, boa tarde. Espero que o café tenha sido bom, quente e forte. E com as energias fortificadas, continuamos então a nossa sessão de pronunciamentos e chamamos já
Paul Handels, que nos vai falar sobre. Ah, não vai mesmo. Pois, ele não vai falar sobre. Ele tem, vai pronto, é o pronunciamento. Ok, pronunciamento. Ok. Sem metas nos olhos e as suas mãos sujar-se-ão com medo.
7 de novembro, que será o regresso às nossas casas, sobretudo aqueles que regressarão a Luanda. Os nossos convidados internacionais deverão ainda fazer outras viagens até aos seus aposentos. Depois desta ligeira pausa para o café, nós gostaríamos de pedir a todos os participantes e convidados que tomassem os seus assentos. Devemos retomar a nossa grelha de eventos agendados para o dia de hoje. Pedimos também aos colegas que nos prestam auxílio em termos de protocolo, que convidem todos os participantes a acederem à sala, para que sempre possamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Excelências, senhoras e senhores, mais uma vez, bom dia. Espero que o café tenha sido bom. Vamos dar início às nossas atividades, segundo o programa. Tivemos já aqui o Anton Love com o Keynote Speak. Continuamos com pronunciamentos. Eu devo chamar agora o Paul Hunt, ele que é diretor de prospecção da empresa Rio Tinto, em Angola. Paul, tenha bondade. Muito bom dia a todos. I'll be speaking in English. It's a great pleasure and a privilege to be attending the first Angola International Diamond Conference. And before starting, I'd like to recognize the dignitaries. I think our opening speakers did a fantastic job of observing the protocol, and going forward, I will take it as all protocol observed. Thank you. So I've been fortunate to be visiting Sao Remo since the late 90s, and I've really been impressed to see how the city of Sao Remo has changed over this time. The list of changes is way too long for me to mention in a 5-10 minute statement, but it actually does culminate in us attending this conference in this really amazing facility today. And I see in the audience quite a few people who were with me 20 odd years ago as young geologists doing exploration, carrying the gravimeters and the magnetometers, collecting the samples, and now we're unfortunately all a little bit older, a little bit grayer, a lot fatter, but hopefully a lot wiser. And I'd like to just take this opportunity for a small statement and really just to give an introduction to Rio Tinto. And now Vinho Tinto, I get that often confused when I introduce Rio Tinto. So Rio Tinto
is a company that started 150 years ago in the south of Spain, between Sevilla and the border of Portugal on the Iberian Pyrite Belt. And there's a well-known river that passes over the ore deposits, and it has changed its color due to the mineralization into a red color, and hence the name Rio Tinto. And as an interesting point, Julius Caesar, in the Roman days, that's where he made his fortunes and was able to go back to Rome and become the emperor of Rome. So the modern day Rio Tinto has approximately 50,000 full-time employees, and that number would more than double when we look at contractors. And we operate in 35 countries on 6 continents, and is one of the largest global diversified mining companies. So Rio Tinto itself is organized into 5 business units, and those are generally aligned to the commodities we mine. The big brother in the stable, of course, is iron ore, but we also have business units for aluminium, copper, minerals, which is a group of different commodities, diamonds being one, but of course would include other things like lithium, borates, titanium, just to name a few. And the 5th business unit is our strategy and development function, of which Rio Tinto prospecting is part of. So I use the word Rio Tinto prospecting. In English, we use the term Rio Tinto exploration, but very many times when the translations are done from exploration into Portuguese, it gets directly translated into Rio Tinto exploração. And there's a big difference between prospecção e exploração. So Rio Tinto is actually, Rio Tinto Exploration is a prospecting company. And we are divided into 3 regions globally. We have the exploration teams working in North and South America. It's mainly copper focused exploration. We have a district that focuses on Australia and Asia. And then we have the central part of the globe, which is Africa and Europe. And the newly created Rio Tinto Angola forms within our Africa-Europe district. And a little bit about Rio Tinto exploration. It's over its 70 or so years, the list of discoveries that it's made is way too long for me to go down in a list in a 5-minute statement, but it's extremely impressive history of discovery. And it's currently the largest global exploration company. We have over 500 people in the exploration teams. And I believe it's the most successful exploration company globally over its 70-year history. And then just to make a few points on exploration prospecting, and those involved in exploration will know that success is not a foregone conclusion when we start with a prospecting program. And what we do is when we undertake an exploration or prospecting program, we undertake it in phases. And as we progress the project through phases, each phase needs to meet a set of criteria to allow us to pass on to the subsequent phase. And as we progress through these phases, our geological knowledge increases, the cost of prospecting goes up, but then the risk decreases as well. And so Rio Tinto is here today. Rio Tinto, Indiama, and Mirimpet, we successfully concluded a contract for a project, the project Shiri, which is located not far from here, approximately 30 kilometers to the north of us, just slightly over a half an hour's drive. And currently our exploration teams, we're in country in the month and a few weeks since we signed the agreement. Our teams have been busy. We're currently looking at recruiting an Angolan team. We're quite advanced with that. We're currently busy getting our operations and logistics sorted out. And one of the big things we've been involved in recently over the past few weeks is the community
and environmental engagement on our licenses. And then, Rio Tinto, and not only Rio Tinto, there's other mining and exploration companies here today. We all look to growing the Angolan diamond industry. Obviously, the diamond hub that we see here is more the downstream part of the diamond pipeline, and ourselves in the prospecting, more the upstream side. We have to play our part, not just Rio Tinto, but all the mining companies here is growing the stable of Angolan mines. And so it's going to take a lot of hard work going forward. But we look around us in the industry here, all the positive developments that have happened in Angola over the past few years. It's very encouraging. And I would say, looking globally, if you're an exploration company, what address would you want to go to look at prospecting globally, especially for diamonds? And not only diamonds, I realize this is a diamond conference, but there's a lot more in Angola than only diamonds. This is definitely the address to be in. This is definitely elephant country. So I would like to wish everybody, all the participants in this conference, through the whole pipeline, prospecting, mining, sales, marketing, would like to wish everybody the best in the endeavors and can hopefully successfully contribute to growing the diamond industry in Angola. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Radent. Vamos agora chamar Alexandre Gurlov, ele que é o diretor-geral da Alrosa em Angola, para também fazer a sua apresentação. Vossa Excelência, estimados colegas, muito bom dia, ou muito boa tarde. I'll also speak in English, if you don't mind. Well, first of all, on behalf of Alrosa, let me thank our Angolan partners and organizers of this conference for such a pleasant event, and finally that we can meet in person, not through screens of computers or gadgets, but to really have an opportunity to communicate. The format of this conference and the timing is quite short, so to make a very long presentation or discuss really in details any subject would be difficult. I just briefly would like to mention what I think is most important for the people who come here, especially from abroad, is to discuss investment climate here for companies like ours. For several decades, as you know, Alrosa has been already on the market. We are working successfully with the biggest flagman of the companies, mining company, Sociedade Mineira de Catoca, which has been created and fruitfully operating. And also, as I'm sure most of you know, the completion of a new mine will be finished, and the operation of Sociedade Mineira de Luele, or deposit of Luache, will be operating quite soon. And actually, the first products of this mine has already seen the world market, and we are very pleased to announce it. We also would like to mention that in the recent years, the leadership of Angolan Republic has done a lot of steps in order to improve investors' climate. Like already was mentioned before, it is new legislation in sales of diamonds, which get rid of privileged buyers, so-called, and now the market is more transparent, and the producers receive much more fair and much more better prices for their product and for their work. Also, we also would like to know that we see that division of functions is very positive met by investors, by the market, that we have agency of natural resources in Angola, and regulatory and operating functions have been split.
which also gives a much clearer situation for people like us, for producers. We also work closely with our partners in Indiama. We continue to improve the corporate structure of the companies that are joint ventures for us. Like recently, we created such a new body for Angolan legislation. It's a supervisory board in Sociedade Mineira de Catoca. It's operating. Of course, there are some difficulties. It's a new thing, but it is developing in a proper way. Basically, actually, by the way, but before I would like to congratulate Ms. Paul Hund, who entered the market. We would like to congratulate and welcome them also to the market. We wish them all the success here, and we're happy to work that. We're happy to see that in Angola market, more and more development in the diamond industry is happening, even in such a difficult time. As you know, what I would like also to mention for Alrosa is quite easy to work here because a lot of common understanding of our approaches to both the production and to attitude in terms of social development of regions where we work. And that's very important because, as you know, most of production of Alrosa comes from the area of Yakutia, which is has quite a difficult cold climate. In Angola also there are some difficult climate issues, but on a different scale. I don't know, I would like to quote, someone said that probably it was a geologist, I don't know, but he said that Lord creates the best and most necessary things in the most difficult places, which I think most of our colleagues will agree. And thank you very much. I should reach and have a good and successful conference. Vamos dar sequência. Agora assistiremos a 4 vídeos. O primeiro é de Edward Asher, ele que é presidente do Conselho Mundial de Diamantes, e eu peço a vossa atenção à visualização do vídeo. Your Excellencies, dear colleagues, ladies and gentlemen, first, my apologies for not attending in person. I returned home yesterday to the Netherlands from the United States. It is good to be traveling again, but the schedule for flying immediately to Angola was too tight. The World Diamond Council represents the voice of the entire diamond industry within the Kimberley process. It speaks for all of us, from miners to dealers to polishers and to the wholesale and retail trades. It brings under its umbrella large corporations like Alrosa, De Beers, Chow Tai Fook, Signet, and Tiffany, as well as many smaller companies. Diamond consumers today are not the same as they were in 2003, when the Kimberley Process certification scheme was launched. Today, members of the younger generations demand to know about the provenance of diamonds and the circumstances under which the stones were mined and polished. Today, they ask about human rights and social justice, whether the diamonds contribute to the local communities in which they are extracted and processed, and to the well-being of all those who handle them in the broader sense. Regretfully, the Kimberley process, which includes 82 governments as members, is moving slower than the consumers are. There is a danger that consumers will opt to spend their money on other products if we cannot give the right answers or guarantees. We, the diamantaires, are closer to the consumers than the producing and polishing countries.
It thus falls on the World Diamond Council as a leading organization in the diamond world and the industry's representative in the Kimberley process to convince these countries that they need to adapt to the times and meet the demands of the market. With this new diamond center in São Remo, where trade of rough and polishing come together, the Angolan government has a special responsibility and opportunity. We all know well the Angolan representatives in the Kimberley process, people who I value greatly in our KP family. Together, we need to move forward. The industry itself is also not sitting idly by and waiting. We are pushing forward. This past September, we introduced our upgraded system of warranties, in which every diamantaire will need to participate in the near future. Through this global mechanism, the industry signals that, in addition to being compliant with the Kimberley Process Certification Scheme, all participants in the diamond pipeline must practice due diligence to demonstrate that our diamonds were handled in accordance with the principles of sustainability, human rights, labor rights, and anti-money laundering and anti-corruption. If we, the natural diamond industry, from mining companies all the way through retail, fail to do so, we play into the hands of the laboratory-grown diamond industry. That would be a catastrophe for us all, but most importantly for countries in which natural rough diamonds are produced. Your Excellencies, ladies and gentlemen in São Remo, for the reasons I just provided, I urge strongly that governments move forward. As a diamond community, we need to embrace the 2020s as a decade of sustainability, with greater awareness and respect for human rights. Angolans, with their collective memory of suffering and injustice, can be role models in this new environment. With a prestigious image worldwide, you have the potential to take that position of leadership, strengthened by your status as an increasingly dominant producer of rough diamonds and the close cooperation that exists between your government and the diamond industry. I salute this close cooperation, which in São Remo is providing the Angolan diamond industry a new business platform. Some of our well-known colleagues are setting up factories in your center. The entrepreneurial spirit that has been ignited here, it will give added value to the rough diamonds produced in this region. Allow me to congratulate both the entrepreneurs from industry and the Angolan government. We wish for great success for the São Remo project and everyone involved, and especially for the people working here and the local communities. It should bring growth, development, and well-being to all. Let me close with a saying we all in the diamond industry use so often. We wish you all a lot of mazal and braga. Thank you very much. Obrigado, Eduardo, e um abraço a partir daqui do Polo de Desenvolvimento Diamantífero de São Remo. O vídeo a seguir é de Joran Vaz, presidente da Federação Mundial de Bolsas de Diamantes. Mais uma vez, pedimos a vossa atenção à visualização do vídeo que se segue. Honorable Minister, Honorable Governor, Honorable Secretary of State, Dr. Menkanda, Dr. Bravo de Rosa, Dr. Ganga, Mr. Edward Asher, ladies and gentlemen,
good morning to you all. I would like to thank the organizer of the conference for bringing us together to discuss Angola's potential position in the world diamond industry. Over the next 2 days, we will learn about Angola's huge potential as a rough diamond source. If this potential is fully realized, it can be crucial to the future of the global diamond industry. We are here today because President Lourenço and the government of Angola have made the reform of the diamond mining sector one of their key objectives. It is clear that this government is working hard to make Angola's diamond potential a reality. An important step for Angola's diamond future will be the establishment of the Diamond Exchange. As president of the World Federation of Diamond Bourses, I am very happy to learn of plans for this new bourse, which will be only second one in Africa. About the World Federation of Diamond Bourses, the WFDB is the official association of the world's major diamond exchanges, of which there are now 29. The WFDB promotes the principles of trust, transparency, and integrity among all these members. The individual bourses maintain their independence in intel matters while complying with the federation's bylaw. The WFDB is a community, a source of support for its members. Here are two recent examples. In April 2020, as the pandemic froze the world economy and the diamond industry was in a state of crisis, the WFDB responded to an urgent appeal by diamanteers around the world and established a new diamond trading platform by the industry for the industry. A second example is the World WFDB Diamond Ad campaign. Earlier this year, the WFDB decided to raise funds to help our Indian brothers fight the coronavirus. The response from the World Diamond and Jewelry community was immediate. Working with the Bharat Diamond Bourse and the GJNRF, we were able to find vaccination for 10,000 diamond workers in Mumbai and Surat. The WFDB looks forward to welcoming the new Angola's Diamond Exchange. We will work together with the Angolan authorities to help to establish the exchange, and we will assist in every way to make sure that these bourses meet full international standards. Thank you for your opportunity to address this important conference. Thank you. Receba daqui também os nossos agradecimentos. Senhoras e senhores, a intervenção que se segue é de Alexei Moisev, presidente do Conselho, presidente do processo Kimberley. Mais uma vez, a vossa atenção. Nós depois... Venha ao VT, se faz favor. Fazemos aqui breve resumo do que já tivemos. Session. It's important. Se calhar alguma dificuldade, mas vamos superá-la. É vídeo. Dear ladies and gentlemen, distinguished Angolan partners, greetings to all delegates of the first Angolan International Diamond Conference. Due to an ongoing restrictions related to the COVID-19 pandemic, unfortunately, I'm welcoming you all only virtually. Still, it is a great pleasure to be part of this opening session
It's important to hold such event in Africa to exchange views between governments and industry, appreciating the important role Angola plays in the diamond industry. As chair of the Kimberley process in 2021, I would like to note that the KP certification scheme has demonstrated this year its flexibility and readiness to adapt its work to the post-pandemic world. Together with you, we achieved a lot at the KP plenary that took place only 2 weeks ago. We launched the process of digitalization of KP certificates. We committed to the key principles of sustainable development of our industry by adopting the Declaration of Responsible Diamond Sourcing as best practices. We managed to expand our KP family through the admission of Kyrgyzstan, Mozambique, and Qatar. Collectively, we concluded the fundamental agreement to send in 2022 a review mission to the Central African Republic with a clear mandate to help the CAR government strengthen its internal controls and prevent potential contamination of the global supply chain with conflict diamonds. To further accelerate the evolution process of the KP, including the resolution of such issues as creation of KP Permanent Secretariat and adoption of a new conflict diamond definition, Russia proposed to hold a KP ministerial meeting in 2022. I am convinced that these decisions will support the development of diamond mining in Africa and give additional impetus to improving the KPCS implementation. On behalf of the Russian Federation, I would like also to thank the delegation of Angola in the KP for supporting all the initiatives of our chairmanship. The upcoming KP chairmanships in 2022 and 2023 will be held in Africa. Botswana and Zimbabwe will hold the post, which in my opinion should give additional advantages to promoting the interest of the African continent with the voices of our fellow diamond producers to be heard. We would be delighted to see your perspective on the future of the industry. I would like to convey to the participants of the conference my best wishes for the success of this inaugural event. Hope to see you all in person. Thank you. Foi bastante sintético. Vamos ter uma outra apresentação, também em vídeo. Esta a que se segue é de Hamed bin Sulayem, presidente da Dubai Multi Commodity Center. Congratulations, Honorable Minister Diamantino. Congratulations to everyone else. Congratulations, Honorable Minister Diamantino. Congratulations to everyone else in Angola. It pains me not to be able to come there during Expo. Things have gotten crazy busy over here. I barely sleep. It's a good problem to have. Angola is one of the most important African countries as far as I'm concerned, not just diamonds and gold, but also coffee and cacao. I've been to Cabinda once, and that's too little for me. I'm looking to visit Angola many times over to see what we can do, not only on diamonds as well, but also on the agri and crops and all of the strong points that it has. We've recently, DP World's recently taken the management of Rwanda port, and there are synergies between DMCC and DP World itself. On the diamond side, we look forward to seeing the diamond exchange in Angola excelling to new heights. I am sure sooner than later, Angola will be leading the world as a diamond trading, leading Africa at least, as a diamond trading center. Created under tremendous heat, pressure and depth over billions of years, the most prestigious of all gems, diamonds, typically start their journey 150 kilometers beneath the Earth's surface. And no two are the same. Searched for and sourced in the world's deserts, Arctic regions, lakes and seabeds the world over, diamonds have become to be known as the ultimate expression of glamour, sophistication, class, and love. And the trade of this precious stone stretches back centuries. The diamond industry has gone through a period of unprecedented change,
and a new home for the precious stone has emerged. Situated at the crossroads of trade, Dubai is the fastest growing diamond trade hub in the world, with no signs of slowing down. But this wasn't always the case. Just 20 years ago, there was virtually zero diamond business in Dubai. Most prefer to do business in the world's more traditional markets, and the city's historically connected to the ancient stone. That was set to change. The word impossible doesn't exist in Dubai. The city has always pushed the boundaries, and backed by its leadership, it started work on realizing its vision for diamonds. Dubai knew that its geographic proximity to major diamond-producing countries was important. So too was the city's extensive aviation and logistics network. But what Dubai really needed was its own diamond ecosystem. The skills, knowledge and services, infrastructure and security within the city itself. This laid the groundwork for what would come to be the leading free zone in the world, DMCC. In 2004, DMCC launched the Dubai Diamond Exchange to facilitate the trade of diamonds in the city and worldwide. And what followed was extraordinary. Some of the world's leading names in diamonds descended on Dubai and set up offices in DMCC, where groundbreaking designs were created and world records were broken. The Dubai Diamond Exchange rapidly became the center of the region's diamond trade and opened the largest trading floor in the world. The UAE Kimberley Process Office, responsible for managing the safe and secure entry of every diamond in the UAE, set up in Almas Tower. And Dubai received the ultimate sign of industry approval when the UAE was selected to chair the Kimberley process in 2016. Dubai's rise to prominence in the diamond world is unique and unrivaled. The city provides a frontier to new possibilities for the entire diamond industry. Dubai, the future of diamonds. Falta só mais vídeo. E o próximo é de Chaim Plakzenik, presidente da Antwerp World Diamond Center. É para já e pedimos mais uma vez a vossa atenção. Your Excellency Ambassadors, Ministers, Captains of Industry, colleagues and friends, ladies and gentlemen, tuning on this conference from all the corners of the world, all protocol observed. On behalf of the Antwerp Diamond community, it is with great pleasure to be here today at the inaugural Angola International Diamond Conference. First of all, I want to congratulate His Excellency President Lorenzo, the Honorable Minister Azevedo, and the leadership of Sodium and Diama, not just for setting up this conference, but for the impressive achievements on transforming your country's diamond industry to fully and sustainably reap the benefits of your precious resources. Rome wasn't built in a day, they say, but seeing the progress you made in São Remo, the ambition is clear and unmistakably. Rest assured that Antwerp is ready and able to commit to this ambition with our unrivaled expertise and market power. Sometimes I believe it is good to remind ourselves of the exceptional business we are all in. Diamonds are nature's most precious and rare resource in the world, found in barely 2 handfuls of countries around the globe. Finding new deposits is even more rare. But Angola, today already the 4th largest diamond producer in terms of value, 5th in terms of volume, is without any doubt the most promising country in our industry. This country has a wealth of untapped potential, ready to be developed into successful mining operations of various sizes and scale.
I've been in this industry for over 50 years, and I firmly believe it is only a matter of time before the country rises in the top 3 of diamond producers. In today's world, the key to unlocking the true value of these rough treasures, friends and colleagues, lies in ensuring that each and every stone's value is maximized in the greatest transparency. That what is brought to surface here contributes to the well-being of people and planet, to a robust and sustainable future for this country. To achieve this goal above all, you need reliable partners. Partners that can help you build capacity, transfer knowledge, and foster accountability. Partners that don't leave you hanging when times get tough, but always guarantee revenue and optimal market conditions. Partners, in short, that are in it for the long run, but not quick wins. We believe in a bright future for Angola. And like others have done before you, we believe diamonds can be a catalyst for growth and prosperity. I speak on behalf of a community of over 1,600 diamond companies, backed by 575 years of diamond legacy. When I say Antwerp is more than ready to play its part, don't forget, Antwerp, 86% of world rough production passes through Antwerp. I want to conclude by once again congratulating Angola for making such a great strides, especially here in San Remo. And I wish all of you an interesting 2 days at this very first Angola International Diamond Conference, the first, I hope, of many more editions to come. Thank you. Muito obrigado a todos. Vamos agora entrar para a sessão 1, que tem a ver com investigação geológico-mineira. Vamos aqui, para já chamar a geóloga Carla Tunguno, ela que será a moderadora. Carla Tunguno é docente da Faculdade de Ciências da Universidade Agostinho Neto. Vamos ter apresentações e debates também. O engenheiro Domingos Cordeiro vai falar-nos sobre Planageo, resultados de áreas com potencial diamantífero. Gênese dos quimberlitos de Angola, qualidade das gemas de Angola comparadas com outras produtoras da região. É o tema que também vai ser apresentado aqui. Então, doutora Carla, por favor, tenha a bondade. Como temos 5 assentos, vai tomar o assento central. Sim. Por uma questão de economia de tempo, quer chamar os preletores ou... Ok, então vamos já a isso. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos falar sobre a investigação geológica mineira em Angola. O que estamos a fazer, o que já fizemos, o que temos em mente. E para isso temos pelo menos três apresentações, 3 preletores. Neste momento eu chamo o senhor Nelson Mangala Capalo, que é geólogo e é coordenador do Comitê de Gestão do Planageo do Instituto Geológico de Angola. Se faz favor, né? Se me permite ajudar, o Nelson vai ser substituído por Domingos Cordeiro. Tá, obrigada. Apresentação, né? Não, apresentação.
Posso sentar, né? Muito obrigada. Vossa Excelência, Ministro de Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Sua Excelência, Secretário de Estado de Recursos Minerais, Presidente do Conselho de Administração aqui presente, minhas senhoras e meus senhores, tenho a honra de fazer a apresentação em representação do Instituto Geológico de Angola, na qual sou funcionário. Vamos falar sobre os resultados das áreas com potencial diamantífero no âmbito do Plano Nacional de Geologia. São 4 temas, pontos: introdução, resultados do Plano Nacional de Geologia, acesso à informação geológica, apresentação do IGO. Ok, muito obrigado. Nós temos aqui os mapas à nossa direita. Nós temos um mapa que reflete o histórico das áreas com potencial diamantífero no nosso país. E do lado direito, nós temos as macroestruturas geotectônicas, que temos o famoso corredor de Lucapa, aqui então um outro corredor Graben. São controladores das principais zonas com potencial kimberlítico no nosso país. Este mapa aqui é o mapa resultante do Plano Nacional de Geologia, do levantamento aeromagnético. Aqui temos o relevo magnético do país todo e com a sobreposição das zonas com potencial diamantífero. O país tem sido dividido em 24 blocos. Temos aqui essa área que nós denominamos de área norte, composta por 5 blocos. Aqui nesta área da área norte, geograficamente a parte do nordeste, nós temos aqui, nesses pontos brancos, as áreas com potencial diamantífero nesta área, sobreposto ao campo magnético total. E à nossa direita, nós temos o modelo de elevação digital do terreno, também resultante do Plano Nacional de Geologia, que reflete a geomorfologia da área norte. A interpretação, depois do processamento e interpretação das anomalias magnéticas, elas foram sujeitas também ao modelamento, para dimensionarmos e sabermos mais ou menos a tipologia ou a forma de uma anomalia kimberlítica. Essa integração que nós temos campo magnético total reduzido ao polo, correção de IGRF, sinal analítico. Aqui nós temos o outro método radiométrico usado no Plano Nacional de Geologia, que é a razão de urânio tório e o mapa geológico desta mesma anomalia aqui representada em forma de 3D. Uma outra anomalia das várias interpretadas na área norte foi modelada a 2D e aqui foi modelada a 3D. Na área norte, após a interpretação dos mapas magnéticos, delimitou-se algumas áreas que nós denominamos de área de levantamento intensivo. Quer dizer que essas áreas foram classificadas em primeira classe, de cor vermelha, amarela, segunda classe, e a verde, terceira classe, em função do seu potencial que se prevê. Temos aqui a destacar esta área aqui, esta e essa terceira, como dentre elas a que constitui o maior potencial diamantífero na região. E aqui nós temos as suas anomalias magnéticas do lado direito. Também foi dividido a parte leste, composto por 9 blocos, em que nós vamos destacar 3 blocos. Aqui nós realçamos o bloco 1 da área leste. Temos aqui o bloco 1 dividido, que compõe 4 mapas à escala de 1 sobre 250 mil. Os quadrados brancos correspondem à área de levantamento intensivo e que também foram processados e interpretados as anomalias aí presentes. Temos
para além de interpretar, também era necessário fazer o modelamento para saber a geometria dos corpos anômalos magnéticos, saber a profundidade que estão. Essa pelo menos está a 40 metros de profundidade. Esta também é um exemplo que nós temos de uma anomalia com tipologia quimberlítica. Também ela está a 50 km de profundidade. Nós temos o terceiro bloco, o bloco 3 da área leste do nosso país, que foram selecionados 101 anomalias. No bloco 1 foram 137 blocos. Devo de salientar de que essas anomalias aqui presentes, elas carecem de um estudo adicional de geologia, geoquímica e também geofísica de detalhe. Como foram vários corpos anômalos com potencial quimberlítico, havia necessidade de fazer modelamento para saber a sua geometria, sua largura, comprimento e saber também a profundidade que elas estão situadas. Aqui, até lá, nós podemos observar as várias anomalias com potencial quimberlítico existentes. Também é um exemplo do modelo 3D das várias anomalias. Este também é outro exemplo. Dizer de que, para além de estarem modeladas, elas estão classificadas de acordo com a ordem. Por exemplo, aqui, esta é a quarta, está aqui. E um dos critérios utilizados tem a ver com a geometria que eles apresentam, a profundidade. Um outro exemplo de vários corpos com potencialidade quimberlítica no bloco 3. Aqui nós temos o bloco 4 da parte leste, também com áreas de levantamento intensivo, e que nós vamos apresentar também duas anomalias típicas de quimberlito. Temos aqui a anomalia da folha 38, a escala de 250 mil, anomalia 1, também ela foi modelada. A seguir também temos a anomalia da folha 38, anomalia número 8, também foi modelada. E vamos para a área sul. Na área sul é composta de 8 blocos. Aqui temos o exemplo do bloco 5, onde temos a destacar essas zonas circulares e retangulares que constituem a zona com potencial quimberlítico. A seguir, nós temos o bloco 6, que compõe a província do Cunene, essa parte é a bacia de Kalahari. Dizer que aqui está identificada uma área com potencial quimberlítico boa. Dizer também que essa área intrui no meio do complexo gabbro-nortosítico. Temos também o bloco 8 da área sul. Dizer que esse bloco aqui, as partes circulares pretas, têm um potencial de minerais, de metais básicos. E aqui, nessas áreas que nós podemos ver, constitui a área com potencial de diamante 1, 2, 3 e 4D. Aqui também o mapa do bloco 8, apenas para realçar o que anteriormente vimos. Aqui nós temos o bloco 1 da parte sul, dizer também que foi identificado uma área com potencial quimberlítico, sobretudo na foz do rio Cunene. E aqui nós temos, de uma forma global, os pontos e as áreas com potencial quimberlítico e diamante no nosso país. O Plano Nacional de Geologia dá uma atenção muito especial ao potencial quimberlítico do nosso país. Por isso é que procurou fazer o processamento e interpretação das áreas com potencial quimberlítico. Tivemos a existência geométrica, cilíndrica, vertical determinadas pelo método de Keating, a presença de quimberlito identificados no terreno, a ocorrência de diamantes na rede aluvial, a presença da formação de grãos polomórficos, que pode conter blocos siliciosos em limonite, a presença da formação calonda, principal formação coletora de diamantes no ambiente sedimentar no nosso país. Dizer também de que os corpos anômalos aqui apresentados, que constituem um potencial de diamante ou quimberlito, a geofísica aplicada ela deve ser dinâmica, ou seja, ela requer de um estudo adicional de geoquímica, isso é a amostragem, fazer a química mineral, a geologia e mesmo a geofísica de detalhe, para aumentar o nível de conhecimento geológico. A informação toda gerada a nível da geofísica, geologia, geoquímica, mineralogia e as imagens satélite utilizadas, elas têm sido
depositadas na base de dados geocientífica, em que nós denominamos de Badageo. Tem 3 compartimentos em que a informação em shapefile, GDB, GeoTIFF e outros é armazenado em PostGIS, Word, Excel, PowerPoint, PDF, fotografias e vídeo no Airframe e também outros dados no sistema de arquivo. E também queremos aproveitar a oportunidade para apresentar o que é o Instituto Geológico do ponto de vista geocientífico. O Instituto Geológico de Angola atualmente está representado em 3 províncias do nosso país, em Luanda, na Huila e no Saurimo, onde felizmente nos encontramos. Ela está instalada no Saurimo. Ela vai ser especializada para apoiar a prospecção e a exploração de diamantes, como também e outras análises. Na Huila, ela estará para atender às necessidades de prospecção às águas subterrâneas, propriedades físicas ou mecânicas de rochas, químicas e análises laboratoriais. O Instituto Geológico de Angola está vocacionado para fazer o estudo de geologia, geofísica, geoquímica, petrologia, hidrogeologia, ambiente, GIS, o Sistema de Informação Geográfica, teledetenção e análise laboratoriais, tanto em Luanda, Saurimo, como na província da Huila. O Instituto Geológico de Angola, através do Plano Nacional de Geologia, o Plano Nacional de Geologia também foi usado como um instrumento para capacitar o Instituto Geológico de Angola, dos seus especializações técnicos, aperfeiçoar o Instituto Geológico de Angola e construir novas infraestruturas que existem em Luanda, na Huila e no Saurimo. Aqui nós temos exemplo dos equipamentos elétrico e eletromagnético que o Instituto Geológico possui, que são bons para fazer um estudo de detalhe, tanto de diamantes e outros minerais. Aqui nós temos um aparelho eletromagnético ABN, domínio de tempo, que nós temos outro aparelho domínio transiente WTM. Aqui temos um resistivímetro Siscal Pro Switch 48. Aqui é um exemplo de algumas imagens 2D que eles podem fazer, resistividade, condutividade e carregabilidade. Aqui também esse aparelho lhes permite fazer alguns estudos e fazer modelamento em 3D. Exemplo que temos aqui. A nível da geofísica, também possui o Instituto Geológico Gravímetro Sintrex, o resistivímetro também da Geometric e GSM-19, para o mesmo fim de apoiar a prospecção de recursos minerais. Também ela faz estudo de geologia. Aqui é um exemplo da bacia de Kuvelai, onde está se fazer um estudo da geologia, não só na superfície, mas também na subsuperfície, através da sondagem. Aqui é um exemplo, é uma continuação da análise sedimentar recolhida na amostra. Aqui é a hidrogeologia, também com forte apoio da geofísica com os meios elétrico e eletromagnéticos que possuímos. Essa é uma equipa, exemplo, do CUNEN. Também faz estudos de perfuração e sondagem. Aqui temos um exemplo, através de uma secção 2D, fez uma perfuração. E também está dotada para fazer estudo de teledetenção. Temos meios, por exemplo, aqui temos um drone, Photon 4. Aqui temos um Geoland Horizonte. Aqui nós temos algumas imagens satélite que nós usamos Landsat, a Aster, que é boa para fazer a prospecção de recursos minerais, a Pulsar, que é boa para cartografia, MDT relevo, a Sentinela é semelhante, e o Badageo, para armazenar os dados. Aqui nós temos os laboratórios, que o Estudo Geológico pode fazer. Aqui temos, então, o analisador de microsonda eletrônica. Aqui temos outros exemplos. Aqui temos a fluorescência raio-x e outros meios que aqui nós estamos presentes. O Estudo Geológico se assenta em 3 pilares de valores: solidariedade, proatividade e superação. A todos presentes na Angola International Diamond Conference, muito obrigado. Senhoras e senhores, acabamos de ouvir o trabalho intensivo que o IGO tem feito
no planejeio sobre a recolha de dados que está-se a fazer agora em Angola. Vimos alguns resultados. E vamos passar agora ao segundo preletor, ao senhor Herman Grutter, que é geólogo da SRK Consulting Canadá. Okay, good afternoon, everybody. Thanks for coming and for inviting me to speak here on a very important topic. It's the topic that goes on the upstream of the diamond industry. Many of you are here on the downstream side. The upstream side is equally important, but it doesn't get a lot of airtime. The minister asked me to speak about two particular topics. If they can roll the slides, then we can get on with it. Maybe I can just use the time to say that the two topics relate to diamond quality. That's a whole specialist topic on its own. I will be addressing that today by looking at diamond prices as a proxy for diamond quality. It's the only internationally recognized proxy which is quantitative instead of qualitative. And then the second topic I will be addressing is the geology of kimberlites in Angola. And if we can get those things rolling, then that would be wonderful. Sorry. Actually, yeah, it is. Yeah. You want to go on to the next speaker?
Okay. I'll come back later. Enquanto superamos esse problema, eu chamo a senhora Janina Santos, administradora da ENRM. Cuidado. Muito boa tarde, excelentíssimos convidados e participantes da primeira feira, da primeira Conferência Internacional de Diamantes. É com grande honra e muito orgulho que estou aqui hoje para falar-vos sobre os projetos de diamantes que temos em promoção. Falar-vos hoje de projetos em promoção é falar também da Agência Nacional de Recursos Minerais, que é hoje o órgão regulador criado no âmbito do modelo de governação do setor mineiro, com algumas atribuições. Bem, já me adiantei e parece que a tecnologia está a falhar. Ok, a Agência Nacional de Recursos Minerais é o órgão público criado ao abrigo do novo modelo de governação, como eu dizia, com algumas atribuições, especificamente para definir as diretrizes de participação dos operadores do setor mineiro em todas as atividades relacionadas com as atividades geológico-mineiras, e perdoe-me a repetição, nomeadamente a prospecção, a exploração, a comercialização, até a fase de comercialização, importação e exportação dos produtos minerais produzidos. A Agência Nacional de Recursos Minerais tem, portanto, as atribuições de promoção do investimento no setor mineiro, regulação do setor mineiro, fiscalização do setor mineiro e certificação dos minerais. Falar de promoção do setor mineiro também não podemos deixar de falar de todo o empenho do nosso governo em melhorar o ambiente de negócios. Neste contexto, temos que ressaltar aqui a mudança de paradigma de negócios a nível nacional e, especificamente no setor mineiro, podemos falar da reestruturação do setor geológico mineiro, da redução da presença do Estado na atividade econômico-mineira, da criação e implementação de políticas e iniciativas destinadas à atração, promoção, incentivo e proteção dos investimentos privados, e a criação de um ambiente de negócios mais favorável a uma participação mais sustentável e justa na economia angolana. Vou falar-vos agora do que é mais importante para vocês, que é os projetos que temos efetivamente em promoção. Eu vou falar de 5 projetos em promoção, são 5 áreas de potencial diamantífero, que só temos ainda alguma informação de geologia regional que foi feita no âmbito do Plano Ageu e de outros trabalhos que foram realizados. Passo para a primeira área, área 1, localizada na província de Benguela, entre os municípios de Caimbambo, Xongoroi e Cubal. Tem uma dimensão de 404 km², e esta área, como disse anteriormente, todas elas têm a mesma informação. Temos dados aerogeofísicos, magnetometria e radiometria. Como podem ver, está aqui a nossa área de concessão. Em termos de ocorrências minerais, podemos dizer que foram identificadas ocorrências de diamantes no interior da área de concessão mineira. Estão aqui alguns pontos vermelhos. E a área tem um potencial de ocorrências de diamantes em depósitos secundários. Passando para a área 4, é localizada na província do Mochico, tem uma área de 677 km². O que pode-se dizer a mais sobre essa área é que ela intercepta campos prováveis de kimberlitos, que o colega que falou do IGO já explicou mais ou menos o que são. Em termos de ocorrências minerais, essa área tem ocorrências minerais localizadas a 60 km e, por causa de todo o fluxo dos rios à volta, ela apresenta um grande potencial para depósitos de diamantes secundários,
sendo que grande parte da área interseta um campo provável de kimberlitos. A área 8 está localizada na província do Mochico, tem 5.132 e 123 km². É uma área também que interseta campos prováveis de kimberlitos, tem várias ocorrências minerais à sua volta e como existe um fluxo de rios muito intenso nessa zona, ela tem um grande potencial para diamantes em depósitos secundários também. Passamos agora para a área de Caloeso, na Lunda Sul, município de Saurimo e Muconda, tem uma área de construção de 1.890 km². Esta área está também a intersetar campos prováveis de kimberlitos. É uma área com grande potencial para depósitos primários e secundários. Finalmente temos a área de Chitonga, com 2.030 km² na província do Ambo. Esta área tem um grande potencial também para kimberlitos, ou para depósitos de diamantes em depósitos primários e secundários, pelo que, como podem ver aqui na Zona Sul, ela tem inúmeras ocorrências de diamantes associados a depósitos kimberlíticos. Existe uma grande probabilidade de existência dessas ocorrências dentro da área de concessão. Como aceder aos direitos mineiros? Os direitos mineiros podem ser atribuídos por solicitação ou por um concurso público realizado pelo Ministério de Tutela, por solicitação dirigida ao Ministério que tutela os recursos minerais e por transmissão de direitos, sendo que as pessoas coletivas, nesse caso empresas, podem solicitar o direito mineiro desde que apresentem prova de capacidade técnica ou financeira para o exercício da atividade mineira. Muito obrigada pela vossa atenção. Qualquer informação adicional, podem procurar pelo stand da agência que está na tenda aqui atrás, onde teremos mais informações e temos as fichas técnicas destas áreas para a apresentação. Obrigada. Senhoras e senhores, vamos chamar outra vez o senhor Herman Grutter. Acho que já está posto a apresentação. Isso aqui não põe escada. The reset has worked. So let's start with the talk. There are two pictures at the bottom of my title there. They address the topic of the title. The one relates to diamond qualities. I will address that first. There will be about 4 slides on diamond quality. As I said, I'll be using dollar per carat as a proxy for diamond quality. And then we will move on to the geological attributes of kimberlites in Angola. And in particular, we will be focusing on a very particular environment that is preserved in Angola. And it's on the right here in this picture. It's this environment called the crater environment. It's a very particular geological feature of Angolan kimberlite geology that's not well preserved elsewhere in the world. And it has very particular outcomes for project evolution, and that's the thing that I specialize in, is bringing these things to market, or at least to the stage where we can potentially mine them. So starting off with diamond quality, as I said, I'll be using dollar per carat as a proxy for diamond qualities. What you see on the left-hand graphic is Angola production dollar per carat through many different years. In gray, we have the Kimberley process numbers. In green, it's a number that comes from a producer in Angola. In this case, the producer over here is Katoka. And through these 4 years on the screen,
This was the average declared, stated in public. If you looked at the Angola, at Katoka's annual reports, these numbers come straight out of Katoka's annual reports. There are other primary producers in Angola. There's one over here. It's been having a falling price scenario over these 4 years. There's another one over there. It has a very high price point. We all know which one we're talking about there. These are the data for Kamutwe. So Kamutwe is a primary producer that has a very high price point and a very desirable price point, and it enables Kamutwe to make money at actually fairly low grades, and that's another topic that I will be addressing. In addition, we have seen the emergence of a very special producer. It's an alluvial producer in the Lulo project over the past 4 years or 5 years. And I've labeled that in orange because they produce a very high premium product, which is related to a thing called type 2 diamonds. These are very, very valuable diamonds. They're very, very rare. And they make a huge difference into the economics of any project. In between, in this middle bracket here, between about $250 a carat up to about $550 a carat, there are a number of smaller and larger, in larger format, alluvial producers. And these diamond qualities are very desirable. That's what drives part of the industry in Angola, is the attraction of those particular gem quality diamonds. And because they're alluvial, they've driven a lot of the history of diamond exploitation in Angola. One of the things to notice on this first graph here is that the Katoka price point is equivalent to the global average diamond price that is listed in the Kimberley Process certification scheme. So the base level for primary producers in Angola is that of Katoka. If you add in all this alluvial production, then you raise the average for Angola about 20 or 30%, because the impact of the higher quality gems then raises you from a Katoka level up to an average of KPC Angola. Now, how does that compare to other producers in the region? I've spent a lot of time in compiling the next graph, which are other producers in the region. It's the same graph over the same years for other producers in the region. Down at the bottom here, we've got KPC Global. That's the same numbers over there. There are primary producers in South Africa called Kimberley and Finch that are roughly at the KPC Global price point. Then you can see an average for South Africa over here and an average KPC price point for Botswana over here. And because De Beers does not release dollar per carat numbers in the public domain, we have to use these numbers as proxies for what's coming out of Orapa, Jwaneng, and Venetia, which dominate the primary producers out of those regions. And when we compare those price points, South Africa and Botswana on average, to the average of KPC Angola, these are very similar numbers. In fact, South Africa is certifying a set of numbers that are lower than what you see on average are coming out of Angola. In other words, the Angola product is as price point competitive in an open market as would be the product that comes from Botswana or South Africa. And that's a very important point to bear across in the people who are in the industry. The diamond qualities you get out of Angola are equivalent to the rest of the producers in the region. As we go upwards into the rest of the region, the SADC region, there are other primary producers. Williamson's is in Tanzania. It used to be known as Madui. There are some other ones. Karowe is a very important producer in Botswana. Coffee Fontaine, Matai, which is in the Lokapa stable, and then up here at the top end, Letseng. And the reason Letseng sits over there, we'll see in a moment. And then in addition, I was able to locate some data for alluvials in Southern Africa, mostly from Transhex, which is now delisted.
But when they were publicly reporting, the Barken prospect was a very high quality alluvial product, the Richtersveld, and then the shallow water, and then down the west coast here, the west coast operations weren't the traditional high price point of an alluvial. When we're talking about alluvials in the rest of the world or in the rest of the region, it's very important to realize that this KPC number for Namibia is an alluvial production. So you could color that blue in your mind, and you will see that the Angola alluvial production over here is pretty much equivalent to whatever's coming out of Namibia. So even at the alluvial stage, there's nothing wrong with, everything is equivalent relative to what you see in the rest of the region. But there's another way of looking at this graph, the panel on the right-hand side, and that is by orange washing it. It turns out that a large proportion of the producers that are producing higher quality diamonds in the rest of the region are known for type 2 diamonds. So Letseng up here is the primary source for type 2 diamonds. It operates at an extremely low grade, and it's because it's pushing out nearly $2,000 a carat diamonds on average, and has done so consistently for a number of years. Matai, which is just around the corner from Letseng in Lesotho, is again, it produces type 2 diamonds. That's why it's got such a high price point. Karowe used to be known as AK6 in Botswana. They are famous for large type 2 diamonds in their production, as is Koffiefontein. And of course, the biggest type 2 diamonds that we know of is called the Cullinan. It's sitting in the Crown Jewels in England. That comes out of the Cullinan mine, formerly known as the Premier mine. And it is basically the driver of value in that mine. The average price point for Cullinan is actually way down there. But the thing that keeps it going are these type 2 diamonds. So type 2 diamonds, actually, it has become apparent, are a very important part of the value proposition of Southern African production. And I will make the case that they will also become a very important part of the value chain in Angola. So I think that's all I'm going to say about dollar per carat prices in terms of the three graphs that I'm able to put up here today. And we'll move on to the geology of producers, and I'm particularly going to talk about what's going on in Angola. The benchmark for what goes on in Angola is Katoka. Katoka has sustainably produced a world average class product for a number of years. It's a benchmark for the diamond industry in Angola. And there's a very particular aspect of what has happened at Katoka, which I want to address. It's not the time frame. It's an enviable time frame. These people have been doing this for a while. It's not how much has been mined. It's not how much money they make per ton, because that's the driver of whether you can sustain your operation. It is this number. During this period, while they were mining out 186 million tons, they also mined out of the open pit at Katoka 330 million tons, which is labeled as sterile. It's barren material. It has very little or no diamonds in it whatsoever. And you can go to Katoka's annual reports and you will see, there it is, the amount of sterile that's been removed. They're the numbers. Every single year, they've been taking out very significant quantities of material that has no diamond in it whatsoever. It's a penalty on production because it costs about $1.50 per ton to move that stuff. And the proportion of sterile material inside a crater inside the Angolan kimberlite domain is a very important geological factor that determines outcomes on projects, and I will demonstrate that thesis going forward. So, over the years,
this open pit has been excavated to where you see it over here, and a very large proportion of the material in the middle of this open pit is the sterile material that has been extracted. If you look at that in section, so we've looked at the plan view. This is a geological map of the plan view of Katoka. This is a sectional view. Essentially what we need to focus on is this. The pink and green units are ore. That stuff has been mined out by now. These brown units over here is the sterile material that has also been mined out and is a penalty against production. And today, the Katoka open pit roughly is at that level over there. That's the Katoka open pit roughly. The future of Katoka is in this triangle over here as an open pit operation. And it's in this blue unit, which you can see over here is called primary volcanic kimberlite. These are ore reserves that will be depleted over the next 10 or so years at Katoka. And that's the point I'm making here. The future of Katoka as an open pit is in a primary undiluted kimberlite. The future for Katoka looks very good. It will look even better once we start looking executing studies for the underground mining of Katoka, which would be going after the material that is at depth. And that is a question that often should not be ignored, even though things are going well. You should always look into the future, and the future of Katoka is beyond what is in the open pit. It is what is at depth as well, the underground mining scenario. I have to emphasize that 35 of 70 pipes near Katoka contain these craters with sediment infill, this material, this waste material that needs to be mined out. We're going to jump on to a different project that I spent a lot of time with at BHP. This is an image that has 3 different media mixed into it. This is a geophysical image on the right-hand side over here. Whoops. That one over there. It's a magnetic image. This kimberlite that I'm showing in section over here is this one over here, AC16. Notice the scale, 5 kilometers. And what I wanted to emphasize on the image is when you drill it, you can trace the magnetic material. You can see these magnetic relief down the drill holes. That's kimberlite. In these parts of the drill holes, there is very little kimberlite. And in that part of the drill holes, there is almost no kimberlite. So the structure of the kimberlite pipe in section is one of Kalahari overlying overburden. That's 40 or 50 meters typically. There's crater sand. This is the material that you need to dig out and put on your waste dump. And it's a it's a penalty on production. Then you get into this resedimented volcanic clastic kimberlite. It is lower grade. It contains some kimberlite. You might want to process that through your plant or not. But where your real money spinner is in this primary volcanic kimberlite. And in this case, it's sitting 240 meters below surface. So accessing this material that is of primary interest by way of excavating these lenses of low grade or no grade material is a key to unlocking the potential in Angolan kimberlite geology. When you do, you will find, in this case, AC16, you will find diamonds that look like this. That's a pretty good product. Anybody who's in the industry will look at that and say, wow, that's a nice product to have. How did we get that product? Well, this kimberlite AC16, it has outcrops in a river valley over there, so we accessed it over there and we produced those diamonds from this kimberlite. But we literally only scratched the surface. That's basically where we got one sample. This kimberlite is larger than Katoka by a long shot, and I want to just emphasize that by putting in the top right-hand corner here, just for scale. Katoka is 64 hectares in extent. This kimberlite is 120.
There's another one, AC70, there it is over there. That's 148 hectares. There's AC71 over there, that's 32 hectares. There are lots of very big kimberlites that need a lot of detailed attention that are covered by sediment that you need to work on in Angola. Cracking that problem is the problem of unlocking the potential of kimberlites in Angola. We'll look at a couple more examples, or rather we'll look at some drill core quickly. This is what crater facies sediment looks like up close. There are many, many, many drill hole lengths of crater facies kimberlite in this particular instance, all the way up to 380 meter depth. This is sterile material. You have to deal with it. Here we have a resedimented volcaniclastic kimberlite with Cassange blocks. That's Karoo. These are the Cassange blocks. But this material that in between here and also in lenses in this part of the drill core, that's material of interest. You could potentially put it through your processing plant. And when you get to depth, you get these primary volcanic kimberlites, and those are the things that are of interest. And we can see that in magnetics, we can see it in gravity, we can see it in electromagnetics, and so on. A couple of other examples of very similar things going on. Here's a system called Kamafuka Kamazamba, which everybody knows about. It's been on the radar for a very long time. Notice over here, large and low-grade craters preserved. The reason why Kamafuka Kamazamba has not gone forward is because we haven't solved this problem that is colored in brown over here, of how to bring it beyond the threshold where this is not an impediment anymore. So it's a general issue in geology in Angolan kimberlite. Another example, the Lubia pipes. These were explored by De Beers. 14 of the 44 pipes that they actually eventually delineated were subjected for microdiamond testing. Again, low grades. This is published information. But in the Lubia setting, De Beers opened the book on something that's called erosion. You will see in their diagrams over here, published, they've got two erosional levels, one at 1,600 meters above sea level and one at 1,350 meters above sea level. And in diagrammatic format, what they're looking at is two levels of erosion, one of which has kept the crater facies, the sandy stuff, in place, and one of which has eroded the sandy stuff. The geology has taken care of the sandy problem, the low revenue problem, and you can deal with a smaller kimberlite, but it has the valuable product, the primary volcaniclastic kimberlite sitting at surface. So that's a particular insight that comes from looking at the Lubia circumstances that have been drilled out, but it's one that has applicability elsewhere in Angola, in particular in a project called Lulo, where Lukapa Diamonds and people before them as well, artisanals before them, have been producing these incredibly valuable stones, type 2 diamonds, dominantly. But the interesting aspect of the license that Lukapa Diamonds have, the Lulo license, is up in the northeast corner over here. We're at 1,200 meters above sea level, much like Alto Quilo. And when you go down the river valleys, you're at 1,000 meters above sea level. There's 200 meters of landscape erosion, which you can see has happened on the west side, the central and west side of their license. In other words, if they had crater facies kimberlites on that license, if they were up here, the craters would be preserved. If they're down here, there's a very good chance that a lot of that crater has been eroded away by approximately 200 meters. So the geology will have taken care of this problem for you. And as fortune would have it, the Lukapa Diamonds have a lot of geophysical anomalies in the lowlands where potentially
this crater facies problem has been removed by nature. So I'm going to pay a little bit of attention to that. But before I do that, I just want to put up their production numbers over the past 5 or 6 years. Look at the bottom line here. Average price, dollar per carat, 1,400. This was an exceptional year. 1,600, 1,300, 2,000, 1,400. Those numbers are driven by these diamonds. And so that could make a huge difference to the future of not only this project, but also the rest of Angola. And I will approach that from a slightly different angle. We're going to look at some geophysical images here. This is a geophysical image. It's a magnetic image again of the southwest extent of the Lulo project. I've made a cutout in yellow of just this area over here, and I've enlarged the outcomes of a geophysical image, of geophysical survey that was flown in 2008, and it was presented at an AGM in December 2010. There's a 30-hectare kimberlite, 42.9, blah, blah, you big numbers. Lots of kimberlites. Huge potential. But to unlock the potential of what you see on the screen today, right here in front of you, is a huge challenge. It's a geotechnical challenge. You have to rank and prioritize all these beasts. Then you have to do bulk sample tests on them. And it puts a tremendous strain on the organization that takes on this responsibility to develop this, this project, because it impacts you through your partners, the amount of money you need to spend wisely, how are you going to spend that, and in particular, how long it takes. The timeline is a very important factor. To sustain yourself through this process is a skill. I just want to point out the timeline. They knew about these results in 2010. We are now, this was presented in 2020, that's 10 years, and they're only just getting started. What are they doing? They're drilling. What do they find when they drill? Well, they find that the crater facies material has been eroded away. They see some primary volcanic kimberlite at surface, also at slightly deeper depths. And so you can confirm that the craters at the Lulo kimberlites have been eroded away by 150 meters. And it supports bulk sampling of the material that is primarily of interest in this game, which is this kind of material down here, massive volcanic clastic kimberlite. How do you do that? Bulk sampling. Let's just advance here. This is a photograph that I've taken out of their presentations. There are 2 bulk sampling pits into primary volcanic clastic kimberlite. They don't have a crater facies problem to deal with. They can access the material that is important. They have confirmed that they're getting type 2 diamonds out of these bulk samples, but they're suffering low grades. There are some low grades over there, and it's a recurring theme in the talk that I've been giving. If you want to do kimberlite development in Angola, you have to get used to the fact that you will be dealing with low grades. Now, a lot of people think, why should we waste our time on low grades? Well, here's the reason. This is Letseng in northern Lesotho. I'm going to give you some low-grade context. Letseng mines type 2 diamonds a lot of. The grade at Letseng is 1.8 carats per 100 tons. The average price point is almost $2,000 a carat. The revenue is $34 a ton. Those guys are making money on a very low-grade kimberlite. Matai is about 3.1 carats per 100 tons. The average price point is this. That's about $26 a ton. Matai is making not as much money as Letseng, but it's still making money. Kau it's in private hands. We know what the grade is. We don't know what the price point is, but they have to be making money at more than $19 a ton. Otherwise, they wouldn't sustain themselves, and they have been sustaining themselves over the past couple of years.
Many other kimberlites in northern Lesotho have no grade whatsoever, and they have no evidence of diamonds by way of diggings on top of them. But you can make money at low grades, and what your target is of these type 2 diamonds. We now know those things occur as alluvial diamonds in the Lulo project. We know the Lulo people are digging into primary kimberlite and they're encountering low grades. It is nothing to be scared of. You can produce money, you can make very good money and sustain yourself with this type of deposit. And northern Lesotho is an example of that. So, here's a summary of what I told you today. Angola diamond quality is better than the global average and similar to the SADC region. I think I made that point quite clearly. The Katoka asset and the Luela development, which is becoming a mine, it's the base for a world-class diamond industry. You have got 2 tier 1 assets that support the industry in Angola, and it's going to be here for a long time. There's very high quality at Kumutwe. I believe more of those kind of things can be discovered in Angola. It takes a lot of hard work. Very high quality type 2s at Lulo. The primary sources are nearby. It's going to take an incredible effort on anybody's part to prioritize and find the sources of those low quality, those low grade kimberlites with high quality diamonds. It is a quest, and people who take on that quest in Angola need the support of the Angolan government to make it a real thing, because it can be. It can be like the northern Lesotho situation. There is a particular restraint, and it relates to the Kalahari sand cover and these crater-filled, sand-filled craters that I spoke about. They restrict economic outcomes, restrict access for bulk sampling, but the impact of erosion should never be discounted. And I'm going to make 3 recommendations, which will be followed up in the panel, to address Kalahari cover and sandfilled craters. I think bulk stripping of cover material by use of bucket wheel excavators and so on is something that needs to happen in the Angolan industry. We need a technical center for micro diamond recovery, and guess what? We have one. The Geological Survey has started this very recently. It's a key technology that you need to have available to you to break open the grade control aspect of what you're doing during exploration. And then there's something that I will defend later on, diamond inclusion studies. This is what you do in a diamond inclusion study. You take a diamond that has inclusions in it, you study those inclusions. It gives you insight into the genesis of that diamond. And having that insight is an important part of the puzzle, and we don't have any diamond inclusion studies in Angola. So, thank you very much for your attention, and I hope you enjoyed the talk. E vamos passar à última apresentação deste painel. A senhora Ana Feijó, a administradora da Indiama. Senhoras e senhores, boa tarde. Um pouco cansados, mas estamos já na parte final, pelo menos deste primeiro turno.
A doutora Ana Feijó pede para que vos informe que vai, antes da sua apresentação, rolar um micro vídeo para fazer a caracterização da Indiama, nossa empresa pública de diamantes, e nós aproveitamos também pedir a compreensão dos senhores e até nos desculparmos que postergamos um pouco o nosso almoço, que estava previsto para as 13 horas, tendo em conta também o facto de termos iniciado não no horário inicialmente previsto, pelo menos assim conseguiremos cumprir com o nosso programa. Então eu convido já, e com as sinceras desculpas também à moderadora, pois estou a roubar o espaço dela. Doutora Ana Feijó, pode já vir aqui ao pódio e deve ser exibido o vídeo da Indiama. Fundada em 1981, é a empresa nacional vocacionada ao desenvolvimento da atividade de diamantes em toda a sua cadeia de valor, a citar prospecção, produção, comercialização, lapidação e joalharia. O portfólio tem a Indiama Mining para produção, a Giangol para sondagem, Andy Trade no ramo de logística, Centro de Formação Indiama, Alfa 5 de Segurança e Proteção de Ativos, o Grupo Desportivo Sagrada Esperança, o Hotel Diamante, Clínica Sagrada Esperança e a Fundação Brilhante, o seu braço social. No novo modelo de governação do setor mineiro aprovado em 2020 pelo Executivo angolano, a Indiama deixou de exercer a função de concessionária nacional de diamantes. A tarefa institucional de negociação do contrato de investimento mineiro, com vista à outorga dos direitos, regulação e fiscalização do seu exercício, passaram a ser responsabilidade da Agência Nacional de Recursos Minerais. A Indiama EP está atualmente concentrada no seu core business e na concretização do seu objetivo estratégico de se tornar uma empresa mineira mais competitiva e de referência no subsetor dos diamantes. No âmbito da cadeia de valor do diamante, a Indiama EP está a estabelecer parcerias com entidades interessadas em desenvolver a atividade de lapidação e joalharia. O subsetor dos diamantes conta com uma força de trabalho de 19.461 trabalhadores, sendo 15.096 diretos e 4.365 indiretos, e prevê-se que haja um crescimento na ordem dos 26.000 trabalhadores nos próximos 5 anos. A Indiama tem como visão estratégica posicionar-se como uma empresa de referência em prospecção, produção, comercialização, lapidação e joalharia, e tem ainda como objetivos posicionar Angola como um dos 3 maiores produtores mundiais de diamantes. O posicionamento competitivo da Indiama assenta no acesso privilegiado do conhecimento do potencial geológico no país, em otimizar de forma sustentável os projetos mineiros em prospecção e produção, e nos desafios significativos a nível do desempenho financeiro e funções de suporte. A expectativa de evolução do subsetor diamantífero são de um contexto internacional com tendência estável e positiva a médio prazo, de um contexto nacional de crescimento do subsetor em toda a cadeia de valor do diamante e de objetivos ambiciosos definidos pelo Executivo. Minhas senhoras e meus senhores, em nome do Conselho de Administração, aceitem os melhores cumprimentos. Senhor Ministro, com permissão, eu vou tirar a minha... para eu poder falar bem. Isso aqui.
Ai, está bem, mas como eu estou aqui isolada, então eu acho que por poucos minutos eu poderei tirar, os colegas vão só afastar-se um bocadinho. Nós vamos falar sobre projetos em prospecção, é o que trazemos aqui como tópicos. Vamos falar sobre Ok. Não. Como disse, vamos falar de projetos em prospecção, vamos falar sobre oportunidades para financiamento ou investimento. Trazemos também para aqui alguns desafios, metas a atingir e razões para investir em Angola em projetos diamantíferos. Dizer aqui aos presentes que nós temos, em fase de prospecção, 41 projetos localizados em diferentes províncias do país, dos quais 12 são depósitos primários, 29 depósitos secundários. Estes encontram-se em diferentes fases, estágios, ou melhor, estágios como mobilização financeira, recursos humanos. Uns encontram-se em implementação, que estão na abertura de acessos, criação da base de vida, para então poder criar as condições para início das atividades geológico-mineiras. Outras também encontram-se em aberturas de sejas de observação e cortes de grande volume, isto é, para os depósitos secundários. Vou destacar aqui também dos projetos que temos aqui presentes, o projeto Luas, que se encontra em fase de amostragem de grande volume para tratamento das amostras e início de uma produção piloto. Também vamos realçar o projeto Sangamina, que já efetuou trabalhos de geofísica terrestre, perfurações de pequeno diâmetro para geometrização da erupção vulcânica, para estudos pedográficos das rochas, da geomecânica, entre outros. Encontra-se em curso, neste momento, o cálculo do volume do kimberlito e determinação dos fásceis para passagem a amostragem de grande volume, que faremos então com uma sonda de grande diâmetro, com o objetivo de termos conhecimento sobre o teor, a granulometria e o valor dos seus fásceis. Vamos passar agora para o outro ponto que eu também trago aqui, que é a oportunidade de negócios para financiamento. Minhas senhoras e meus senhores, trazemos alternativas de negócios para obtenção de financiamento e ou investimento para as atividades geológicas em projetos de elevado potencial, que podemos chamá-los como brownfield, e outros que carecem de estudos complementares, que podemos chamá-lo de greenfield. No âmbito do retorno em Indiama à produção, apresenta-se a tabela que podem visualizar de projetos que necessitam de financiamento ou investimento imediato para o desenvolvimento e alavancagem das atividades geológico-mineiras. Assim apresentamos o projeto Luas, localizado aqui na província da Lunda Sul, com um valor de financiamento estimado na ordem dos 200 milhões. Também temos no projeto, também temos o projeto Luaximba, que é um aluvião, que trazemos aqui um valor estimado de 30 milhões.
E para o sangamina, temos um valor estimado, porque é um kimberlito, um valor estimado na ordem dos 250 milhões. A tabela que a seguir, ou o slide que a seguir vamos ver, são concessões que já foram feitos alguns estudos, ou temos conhecimento temos o conhecimento geológico dessas concessões que aí apresentamos, mas que carecem de alguns estudos complementares. Portanto, aqui estamos a falar em projetos de greenfield. Para além desses aliciantes projetos que acabamos aqui de apresentar, trazemos também alguns desafios de cariz científico, técnico profissional e económico. Aos de cariz científico, deixamos aqui o desafio à comunidade académica nacional, instituições de investigação de referência internacional, parceiros da indústria diamantífera, para pesquisar mais profundamente temáticas de investigação geológica mineira, fundamentalmente para determinar a idade e a correlação entre os modelos genéticos dos diferentes depósitos da formação Calonda em Angola. Também sugerimos aqui métodos inovadores para a pesquisa de depósitos primários do tipo de depósitos primários de diamante do tipo 2, que, como já ouvimos aqui pelo geólogo que me antecedeu, a referir-se sobre os diamantes do tipo 2. Também trazemos um algoritmo de inteligência artificial para integrar todos os dados provenientes das diferentes fontes para, então, maximizar o valor da informação geológica. Também trazemos para aqui a atenção de todos aqui presentes para que se promova a formação contínua, uma maior especialização dos quadros do setor e fóruns como este que aqui estamos a ter hoje para a partilha do conhecimento das ciências geológicas que sejam de relevância para os projetos mineiros. Os de cariz técnico-profissional, nós trazemos aqui como desafio, porque sabemos que o nosso futuro é a formação Calonda e depois os kimberlitos. Então, trazemos para aqui o desafio de georreferenciar as ocorrências da formação Calonda, identificar os paleocanais dentro da formação Calonda. Também temos a necessidade de reavaliar os critérios anteriores utilizados em termos de investigação de projetos em prospecção, para servirem de base ao nível mínimo de investimentos de investigação geológica e daí então podermos ter alguns moldes para podermos levar o tipo que levamos hoje de investigação geológica melhor. Também deixamos aqui como desafio dar continuidade ao repto lançado pelo Ministério de Tutela, auxiliar no sentido da definição de um ou mais códigos de suporte de recursos ou reservas minerais que deverão ser adotados pelo setor, pelo subsetor, para podermos ter ele como padrão e podermos seguir. Promover também a criação de condições para que os profissionais angolanos possam qualificar-se para a obtenção de um certificado internacional como competente ou qualified person.
E como cariz, por último, como de cariz econômico, nós sabemos, meus senhores, minhas senhoras, que os resultados de atividades geológicas mineiras têm sempre como suporte um pendor que determinam o maior ativo de uma empresa mineira. Os seus recursos, as suas reservas, asseguram a sustentabilidade do setor e lançam os pressupostos sobre as condições de como poderá decorrer a atividade de exploração de um jazigo. Dar continuidade a um trabalho já iniciado pela Indiama na inventariação, quantificação e valorização de do artigo de informação geológica da Indiama. Também assegurar que os projetos mineiros, os projetos diamantíferos, em fase de avaliação, tenham os seus recursos e ou reservas certificadas por entidades reconhecidas e capacidade técnica. Também, como sabemos, quando se faz uma prospecção ou uma investigação, ou quando estamos em produção, para que os custos não sejam tão elevados, nós precisamos de trabalhar com uma produção de energia elétrica limpa. Para tal, deixamos também aqui o desafio de explorar mecanismos do potencial hídrico e solar nas regiões diamantíferas para que os custos não sejam assim tão elevados. Como atingir algumas metas que nós pretendemos? É obter parceiros com know-how reconhecido a nível nacional e internacional para contribuir no desenvolvimento da indústria diamantífera. Pretendemos também passar em 2022 para a produção de alguns projetos como o Luas, o Xisema, Xingufo e Etuen, que já se encontram em fase avançada de prospecção. Consolidar também os trabalhos de prospecção em todos os projetos. Como disse aqui, são 41 projetos. Então, precisamos consolidar esses trabalhos para podermos pôr os projetos em funcionamento. E com esses projetos em funcionamento, nós vamos contribuir para a criação de novos postos de trabalho que, como já falamos ali no vídeo, temos uma tendência de atingir os 26 mil postos de trabalho. Com esses desafios que acabei de citar, com os projetos aliciantes que também foram aqui citados, meus senhores, temos uma boa razão para podermos investir em Angola. Como? Comprovado potencial geológico, diamantífero, um artigo rico em informações geológicas, um diamante de alta qualidade, como acabamos de ouvir aqui há bem pouco tempo pelo geólogo Herman, o tipo de diamante que nós temos aqui são diamantes de alta qualidade. Então, meus senhores, não hesitem, venham investir em Angola. Temos infraestruturas como estradas, aeroportos, legislação atrativas para investimentos. Temos uma estabilidade política, social e econômica. Flexibilidade nas negociações para a definição da estrutura empresária. Temos também uma política de comercialização de diamantes mais atrativa, de acordo com as práticas internacionais e assegurada pelo processo Kimberley. Um regime fiscal atrativo e também uma garantia de repatriamento dos capitais. Meus senhores, com estas razões, temos aqui exposto várias oportunidades para poderem investir no nosso país. Muito obrigada.
Como vamos com a hora um bocadinho avançada, vamos fazer só 15 minutos de debate, por isso chamo todos os preletores. Mr. Herman, please. Yeah. E por favor, vamos ter perguntas curtas e diretas. E o mestre Sala depois avisa. Está aberto o debate, senhoras e senhores. Só favor. Quem tem alguma pergunta sobre as apresentações que foram feitas? Algum comentário, alguma contribuição? Desculpa. Posso? Meu nome é João Pedro. Eu tenho aqui sensivelmente duas questões. Primeiro, gostaria de saber qual é a percentagem de diamante industrial e diamante tipo gema encontrado em Angola. A segunda questão, qual é a estimativa total de depósito primário e secundário de diamantes em Angola? Obrigado. Desculpa, essa pergunta seria para o senhor Herman Gruta. Se puder esperar um bocadinho, se favor. Ou a doutora Ana Feijão pode responder. Sim. O senhor Herman não está... Não sei se quer esperar um bocadinho. Boa tarde, chamo-me António Oliveira. Bem, a minha questão cinge-se nas razões para investir em Angola. Temos abordado alguns investidores há algum tempo e a grande questão que eles colocam é: vocês têm todos esses recursos, mas como é que está a questão de segurança em Angola? Porque eles têm grande medo ou eles ficam com o pé atrás por causa da questão de segurança. E eu queria saber o que é que o Estado está a fazer neste sentido para melhorar esta questão e ver se conseguimos, de certo modo, obter mais investimento estrangeiro em Angola. Obrigado. Obrigado. Vamos fazer essa pergunta à doutora Ana Feijão, se favor.
Boa tarde mais uma vez, obrigada pelas questões colocadas aqui. No que vou responder e se não estiver bem clara, tenho aqui também o presidente da Indiama que depois poderá dar mais algum suporte. Mas em relação a percentagens de gemas e de diamantes gemas e de diamantes industrial, podemos dizer que a percentagem é mais ou menos equitativa, ou melhor, se colocarmos ela na balança, naturalmente que as gemas têm mais peso em relação aos diamantes industrial. Como pude ver na apresentação do Sr. Herman, tivemos a ver que os diamantes aqui são de alta qualidade. E quando estamos a falar em diamantes de alta qualidade, estamos a falar praticamente de diamantes gemas. Então, aqui é só para dizer que a percentagem em gemas sobem um bocadinho se colocarmos elas numa balança. Agora, em termos, enquanto não está aqui o Sr. Herman, que depois também pode reforçar, é que a estimativa total de depósitos diamantíferos são ainda uma quase incógnita, porque muito ainda temos que fazer aqui pelo país. Temos é que fazer estudos de investigação geológica muito grande para podermos ter essa estimativa. O GEO acabou de nos explicar aqui que nós temos várias áreas que nos indicam, através das anomalias, que aí temos diamantes. Mas para eles serem concretizados, nós temos que fazer mesmo um estudo de investigação geológica mineira. Em termos de razões para investir aqui em Angola, nós, no último slide, nós estivemos a dizer que temos uma estabilidade política, social e económica. Então, não vejo qual a razão de não poderem vir investir aqui em Angola ou de temerem por algum motivo. A guerra já acabou há bastante tempo. Os projetos ou as concessões que nós poderemos dar início à investigação, antes de qualquer trabalho, nós devemos consultar o INAD, acho eu, corrijam-me, por favor, INAD, para fazer então o levantamento de alguns engenhos explosivos que possam encontrar-se no local. Mas, em princípio, até agora não tivemos nenhum acidente, portanto, em termos de efetuarmos aqui a prospecção, não devemos ter medo nenhum, porque encontramos-nos todos salvaguardados para podermos fazer então a prospecção e, se der resultados positivos, passarmos para uma produção. Por isso, não tenham medo de vir investir em Angola. Temos vários projetos. Por favor, venham investir. Obrigada. Gostaria de reforçar a resposta dada pela doutora Ana. A pergunta do Sr. Antônio Oliveira não foi muito clara em dizer é segurança em relação a quê? É segurança a nível de guerra civil? Já não temos. No entanto, ainda em guerra civil, o nosso país continuou a explorar diamantes e continuou a manter a indústria diamantífera operacional. Temos o exemplo do Catoca, que já existe há muitos anos, manteve-se em produção independentemente da guerra civil. Tivemos aqui o grupo de BIAs durante anos, desde a década de, se não me falha a memória, acho que 1980 ou mais para trás, ou 70, também manteve-se aqui durante muitos anos e sempre a produzir e sempre a fazer negócios. Temos o caso da Chevron já na indústria petrolífera, que está aqui desde 1950, penso eu, ou antes disso. E então não há razões para termos preocupação com a segurança, porque ainda que haja, se na época colonial
na época colonial, perdão, se na época de guerra civil conseguiu-se manter um ambiente de negócios, conseguiu-se fazer negócios, conseguiu-se produzir, e a mudança que poderá haver, estando o governo empenhado em criar políticas para o controle, para assegurar os investimentos, para facilitar os investimentos e ainda promover e incentivar que venham para Angola. Penso que é do grande interesse do governo de Angola manter todos os investidores aqui e estamos a criar as políticas necessárias para o efeito. Então, em termos de segurança, tinha que ser mais específico em dizer segurança em relação a quê. Obrigada. Mr. Swamp, I'll read the question for you. To talk about the percentage of industrial diamonds and diamond for jewelry in Angola. It is really the economy. Is impossible. Just repeat the question. Yeah. Sorry, can you repeat the question in English, please? To talk about the percentage of industrial diamonds and diamonds for jewelry. What is the percentage? If it's the same or what is the balance? What do you think about? Sorry, if I understand the question, it's the proportion of industrial diamonds and jewelry for jewelry. The gems. Well, the high-end diamonds, which are price points of about $90 a carat and above, are the type of diamonds that end up in the gem trade, in various sectors of the gem trade. At price points of lower than $40 per carat, that's what typically used to be called industrial diamonds, but I mean, they aren't actually industrial diamonds anymore. You can make synthetic diamonds that are much better quality for industrial purposes. And so I actually don't know what happens to that material anymore. What I do know is that the gem side of the industry, which is the jewelry side of the industry, is becoming more and more dependent on a higher quality product. The price point for lower quality products has gone through the floor. And so lower quality materials are not useful in the gem trade whatsoever. And the future of the gem industry or the jewelry industry is very dependent on the higher price point diamonds. And as I demonstrated in my talk, Angola is it's a significant force, in particular into the future, for the higher price point diamonds. So I think there's a bright future from the jewelry side of the trade by getting involved with Angolan diamonds. Mais alguma pergunta? Se favor. My name is Mubwabo Yambisa, geologist. So I'm making a couple questions to Mr. Herman. Well, we understand, and first of all, we would like to appreciate for your wonderful presentation you made. And we have been chasing your presentation for a couple of days in order to prepare well to make your questions, but fortunately we were not able to do it. So my question is, when I look at your presentation, Mr. Herman, you presented technically in aspect of practical issue. Nothing was explained about scientific aspect. As a geologist,
we want to understand. Throughout your presentation, you mentioned that Angola has the quality of diamonds is quite higher, but we would like to know, in terms of geology, why Angola has this quality. Okay. I think this is something we noticed that is missing. So, and also, this is the first question. And my second question is, when you mention about Namibia alluvial diamond and Angola diamond, you make the comparison. So I would like to know, is the geology, is it the same in terms of the deposit alluvial, or is different? All right. Can I do the first two questions? Sure. Okay. Thank you for asking the questions. Maybe I didn't make the point very clear. The genetic association of Angolan diamonds is not well understood. So at the end of my talk, I gave a recommendation, which is that we need some diamond inclusion studies on Angolan production to be able to benchmark the genetic materials that diamonds from Angola are actually related to. There is a technical aspect to that, and it relates to the presence of G10 garnets, which are not much in evidence in Angola, and yet Angola produces diamonds that demonstrably are competitive in the world pricing system by any measure that you do, and it is still an unknown what the actual genetic association of diamonds from Angola is. That's why I made the recommendation. I think it's a very important part of the puzzle. It's not difficult to achieve. I will show later in the next panel that we have why it is an important part of the puzzle. But I think that's the answer to your first question is we don't know yet because the work hasn't been done. So, you know, from a research point of view, there's a piece of the puzzle that is still missing. On your second question, the comparison between alluvial diamonds in Namibia with alluvial diamonds in Angola, it's a very interesting question. The alluvial diamonds in Namibia have reached about the $500 a carat price point, but they've been transported very far from their sources. We know they are very small diamonds, they're very abraded, and it's all a gem quality product. They're far from their sources. In Angola, the question is this: if you're near to your source or not very far transported from your source, and you have a price point for your alluvials that is at the $500 per carat mark, what does that mean about the quality of diamonds that are in the primary sources? If you haven't transported those diamonds as far as you have for the Namibian case, then it says that the average quality of diamond in the primary source is a higher price point because you haven't had that extreme upgrade that you had in Namibia. So that's a very interesting question that, you know, we don't have full answers to that because there's a lot of primary sources that are covered and we don't know what they look like yet. They need to be, they're going to look like something like Kamutwe. And I made the point, I think there are more Kamutwes to be discovered. And the reason I say that is because the alluvial production is high quality and it's close to source. In the case of Lulo, it's very close to source. In the case of the rest of the alluvial fields, it's somewhat further away from the source, but the sources have to have very high quality diamonds to begin with. And perhaps better than other places where we know what the sources look like. So it's a very good question. Yeah.
Well, when you mention, when you talk about the Lulu or Kamutwe, so throughout, we have been reading, or myself, I have been reading many of your papers you publish, and you mention go more detail in G10 and G9, and well, just to identifying where the source of the proper month phenolate, if it's the peridotite or eclogite. But I would like in this meeting, I was expecting to give a couple solution for the problem we're having in our mining sectors. For example, how can you explain the variation in size or size distribution of diamonds along of Lukapa corridor? For example, we have, you yourself mentioned that Kamutwe, the grade is higher, quality is higher. Then we have the Katoka as well. Most of the diamonds that produce, the majority or most percentage is both diamonds or most industrial diamonds. And we have a Chiuzu and the others, kimberlite, for example, Kamachia. So all this distribution in size and the quality variation has a geologist. How can you explain what the problem association with this? Mr. In terms of Mwambamba, quality. I'm sorry, but your question is very long. We have no time to answer this. This question is for other discussion. I'm sorry. We have no time. We finished now. Yeah, thanks anyway. Muito obrigada, senhores. O nosso tempo acabou, os 15 minutos que tínhamos de debate. Muito obrigada pela participação. Senhoras e senhores, muito obrigado pela vossa atenção. Estamos a terminar agora esta nossa primeira sessão da manhã. Está já pronto a ser servido o almoço. Os nossos colegas do protocolo vão dirigir os ilustres senhores e senhoras à tenda onde será servido o almoço. Devemos apenas tomar a nossa refeição em 1 hora para que possamos voltar aos trabalhos. Aproveitamos também informar que já se poderá, depois do almoço, lá mais para frente, visitar a nossa tenda em que está a ser montada a exposição, mas é lá mais para frente. De momento, eu quero convidar os senhores para o almoço. Bom apetite. Devemos voltar aqui a esta sala dentro de 1 hora. Muito obrigado.
inspeção da empresa Rio Tinto em Angola. Alexander Gurlov, diretor-geral da Rosa em Angola, também fez a sua apresentação. A que seguiu a de Edward Asher, presidente do Conselho Mundial de Diamantes. Yoram Dvash também fez a sua apresentação em vídeo. Vimos depois a de Alexei Moisev, que é o presidente do processo Kimberley, e assistimos ainda ao vídeo de Hamed bin Sulayem, que é o presidente da Dubai Multi Commodity Center. Shem Plakzenik, presidente da Antwerp World Diamond Center, também mostrou-nos em vídeo as suas ideias. Tivemos a primeira sessão com o tema Investigação Geológico-Mineira, em que tivemos como moderadora a professora Carla Tunguno. Foram aqui apresentados temas ligados à indústria dos diamantes, e que terminou com um espaço interativo entre os preletores e a assistência. Nós devemos retomar daqui a nada as nossas sessões, as nossas apresentações. A sessão número 2 é sobre exploração de diamantes em Angola. Já temos aqui a nossa moderadora, a quem chamarei daqui em diante. Vamos ter reflexões sobre exploração mineira e desenvolvimento de projetos diamantíferos em Angola. Teremos também ainda projetos em produção e seguir-se-á então um painel de debate em mesa redonda. Eu penso que estarão já criadas as condições para que comecemos a nossa atividade e vou chamar a diretora Njamila Chilunda, ela é diretora-geral da Geo Angola. Tenha a bondade e o é todo o céu. Good afternoon, ladies and gentlemen. Am I loud enough? Can everybody hear me? Can everybody hear me? Yes. Okay. Good. Well, once again, good afternoon, everybody, ladies and gentlemen. I believe that the previous session and presentations that we had from the beginning have set the stage, or at least a platform, to justify the theme of this conference, Angola as an investment destination. Okay, and with that then being the next hub for mining, for diamond mining. Okay, but unfortunately, statistics have shown that only 40% of the country's known diamond resources have been mined and recovered. Okay, so in essence, development of diamond projects and mining itself are generally not talked about or yet in the Angolan industry so far. Okay, and with that, many questions are brought up in terms of what are the challenges that we actually do experience. You know, how are these problems being fixed, and among many other questions, how are we actually benefiting, you know, from these mining activities in the country? So it's the benefits and the flows are really not exposed as they should have. Okay, so in the next with the next presentations that we have for the session, we hope to just scratch the surface on some of these topics, which clearly will definitely be repeated on the next sessions. Okay, and
provide some answers for some of these questions. So for the very first presentation then, we've got the presentation on development of diamond projects, which will be done by Herman Grutter. He was here earlier on, all right? So we definitely expect and we count on his vast international experience to tell us a little bit more about the development of mining projects. Herman, please come in. Okay. Okay, so in the interest of time, I'm actually going to just put up 3 slides. They were in the end of my summary presentation in the previous presentation this morning. So if we can just roll those 3 slides, then that would be great. I see the AV guys are, there we go. So in terms of Angolan project development, I've identified 3 issues that I believe will make a big difference in the upstream side of the supply line, the supply chain. The first one is one that I identified as a geological factor in kimberlites in Angola, and it's the fact that you've got Kalahari cover and sandfilled craters that dampen your economic prospects, and it restricts access for bulk sampling. Bulk sampling is a very important part of the upstream value attribution in making a kimberlite into a mine. Now, the solution to this is to remove the sand problem. There are many different ways of removing that sand problem, but one of the most recognized, cheapest ways is to use bucket wheel excavators. And when we think about bucket wheel excavators, many of us think about the size of things that are in the bottom left-hand corner here. I'm not advocating for this type of bucket wheel excavator. Those things are too large for the project development stage. In a project development stage, you're looking at something smaller. It's a more mobile bucket wheel excavator. It's a piece of capital equipment that an individual project could not necessarily carry because their utilization of a piece of capital equipment like that would not justify it. And it therefore becomes an industry level issue, and I'm advocating that an operating company like Indiama, under their new brief, could consider getting into the business of supplying bucket wheel excavation as a contract mining service to the industry that would benefit project development stages and also the alluvial projects on a short-term or a medium-term basis. And so that's just one slide on why I think bucket wheel excavators are something that needs to be considered for the benefit of the industry going forward. In the next slide, I did make the point in the talk that a micro diamond lab is necessary for development of the diamond industry in Angola. It turns out the Geological Institute, the Geological Survey is currently building a microdiamond lab right here in Sarimo. And the reason why microdiamonds are important is because you can access them by a drill core. So you can get suitable samples using drill core of the material that you're of interest. And what you can, you can collect, you can see these open diamond symbols over here. You can collect this type of data so that you can forecast that kind of data. That forecasting data is in the commercial diamond space. You can do that over here. Collect this kind of data from drill core. You can estimate that kind of data, which is of commercial interest, by applying this technology. And that would be a groundbreaking advantage to develop go from the project stage into the commercial stage if you adopt this technology. And as I said, the Geological Survey is busy in this field, so bully for them. The last topic that I put up in my recommendations is one that Yambisa was quite interested in. He asked me a very lengthy question about it, but essentially
If you go through the diamond industry everywhere else where people do this, in Russia, South Africa, Canada, even Zimbabwe, Botswana, West Africa, Brazil, Australia, diamond inclusion studies are part of the geological lexicon, or if you want, the Rosetta Stone by which we formulate models of mineralization in the diamond world. It's never been any different. There are no diamond inclusion studies for any Angolan productions. If we want to benchmark Angola in terms of the gene pool of diamond growth, we need diamond inclusion studies. It's not difficult to do. We do them all over the world, and it's something that it needs to be done to become part of the lexicon of how we look at these deposits. And there's an interesting aside. Fairly recently, there's been some amazing breakthroughs in the genesis and origin of these very valuable diamonds, type 2 diamonds. We can fold the Angola equation and the type 2s that are being recovered at the Lulo project into this recent breakthrough research simply by doing diamond inclusion studies. So those are the three topics that I think are quite instrumental in the future development of diamond projects so that they can potentially become mines. Thank you. Next one up is Dr. Dr. Laureano Reciado, who has to do a presentation on the projects in exploration currently. I'm not sure if he's in the... Oh, there he is. Thank you. As you know, Dr. Laureano is one of the board members for Indiama mining engineer with over 25 years, but in his spare times, he's a professor. He loves his job as well. Thank you. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu devo dizer o seguinte, portanto, depois de terem feito boas apresentações sobre a geologia, onde o potencial geológico de Angola foi bem apresentado, principalmente os estudos feitos, portanto, para o Instituto Geológico, no concernente ao Plano Nacional de Geologia, penso que na minha apresentação vou cingir muito mais, portanto, de como é que esses diamantes são recuperados. Portanto, depois de todo um conjunto de estudos geológicos transformados em jazigos, como é que mesmo aparecem, portanto, no mercado. Tem aqui que é, né? Portanto, eu tentei selecionar alguns tópicos, não é? Portanto, a minha apresentação vai se cingir em 3 tópicos principais: produção de diamantes, perspectiva e desafios. Portanto, vou talvez falar um bocadinho mais com detalhes a nível das produções, relacionadamente com os tipos de jazigos, indicadores de produção, investimentos, financiamento, volume de negócios. Enfim, são, de uma maneira geral, esses tópicos que poderão merecer maior atenção na minha apresentação. Também devo referenciar que a produção de diamantes incide atualmente em 13 minas, dos quais 3 são kimberlitos e 10 são os projetos aluvionais. Portanto, é conhecido, portanto, que nós temos hoje um Catoca, Lunhinga e Caxiapa, e 10 projetos aluvionais, onde normalmente são sustentados toda a produção do país. Portanto, aqui nesse slide dá para ver mais ou menos a tipologia dos jazigos na qual incide a grande parte da nossa produção. Nós temos os kimberlitos, portanto, temos aqui um conjunto de depósitos aluvionais. Devo dizer que grande parte, durante muito tempo, a produção de diamantes em Angola, portanto, teve a sua base nos aluviões. Portanto, propriamente nos depósitos dos rios, portanto, nas lisírias, nas colinas, nos terraços. Nos últimos anos, devido à escassez também do conhecimento geológico nos outros tipos de depósitos, portanto, a maior produção tem sido feita a nível da formação Calonda. A formação Calonda é esta que, portanto, tem
grandes características. Portanto, a nível do Lucapa, tem uma característica diferente em relação à zona do Congo. E quanto aos kimberlitos, atualmente continuamos a explorar em céu aberto, ainda não temos nenhum kimberlito, portanto, a ser explorado de uma forma subterrânea, provavelmente poderá ser o Catoca dentro de alguns anos, se os níveis de profundidade continuarem, portanto, a ascender. Portanto, do ponto de vista de preparação, tanto para os kimberlitos como para os aluviões, há um conjunto de preparação prévia que é feito, como podemos ver aqui neste caso. Aqui começamos, de uma maneira geral, com a primeira agressão ao ambiente, devo reconhecer isso, que consiste, de uma maneira geral, em remoção da camada vegetal, arborização, para permitir, então, acesso, portanto, às zonas mineralizadas. Portanto, podemos ver mais ou menos aqui uma operação, portanto, de um depósito aluvionar, e neste caso, por exemplo, a remoção da camada vegetal e a arborização. Quanto à remoção? Bom, a remoção varia muito, tanto nos aluviões como nos kimberlitos. Nós temos aqui duas características importantes para referenciar nos kimberlitos. De uma maneira geral, os kimberlitos que se encontram nas zonas das savanas, portanto, que não se encontram no grabo do Lucapa, portanto, possuem uma grande camada de estéril. É o caso concreto, por exemplo, de um kimberlito como o molepe. Ao passo que alguns kimberlitos que se encontram, por exemplo, no vale, no caso de um sangamina, por exemplo, ou no caso, por exemplo, mesmo de um camafuca camazambo, portanto, não são kimberlitos que se encontram de uma forma geral com uma certa grande cobertura, mas em contrapartida têm as suas características que depois falarei posteriormente. Quanto à questão da extração, de uma maneira geral, nós não utilizamos desmontes com explosivos quando estamos a fazer a extração ou desmonte nos depósitos aluvionares, porquanto, portanto, são materiais um tanto quanto friáveis e permitem a sua remoção com as escavadoras. Ao passo que nos kimberlitos, a experiência tem-nos demonstrado que mesmo nos kimberlitos, aconteceu o caso concreto no Catoca, também no Caxepa e no próprio Lunhinga, portanto, nos primeiros horizontes praticamente não são utilizados explosivos, portanto, mas depois de uma certa profundidade, quase 50 metros, há necessidade de se desmontar as rochas com a utilização de explosivo. Coisa que acontece hoje, por exemplo, a nível já do Catoca e também a nível, portanto, do Lunhinga. Portanto, sem este método de desmonte, não é possível se fazer a extração desse respectivo material kimberlítico. Portanto, quanto à questão dos transportes, bom, eu vi com muito gosto uma imagem apresentada pelo Herman na utilização de Trolley Assist System, que é um sistema de transporte por eletricidade. Nós, infelizmente, todos os nossos caminhões que utilizamos na transportação de material mineralizado, tanto estéril como massa cascalhante, são utilizados caminhões a diesel. Nós ainda não utilizamos caminhões, portanto, com eletricidade, mas essa será a perspectiva no futuro. Acredito que provavelmente um projeto como o LAS ou um futuro projeto como um Chiro, provavelmente, se as condições topográficas permitirem, poderão então ter, portanto, caminhões movidos a eletricidade. Por uma simples razão. Primeiro, do ponto de vista do custo, tem custos mais reduzidos e do ponto de vista de produção também tem produções, portanto, mais elevadas. Portanto, pode ser essa grande perspectiva. Quanto à questão do tratamento minério, bom, aqui há dois processos que temos usado de uma forma diferente, tanto a nível dos aluviões como dos kimberlitos. Felizmente, a natureza ajudou a tratar o próprio diamante do depósito secundário. O processo de erosão, transporte e deposição dos aluviões permitiram ter já um tratamento natural, a razão pela qual nos aluviões o processo é simplesmente de desagregação e não de fragmentação. Portanto, o maior problema temos tido nos kimberlitos, mas o processo é completamente diferente. É um processo de fragmentar e, portanto, e depois recuperação de raio-x, dessa forma recuperam-se os diamantes, então, a nível das minas atualmente no país. Bom, aqui podemos ver mais ou menos alguns níveis de produção que nos últimos anos nós tivemos a nível do subsetor dos diamantes. Portanto, nós tivemos em 2018 9,4 milhões de quilates. A nossa perspectiva era, portanto, nessa altura estávamos acima dos 10 milhões de quilates. Infelizmente, devido à Covid, não conseguimos, portanto, meter algumas minas em produção que nós tínhamos perspectivado. Caso concreto, por exemplo, de um Luas. Razão pela qual tivemos que, em 2020, ter um nível de produção muito reduzido, mas a perspectiva mantém-se nós estarmos entre os 3, portanto, maiores produtores a nível do mundo. E eu acho que vamos alcançar esta meta. E essa é a perspectiva que nós temos no subsetor dos diamantes. Portanto, mas podemos ver mais ou menos aqui, portanto, as incidências que tiveram a Covid na própria produção dos diamantes, mas também podemos ver aqui 2021 a tendência, portanto, é ascendente e creio eu que a partir do próximo ano, último trimestre, teremos o Luas em produção, com uma estação de tratamento próprio, e nessa altura, logicamente, o quadro será completamente diferente.
Bom, mas aqui podemos ver mais ou menos como é que é o comportamento das produções a nível do país. Portanto, é notório ver-se aqui que grande parte da produção dos diamantes vem dos kimberlitos, 89%, mas notamos aqui, por exemplo, quanto à questão dos proveitos. Portanto, é quase igualzinho aos aluviões. Significa dizer o seguinte: se nós lançarmos 3 projetos atualmente de aluviões, com uma produção de 30 mil quilates por mês, provavelmente poderemos ultrapassar os níveis do Catoca, portanto, em termos de receitas. Portanto, essa é a perspectiva que nós temos também. Portanto, tal como disse a minha colega hoje de manhã, nós temos cerca de 41 projetos em prospecção, que provavelmente, depois de termos um conhecimento geológico mais apurado, poderemos então ter os níveis de produção para poder então mudar aqui, portanto, o quadro desta produção atual. Portanto, do ponto de vista ambiental, eu devo dizer que nós temos tido medidas muito enérgicas quanto à questão do ambiente. Nos últimos anos, fizemos inclusive constar nos contratos a obrigatoriedade de questões portanto, de impacto ambiental, como é que devem ser recuperadas as zonas, é uma obrigação de lei, e temos tido, de facto, algum sucesso. Já notamos zonas, portanto, com exploração mineiras no passado, que hoje estão a ser, portanto, recultivadas, e também notamos que grande parte das explorações que são feitas a nível dos cursos, portanto, dos rios, portanto, depois de se fazerem, portanto, os caudais artificiais, a obrigatoriedade de colocar o rio no seu leito natural. Portanto, esse é um processo também que temos tentado realizar para podermos, então, resolver os problemas relacionados com o ambiente. Aqui, de uma maneira geral, os desafios que existem em termos de produção, em termos de investimento, acho que já não vou mais alongar acerca disto, porque a minha colega já falou sobre isto, mas devo dizer que continua a ser um dos grandes desafios. Portanto, pelo potencial geológico que o país tem, pela perspectiva que se tem, portanto, em termos de produção de diamante e as ambições que Angola tem, obviamente nós teremos necessidade de encontrar muitas formas e fontes de financiamento para podermos, então, transformar esses jazigos em minas, portanto, e podermos então aumentar os níveis de produção. Eu ainda acho que nós temos que pensar seriamente em bancos especializados, portanto, pode ser uma das alternativas, porque teremos pouca probabilidade de nós conseguirmos no mercado comum, no nosso sistema financeiro, portanto, encontramos recursos financeiros para financiar projetos kimberlito. Por vezes tem capital intensivo, portanto, são cerca de 200, 300 milhões de dólares. Portanto, com bancos especializados, com maior conhecimento, talvez pode ser uma alternativa. Portanto, aqui também temos mais ou menos algumas perspectivas que nós temos em termos de estabilização. Portanto, como podemos ver, 2022 a produção poderemos ter 10 milhões de quilates, poderemos ter 1,4 mil milhões de dólares, portanto, receita bruta de uma maneira geral, portanto, em toda a cadeia produtiva do país. E achamos nós que pode ser uma das grandes perspectivas também para 2022. Acredito eu que a partir de 2022, não só devido à possibilidade do gás entrar em produção, mas também na perspectiva de nós melhorarmos atualmente as condições de trabalho a nível do Luinga, portanto, com uma segunda estação de tratamento, e melhorar, portanto, a nível do Caxepa, que poderemos lançar os 3 kimberlitos que já existem com conhecimento geológico apurado, para poder então transformar-se em minas e aumentar os níveis de produção. Bom, quais são os desafios? Eu vi muito atento portanto, à apresentação do Herman, principalmente quando fala em termos da utilização de bacterias cavactuas. Eu me recordo ter feito há 10 anos para trás, eu acho que aí o engenheiro Adérito também está presente, fiz um trabalho investigativo de como resolvermos os problemas, portanto, do estéril a nível das minas, a nível do nosso país. E tivemos um resultado interessante. Se nós tivermos, por exemplo, uma mina, um jazigo, com 100 hectares, e provavelmente com 100 metros, portanto, de estéril, provavelmente eu precisaria de 8 a 10 anos para remover estéril, com os custos que, portanto, são conhecidos. E se eu utilizar uma bacteria cavactua, provavelmente precisaria de 4 a 5 meses. Eu acredito que a bacteria cavactua pode ser uma alternativa para alguns jazigos que, do ponto de vista topográfico, apresentam-se em condições para assim o fazer. Principalmente quando o estéril, portanto, é superior a 30 metros. Portanto, e se a topografia assim permitir, é possível que seja possível. Bom, do ponto de vista geológico,
nós teremos sempre muitos desafios. Os nossos jazigos são considerados como muito complexos. Eu sempre digo o seguinte: Deus passou por Angola e colocou vários jazigos ricos, mas o diabo também passou e colocou muita areia e muita água. De maneiras que nós estaremos sempre confrontados com dois problemas. Ou os kimberlitos estão cobertos de muita areia, ou então estão ao lado de rios que teremos que desviá-lo, razão pela qual é que nós hoje, no próximo ano, vamos festejar 70 anos da descoberta do primeiro kimberlito em Angola, que até hoje não está a ser explorado, que é o Camafuca Camazambo. Por quê? Simplesmente porque passa um rio com grande caudal por cima dele. Portanto, eu acho que é um grande desafio que nós vamos ter. E eu acho que os nossos colegas da academia deviam intensificar muito os seus estudos sobre questões de hidrotécnica, questões de geotécnica, porque creio eu que serão os maiores desafios que nós vamos ter no futuro. Do ponto de vista social, bom, nós conhecemos mais ou menos a situação dessa região. Eu penso o facto de nós termos movido a Fundação Brilhante para aqui, para as Lundas, para poder, portanto, conseguirmos, nesta fase, corresponder às várias expectativas, continuar a ser o maior desafio que nós vamos ter. Portanto, por um lado, aumentar a produção, mas também, por um lado, satisfazer as necessidades básicas e sociais da região. Portanto, esse é o grande desafio. Bom, eu devo agradecer pela vossa paciência e pela vossa atenção. Okay. Thank you, Laureano. I think that was a very insightful presentation, okay, to complement all the others we've had along this day. Okay, I think that the next moment then is for a round table. So I'm going to call in on everyone that is has been declared for this round table. So I'm going to call on Herman. I'm going to call on Galiano. I'm going to call on Engenheiro Laureano, por favor, e Engenheiro Adérito Gaspar. Please come to the podium. Está aqui, Galiano. Engenheiro Laureano. Okay. Okay, what do I even look like? I look like an alien right now. Por favor, podem ajudar-me com isso aqui? Isto aqui fica aqui, né? Posso deixar aí? Não, chefe, vamos sentar aqui. Por favor, sente-se ali. Dois. Alô, alô? Is it clear? Está claro? Vamos começar? Well, gentlemen, I feel honored to host you guys. The only woman right in front of you. Anyway, I believe that from the beginning of this conference, we had a couple of presentations, starting with Anton, then the one that preceded this session from session one, where Herman also gave a bit of a insight on the history of kimberlite, the geological part of it, and the latest presentation now by Herman again on the development of mining projects, complemented by Dr. Laureano's presentation. There is a lot of information in there, very interesting. Okay, so I'm going to start by trying to break this ice and pose on the question to the gentleman on my right in front of me, Stefan Wetherall,
who's the CEO of Locapa Diamond. Okay, Stefan is an accountant by profession, right, and has held a couple of high job positions in the BS, and now has been the CEO for Locapa Mining for 7 years, right? And I would start by asking you, I mean, from the Locapa's project perspective, I mean, you're an international company with a local experience. What has been Locapa's journey in the context of the previous area, when we're talking about the mining reforms and the new reforms, and as well looking at all the aspects that were talked about today on Herman, the geological challenges, as well as operational points which were brought in today again by Herman and Laureano. Can you walk us through that? Thank you very much. And firstly, thank you for inviting me and Locapa to participate here. I think, the kind of work and the conferences that are being put on and the type of information being made available by the government is extremely important to development. And, we obviously congratulate everyone as part of that. But we've been investing in Angola for many years now. We originally came here in 2008, before my time. But we've successfully gone through every single stage that has been outlined through the presentations in terms of the development. Greenfield exploration in our alluvials, greenfield exploration in terms of our kimberlites. What we are recovering on the Lula concession, we often describe as a freak of nature. It's not seen anywhere else in the world. What happens here in Angola isn't seen anywhere else in the world. I agree with Dr. Laureano. God and the devil has been here, but thankfully God put more in. And there's a lot of opportunity and resource here in Angola, which is why we as a company are here. It's a long journey, kimberlite exploration, alluvial exploration. It's not for the faint-hearted. You've got to have the expertise and the commitment and knowledge to know what you're searching for. And thankfully, we, also with a bit of luck, we've developed a very, very good mine, alluvial mine in Lula. Herman outlined the really special nature of it. And we've got a journey ahead of us in terms of the kimberlite exploration. We've got a lot of anomalies, and we've got to work through each and every one clinically. Otherwise, you might miss what you're looking for. So we're here to take on that. Herman mentioned that it's a special company that needs to take that on, and we're here to take that on. And we look forward to finding what we're looking for. Thank you. Thank you very much. I think I'll pass on the similar question to Indiamo Mining, and that will be to Paulo Galliano, who is the CEO of Indiamo Mining. Just to put into perspective what have been the challenges that Indiamo Mining has been facing. I mean, Dr. Laureano mentioned the mix of portfolio that Indiamo has, which is primary deposits and secondary deposits. Ok, obrigado. Espero que esteja a falar por esse micro. Não é Paulo Galhano, é Pedro Galhano. Obrigado. Bem, a Indiama Mining, ela atua tanto em campos green and brown. Temos vários projetos em carteira na vertente de prospecção, na vertente de realavancagem desses projetos e alguns projetos primários. Sorry. Ok, acho que está melhor. Pronto, nós temos o nosso foco tanto em Greenfield como em Brownfield. Intervimos em projetos que estão em prospecção, completamente greens. Projetos que já estavam em exploração e nós fizemos o levantamento e diagnóstico para a aplicação de nova estratégia para a realavancagem dessas produções, que é o caso de projetos como o Área, o caso do Luembe, que estamos agora focados.
Também temos a nossa intervenção em projetos primários, que é o caso do Luacho, na qual nós estamos em parceria com o Catoca a fazer a gestão para a continuidade dos trabalhos de investigação geológica mineira. Ok? Os desafios são enormes, na vertente que hoje existe uma grande falta de mão de obra qualificada. E quando a gente pega um projeto, seja de prospecção, seja um projeto para a gente realavancar, a primeira dificuldade que eu sinto é onde vou buscar os técnicos para fazer a gestão desse projeto. Digo em metalurgia, digo em exploração, digo em geologia. Inclusive tem operadores. Hoje as nossas máquinas são bulldozers, por exemplo, para projetos de exploração, custam acima de $1.500.000. Evidentemente, a gente não vai pôr um operador que não tem uma certa capacidade, competência, experiência para operar um equipamento desse, né? Então, esse é o nosso primeiro foco. Mão de obra, onde eu vou buscá-lo? Então, aí começa a partir a nossa estratégia. Evidentemente, depois da gente montar o nosso time, tem uma série de passos que têm que ser cumpridos, né? Os planos de prospecção, né? O próprio controle de custos, que muitas das vezes a estrutura de custo está completamente destruída, precisa ter um custo de controle. Quando a gente passa para a produção, ter um break-even análise todos os meses para a gente poder avaliar quando é que a gente está a ter prejuízo ou não. Por exemplo, hoje em dia a gente explora a formação calonda na ordem de 30 metros de estéreo. Quando o meu custo de remoção de estéreo vai acima de $12 por metro cúbico, eu fico muito preocupado, porque eu aí não vou fazer dinheiro com esse custo, né? Evidentemente, hoje, eu tenho que ter o controle. Qual é o meu custo total de exploração, de tratamento e de remoção de estéreo, para eu poder ver quanto é que eu posso vender o meu diamante. Eu, por exemplo, eu tenho hoje no ar um custo na ordem de quase $500 do processo de exploração. Se eu tiver a explorar em zonas com o diamante, o preço está abaixo de $500, eu vou ter prejuízo, não me interessa entrar aí, né? Tenho que fugir para zonas com menor volume de estéreo, mas evidentemente tem depois outro termo. Qual é o preço dos diamantes que estão nessa área? Então são esses desafios que nos exigem estar sempre alerta, estar sempre em movimento, tanto nos estudos de prospecção, os planos, temos sempre isso tudo atualizado. Outra vertente que aqui levantou, acho que foi o Irma que falou das backfill excavators. Tudo bem, é uma alternativa para esse processo de exploração. Mas o processo da backfill excavator e qualquer tipo de equipamento grande, cujo valor é acima de $100 milhões, tem outras componentes que a gente tem que levar em atenção. Qual é o tamanho médio da largura das nossas pontes de Luanda para cá? Quanto peso suportam essas pontes? Temos que levar tudo isso em conta. E, evidentemente, se eu vou comprar um equipamento que me vale $100 milhões, eu tenho que ter uma base de reservas em termos de mineração que me justifique esse investimento. Agora, tudo bem, é uma solução e, evidente, temos que ir por ela. Mas há um determinado conjunto de estudos que precisam de ser levados em conta para a gente poder ter essas máquinas cá. Não esquecendo que nós no passado já tivemos as draglines, que basicamente para zonas de lixeira eram bastante apropriadas, mas com o andar do tempo, os custos incorridos com gasóleo e as unidades secundárias como geradores ficaram inviáveis, né? Então, como dizem, são desafios que nós temos que levar a peito e constantemente vermos quais são as alternativas mais viáveis para a gente poder aplicar aqui no processo hoje de exploração dos nossos projetos. Sim, principalmente os depósitos secundários, né? Evidentemente, a formação calonda é o principal desafio. Pela qualidade de pedras que tem com valor alto, certo? Mas com o custo alto, que é o custo de remoção, né? Que hoje é calcanhar daquilo, qualquer projeto que hoje está a fazer de exploração. Né? Okay. Eu vou focar um bocadinho mais no Bucket Wheel Excavator, do BWE. And I just want to bring a bit of perspective from Lula's, from Stefan's point of view. Do you have the same feeling about that? Because it's quite interesting. Technology, I mean, diamond mining technology has improved over the past 20 years, and in coal mines, you use this type of equipment. Of course, if they were to be categorized or brought down to accommodate alluvial deposits, definitely they would have to be scaled down. Would it be practical? Is it something that we probably could consider in the next 5 to 10 years from now? Absolutely, Njamila. Fortunately for us at Lulo, our gravel seams are fairly close to the surface,
So large bucket wheel excavators are not necessarily what we need on our project, but certainly have application through many other projects here in Angola. On the kimberlite side as well, we're also blessed with the millions of years of erosion that have taken place, and also a lot of our anomalies that we've got, some 500 on our project, are also outcropping. So we don't really have the need for such technology, but I agree with all the sentiment that it definitely has a use, but you obviously also need the infrastructure to transport that size machine around to various projects as well. But not insurmountable objectives. No, absolutely. I'm going to go back to the geology part of it. Herman, clearly mining is not without failure, given, okay? As several diamond projects have have closed on prematurely and or failed to deliver on the results that they were promised to do. Would you say, is it right to say that the understanding of the geological context is the only crucial aspect for a successful mining venture or in the development of a diamond mining project? No, I mean, I can't claim that geology is the most important aspect of it. Once you get into a mining discipline, it's an engineering-driven discipline. You need to be able to plan exactly what you need to do. You have a very good example in Katoka in how you do that and how you establish a 40-year mine life, of which there is, at least 14 years more left, maybe even more. And so, that aspect of mining, being a successful mine in Angola, it's not difficult to see how that path evolves because of the example that you have of Katoka, which started development under very poor circumstances. These people had to fly diesel into site to start Katoka. You cannot get more adverse circumstances to start the mining enterprise that today we see the result. But when you go down that path, having a strong geological understanding, and in particular a geotechnical understanding of the mining enterprise, is key to being successful. And an appropriate amount of attention should be given to those early stage scientific parameters or engineering parameters to be able to plan the successful mine. If you skip that step, the feasibility or the pre-feasibility step, then you are treading on the risk factor which could create failure. And so, yes, it's the geology and the geotechnical aspects are an important precedent for having a successful mine. Oh, thank you. I'm going to bring in Dr. Adérito Gaspar, the General Manager for Loinga Project. It's clear. It is. Is mining one of the primary deposits, kimberlite? Okay. In the context of the alluvial deposits challenge that we brought up here, just want to close off this aspect by having a specific example from what is happening in Loinga mine. In terms of mining? Is that I mean? Okay, thank you. In terms of mining, there's a lot of challenges in mining a kimberlite. Specifically, when we talk about mining itself, we have several mining methods. So traditionally in Angola, we only use conventional mining methods. And these, I think we need to start changing this paradigm, because there are other several methods which are also efficient, cost-effective, that we can use. Because when you do conventional mining, you burn a lot of fuel, diesel, because you use trucks and shovels. And then when you start doing mixing or alternative mining methods, then you can become more efficient. And
let's say, for example, we at Liuinga, we only use shovels and trucks, backhoe excavators and trucks. But if you can get to other examples, Katoka, for example, is already doing well in this field because Katoka is combining conventional and also using conveyors to convey the ore to the plant and waste to the waste dumps. And also they use trucks. So that's very good. Okay. Then we have different other methods. You can also use backdoor excavators, as Herman has stated. You can also use hydraulic mining. You can use drag lines in the overburden stage, okay, and also others. So one of the big issues or challenges is the overburden removal in kimberlites and also in the alluvials. Alluvials, they're also already using this method of dosing, bulldozers, to strip 30 meters of a burden to get into Kalonda formation. That's also very good. But we have other challenges. Dr. Loriano showed us about drilling and blasting in kimberlites because they are competent rocks. Well, in the early stage, you can remove it by mechanically, but later you need to drill and blast. This is a big challenge in Angola. So we don't have factories. Katoka has got one factory, but it's in Katoka. But we have other kimberlites like Kashepa, Kamute, and Luyinga. So we also need to bring in economic scales factories for explosives because these cartridges that we use currently is very expensive. Okay. Lastly, is also electrical. We need to start thinking about electricity. So we only use diesel generators, but we need to start thinking about hydropowers and also photovoltaic and solar, photovoltaic, etc., electric. So that's logistics is very, very important. Okay, Derek, I think you've brought up a couple of points in there, and we might not be ready for that as yet. Okay. That's the fact. That's the fact. Now, what's become very common here in the discussion, in the points that the gentleman have brought up, is the issue of capital, human capital. Okay, you know, this is very interesting, and I would want to understand, and I think that's the audience as well. What is that we have been doing from practical experience? I'll start with Indiama mining in terms of upscaling of the people, you know, bringing them into this new way of mining where we want locals to be upskilled, you know, getting experience from experts, because as you said, you have to have people that are capable to operate those machines. And more than that, I mean, we import foreign expertise for everything that we do in the mining industry, basically, because we simply do not have that. What has been the journey of Indiama mining? Okay, I'll pass this one for Dr. Orion. Ok, muito obrigado. Acho que a pergunta da engenheira Jamila é interessante. Portanto, nós estamos neste preciso momento, neste centro, neste polo. Os senhores podem constatar que uma das unidades importantes que foi projetada nesse polo é exatamente o Centro de Formação da Indiama. Exatamente, este Centro de Formação da Indiama terá como finalidade, portanto, formar vários quadros para poder, então, futuramente agarrarem o subsetor dos diamantes. Só para a vossa informação, nós no passado tivemos na Lunda Norte a chamada Escola do Luxinana, onde foram formados vários técnicos. E muitos deles ainda hoje, portanto, são o sustentável, portanto, da indústria extrativa no país, especialmente o subsetor. Só também para a vossa informação, a Indiama, portanto, a semana passada, portanto, lançou no Jornal de Angola a seleção de novos engenheiros, 100 novos engenheiros, geólogos, geofísicos, topógrafos,
vão, neste preciso momento, num processo de formação, portanto, serem enquadrados em várias minas para que dentro dos próximos 2, 3 anos, portanto, tenhamos quadros com capacidade. Qual é a perspectiva e a visão da Indiama? Portanto, esses quadros, que são 100 nessa altura, portanto, na sua maioria engenheiros, portanto, terão um processo de formação para 2 anos. Depois, a Indiama vai escolher, vai selecionar, portanto, pelo menos 30 e vamos enviá-los em países de referência, como na África do Sul, Namíbia, Austrália, Canadá, portanto, por aí em diante. E nesta perspectiva, dentro dos próximos 3, 4, 5 anos, teremos vários quadros que estarão em condições, portanto, de assumir os grandes desafios aqui a nível do subsetor dos diamantes. Voltando também, portanto, ainda à questão que coloca sobre a discussão sobre as bacatuílas cavaco. Nós temos que reconhecer que nós, a nível do setor dos diamantes, teremos sempre uma certa limitação tecnológica, porque não temos atualmente disponível energia nesta zona. Existem esforços do Executivo no sentido de fazer chegar energia elétrica a nível das lundas para permitir, portanto, um desenvolvimento sustentável da atividade mineira. Portanto, provavelmente este sistema não teremos aqui em funcionamento. Nós estamos a falar do bacatuílas cavaco. São escavadores de facto de grande porte, mas que consomem várias energia. Os senhores imaginam, por exemplo, que a energia que o Catoca hoje utiliza para fazer movimentar a indústria extrativa é superior, quase igual, portanto, à barragem do Luachimo, por exemplo, a barragem aqui do Chicapa. Então, significa dizer que o maior desafio que nós também temos é exatamente termos energia disponível aqui na zona das Lundas para permitir, então, nós desenvolvermos várias minas. Se nós pensarmos que dentro dos próximos anos teremos um Luachimo, portanto, um Luacha a funcionar, provavelmente alguns anos um Shiro, um Camafuga Camazambo, então não poderemos continuar a pensar só na energia, portanto, utilizando caminhões de pequeno porte, que têm 30, 40 toneladas. Temos que pensar em caminhões de grande porte, que poderão ser utilizados a eletricidade, temos que pensar em escavadoras que poderão ser utilizadas a eletricidade. Razão pela qual nós só vamos conseguir pensar em termos de novas tecnologias e inovações tecnológicas se tivermos aqui energia. E esse é um grande esforço que está a ser feito. Hoje no país já temos, de facto, muita produção de energia. Há um projeto que é para trazer, portanto, energia aqui para a zona das Lundas. Portanto, já essa perspectiva do Executivo, queremos nós que poderá ser uma das grandes alternativas. Mas nós teremos sempre que analisar as várias alternativas tecnológicas. Não é? A back to will, portanto, pode ser estudada, principalmente nos kimberlites que apresentarem uma camada de estéril, por exemplo, acima de 50 metros de espessura, mas será pouco provável a serem aplicados, por exemplo, nos aluviões, devido à própria tipologia dos aluviões. Não é? Portanto, são depósitos muito pequenos, portanto, pouca concentração, e fará pouco sentido investir numa bacatuílis cavaco para remover por menos, sei lá, 1 hectare, por exemplo. Não é? Portanto, será pouco. Mas é uma perspectiva que nós temos sempre que analisar, estudar e vermos quais são as alternativas que podemos fazer. Tal como disse aqui o meu colega, hoje as escavadoras, os equipamentos mineiros são pequenos computadores. A pessoa para hoje, portanto, conduzir um caminhão de 200, 300 toneladas, tem que ter muito conhecimento de informática. Portanto, aquele tempo em que ele se conduzia, meter uma mudança e continuar a andar, já não funciona. Hoje uma empresa tem que saber conversar com o equipamento mineiro. Então, a razão pela qual este centro de formação tem essa finalidade. Foi uma grande visão, temos esse centro para podermos formar jovens, formar, portanto, nova geração, para poder, então, agarrar futuramente as minas com maior inteligência e com sabedoria. Muito obrigada, engenheiro. Eu vou fazer essa mesma pergunta ao Stefan, okay, with regards to, I mean, you've been in a market, in Angolan market, for the past a little bit over 5, 7 years. How has the Copper Diamond contributed towards the development of locals, nationals, Angolans? You know, as we've said, it's just a challenge. It is a challenge, but I think the answers that you've heard here is just training. You know, everyone starts from a point, and if you provide the opportunity to be trained, you will learn the skill. So even when we were purely exploring on the alluvial projects, yes, we did have some expats come in, and you train. To where we are today, we have over 500 people on our project with only 40 expats. So it's just continually training the people that you use on the mine, from drillers to plant operators to fleet operators, and that's what we do. So we've got training centers on mine. We also assist in the communities in terms of what we can do there with the schools.
So I think the answers are going to be the same. Absolutely. I'm not sure how we're doing on time. I think we've got two more questions before we can put it up to the audience. Are we still fine? Okay, anyway. Engenheiro Galeano, desculpa. Engenheiro Laureano, termina tudo com NO, é por isso. Ok, Engenheiro Laureano, mostrou um quadro muito interessante sobre a produção, ok? E com a nova era do Covid, claramente todo mundo sabe, impactou a produção das minas. A pergunta é, para 2022, os próximos 5 anos, okay, no que tange a Indiama Mining, que planos é que têm sido feitos ou projetados para assegurar que há aqui um ramp-up de produção para estes projetos? Porque, apesar de tudo, 2021 tem sido um bom ano para todas as empresas diamantíferas, né? As vendas têm sido altas, os preços têm sido muito competitivos e acredito que até têm sido comparados aos preços que foram praticados em 2018, 2012, não é? Portanto, tem havido aqui uma boa recompensa por este lado, embora haja aqui um gap no mercado quanto à produção, o supply de rough and polished diamonds, não é? Portanto, quais são os planos? Como é que as empresas querem posicionar-se para poder fazer aqui o ramp-up da produção nos próximos anos com o Covid aqui presente? Ok, portanto, acho que é uma pergunta muito interessante. E nós estamos neste momento, portanto, a aprovar todos os planos de produção para 2022, depois de termos feito um levantamento em todas as minas em produção. Portanto, nós, neste preciso momento, temos focos bem direcionados para o Luinga, no sentido de metermos rapidamente em funcionamento a segunda estação de tratamento e fazermos aumentar a produção a nível do Luinga. Temos a perspectiva, portanto, há um novo investimento a nível do Caxepa. Para o vosso conhecimento, temos um novo investidor com uma visão muito bem clara e pensamos também fazer funcionar os 3 pipes que se encontram no Caxepa. Portanto, do ponto de vista da prospecção, temos alguns projetos já bem avançados, onde o grau de conhecimento geológico já pode permitir entrar em produção. Estamos a trabalhar, por exemplo, no caso concreto do Luachimba, portanto, que é um projeto nosso da Indiama, com meios próprios, para podermos então lançá-lo brevemente também em produção. Também temos um trabalho que foi feito atualmente do ponto de vista geológico, que é o Sangamina. Sangamina é um kimberlito antigo, que nunca tivera sido estudado devidamente. Portanto, os técnicos da Indiama, em colaboração com vários parceiros, tentamos mais ou menos fazer um trabalho geológico, geofísica terrestre, temos um conhecimento mais aprumado. Eu acredito que 2022 será um bom ano para o subsetor dos diamantes. Não só porque vamos continuar a produzir de uma exploração piloto a nível do Luache, e também porque temos nesse momento a estação de tratamento do Luache já a ser fabricada e que entrará em funcionamento provavelmente no último trimestre de 2022. Então, nesta perspectiva e com os planos de produção que estamos a aprovar, estamos a ser muito exigentes, nós estamos de facto a ser exigentes que as direções dos projetos nos apresentam, portanto, programas de produção mais ambiciosos. Porque o que é que temos notado? Os projetos têm capacidade instalada do ponto de vista das estações de tratamento, têm equipamentos disponíveis, há aprovação de investimento, mas notamos uma certa retração em termos de volumes de produção. Portanto, por isso é que a Indiama fez um périplo por todos os projetos, para constatar, de facto, o que é que existe em termos de disponibilidade mecânica de todos os meios e podemos exigir, dizer, não, você não vai produzir 250 mil quilates por ano, você vai produzir 200, 300 mil. Portanto, estamos nesta fase. Só para a vossa informação, por exemplo, nós, há 2, 3 dias, registramos, por exemplo, a aprovação dos planos de produção de uma sociedade. Portanto, porquê? Porque achamos que não estávamos confortáveis com o tipo de produção que estava a ser apresentado. Portanto, nós continuamos a ter a ambição de estarmos entre os 3 maiores produtores de diamante a nível do mundo. Essa continua a ser a nossa ambição. Muito obrigada por essa resposta. Eu penso que há um último ponto que foi abordado pela a engenheira Ana Feijó e foi também abordado por si, Dr. Laureano. Me ensinou um bocado sobre
investimento, atração de investimento em Angola. E claro, nos últimos 3 anos nós tivemos aqui algumas reformas a nível do setor, ok? E a pergunta é, o que é que nós, portanto, com estas reformas que nós fizemos, o que é bom e o que é que precisa de ser melhorado? Estamos em condições de dizer que através dos últimos 3 anos de tanto ir para fora, fazer o marketing de Angola, dos nossos projetos, estamos hoje em condições de ter absorvido investimento suficiente, precisamos de mais. O que é que precisamos de fazer? Bom, eu acho que hoje de manhã foram feitas 2 boas apresentações. A apresentação feita pelo Instituto Geológico e pelo Sr. Herman. Do ponto de vista geológico, conseguiu-se espelhar o grande potencial que o país tem. Também a apresentação feita pela minha colega Janira, portanto, dos projetos que estão a ser atualmente já, portanto, perspectivados para serem convertidos em concessão. Eu penso que nos últimos anos, Angola deu passos importantes. Portanto, nós temos um grande problema, que era a questão da comercialização. Portanto, um sistema que não era muito transparente. Hoje temos um sistema completamente transparente, portanto, permite atrair onde o produtor tem um papel importante na sua produção. Isso é muito importante. Portanto, hoje temos esse sistema funcionando no país. Por outro lado, também, Angola é um país estável, do ponto de vista político. Portanto, isso é também uma situação que deve ser referenciada. Embora que alguns constrangimentos macroeconômicos o país vive, e também associado à própria Covid, mas nós estamos a conseguir, portanto, ultrapassar uma série de dificuldades. E também eu acho que podemos nos orgulhar que nós temos hoje no país já grandes empresas. Temos o caso da Rosa, que é uma grande empresa a nível do mundo. Temos a Lucapa Diamontes, que é uma grande empresa a nível do mundo. Temos, embora não no subsetor dos diamantes, mas temos a Anglo América, que é uma grande empresa do mundo. Temos a Rio Tinto, portanto, e as outras também, que acredito que hoje pressionam para entrar em Angola. Portanto, eu acredito mesmo que Angola será o epicentro da indústria diamantífera a nível mundial. Pelo potencial geológico que nós temos, portanto, eu acredito mesmo que isso será nos próximos anos. E quem não chegar tão cedo em Angola estará muito atrasado. Point taken. Faz favor. O engenheiro Laureano, na sua apresentação, tocou num ponto muito importante. A abertura de um banco de investimento focado para a mineração. Nós estivemos agora a fazer a compra do Luas e uma das dificuldades que a gente tem são as transações. Eu disse ao pessoal do banco que nós estamos a comprar uma unidade de tratamento para a lavagem de minério. O gestor do banco pensou que eu estava a comprar uma lavandaria. E até eu poder explicar o gestor do banco aquilo é uma unidade de tratamento, já tinham passado 3 semanas. Portanto, uma unidade de investimento ou bancária ligada ao sistema mineiro percebe, nós falamos a mesma linguagem. Ele faz uma avaliação de que é que a gente tem necessidade e faz a sua interpretação para poder ajudar os projetos a despoletarem essas solicitações de investimentos. Correto. Portanto, não estamos só a falar de investimento estrangeiro, mas também local. É importante. Correto. Bem, eu penso que com essas perguntas nós tenhamos coberto os pontos centrais da exploração de postos secundários e primários aqui em Angola. Vamos dar então aqui a oportunidade à audiência para fazer algumas perguntas. Ok? Por favor, estejam à vontade. Temos perguntas na audiência. Preciso de ajuda aqui com o microfone. Tem ali alguém que... Hi, everyone. I have one question to the miners here that if the factory manufacturing of diamond, is this benefit to the Angolan miners?
I want to ask some minus questions. Maybe Stephen will answer on that question. Thank you, Kalpesh. Of course, it would be beneficial to the miners. I think I'm not sure about the other miners in Angola, but certainly Lula has adopted a beneficiation manufacturing policy in terms of the preferred buyer that we sell to. Certainly, we do manufacturing of some of those key stones. So that profit flows back to the mine. So yes, the fact that the manufacturing factories are opening up here opens another opportunity for us to put more production through that kind of channel as well. So of course it would be beneficial to the miners. Doutor Adérito, quer também adicionar aqui algumas If I can notas? just add on that, all the producers today, all the mines, when they do commercialization, they also invite all the factories. So now they are part of the system. Because of the new policy, there's a certain percentage which is allocated to the factories. And in all the rounds, all the sales that is happening, they're also invited. And they also do compete equally with others in the market. And of course, we also sell to the factory. We've been selling to the factors. I think many mines have done that, and I think they're happy. Do you have any more questions from the audience? Okay. Boa tarde. Chamo-me Bruno Grilo. Uma pergunta para o Dr. Pedro Galeano. Gostaria de poder perceber quais são as principais dificuldades do setor mineiro no acesso aos financiamentos bancários locais. Ok. Uma das maiores dificuldades que as unidades financeiras têm em prestar dinheiro aos projetos tem a ver com a certificação das suas reservas. Hoje os projetos vão solicitar qualquer financiamento. O banco quer saber com que bases o projeto vai desenvolver um projeto para depois fazer a liquidação desse empréstimo. É a primeira coisa que o banco quer saber. E, evidentemente, vai fazer uma avaliação do que você tem de ativos para poder garantir que esse dinheiro é de retorno do banco. Aí está o meu problema de nossos projetos. Nós estivemos a fazer por todos os projetos e uma das grandes dificuldades que todos os projetos têm é a certificação das suas reservas. Têm montado os seus planos mineiros com base em recursos, com base em reservas prováveis. Aí está a grande dificuldade. Desculpa, nós temos uma sessão específica para a área bancária. Não gostaria de poder, tanto roubar aqui o tempo quanto a estas perguntas, uma vez que já existe uma sessão específica para isso. Peço desculpa. Poderíamos direcionar as perguntas à sessão, ao tópico da sessão deste momento, por favor. Há mais alguma pergunta? Esta será a última pergunta, por favor. Estamos em cima do tempo. Hi, I have a question for the gentleman from Indiama. There's a perception amongst, obviously, your main consumer consideration is the US market, the United States. And I think there would still be a perception out there about the legacy that Angola brings to the diamond market in terms of its political instability, as well as its ability to sell goods in a transparent way. So what is Indiama doing to negate that perception out there for the consumer in the United States? Okay, for the last presentation that was done by Dr. Ana Feijó, she showed one slide with few points regarding the new transparency that the diamond mark offered for foreign markets. Okay, so
it's very important for us to understand, like Dr. Leon said now, the new commercialization of diamonds in Angola just put the price up almost 100% for the project. Steve, I think more or less like that. Okay. The problem with the visas that we are fighting now, we try to open a direct channel for our expatriates worker to get the visa. Okay. There is a new policies regarding AGT. Okay, for fiscal benefits, something like that, like I saw in the last presentation. Okay, this is just a few points that I saw in the last slide that Dr. Ana Feijó showed to us. Okay. All right. Gentlemen and ladies, if there are no other questions, we'll have to end the session, just not still into the next session as well. We thank you very much for your questions and to the people in the podium here. Thank you. Mais uma vez, boa tarde àqueles que acabaram de juntar-se a nós, a esta atividade, nesta fase segunda, já no período da tarde. Nós teremos agora a sessão 3, que vai abordar a lapidação de diamantes. O tema é lapidação de diamantes em Angola, experiência e maximização da cadeia de valor. Tenho a honra de convidar a Amiel Macondekwa, espero ter pronunciado bem o nome, é diretor-geral da APD Polish Diamond, para moderar este tema. Amiel, boa tarde. Então, é consigo. Boa tarde, obrigado. Meus senhores e minhas senhoras, muito boa tarde mais uma vez. E é com muita honra e prazer que vamos moderar esta próxima sessão, que tem como tema lapidação de diamantes em Angola, experiência e maximização da cadeia de valor. Para este painel, eu conto comigo com distintos convidados e vou passar aqui a chamar o senhor Sahag Arslanian, por favor. O senhor Sunil Agrawal, por favor. O senhor Kalpesh Vagani, por favor. O senhor Helder Milagre, por favor. E o senhor Paulo Fontoura. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a este painel. Passarei a fazer uma breve introdução de cada membro que está aqui presente. Tanto à minha esquerda está o senhor Sahag Arslanian, que é membro da terceira geração da família Arslanian, que são pioneiros na indústria de lapidação e comercialização de diamantes desde 1950. Está comigo também o senhor Sunil Agrawal, que é um dos administradores do conglomerado e fábricas de lapidação mundialmente conhecido como KGK. Tem uma fábrica aqui de diamantes aqui em Sarimo e uma fábrica em Luanda. E está comigo também o senhor Kalpesh Vagani,
da Capo Gems, que é um dos administradores também da Capo Gems, com mais de 20 anos de experiência na comercialização e distribuição de diamantes. Tem aqui em Saurimo também uma fábrica de lapidação. E o senhor Helder Milagre, um profissional com mais de 40 anos de experiência, formado na escola da De Beers, da avaliação da Beers na Inglaterra, em 1982, e fundador da fábrica de lapidação e loja de joias Pé da Rubra. E está comigo também o senhor Paulo Fontoura, que é diretor-geral da SPD, Fábrica de Lapidação em Luanda. Com isto, meus senhores, o nosso tema é a lapidação de diamantes em Angola, experiência, maximização da cadeia de valor. Devo dizer que hoje aprendi algo muito interessante, que praticamente sumarizou as apresentações aqui feitas, e foi a analogia dita pelo Dr. Lariano, quando diz que Deus colocou coisas boas aqui em Angola. Certamente que a apresentação do Instituto Geológico fez valer isso, notando que há muitas coisas boas aqui em Angola e que há necessidade de desenvolver essas coisas boas para poder se maximizar, então, esta matéria-prima aqui no país. Portanto, a minha primeira pergunta vai para o senhor Sahagar Slanian, que Diamonds, que de 2014 tem operado esta fábrica de lapidação Angola Polishing Diamonds. E aqui, da lapidação, olhar pela experiência que tem desde 2014 e olhar para os próximos 10 anos aqui em Angola, qual é a visão que tem do setor da lapidação aqui em Angola? Deixa eu ver. Mr. Amiel, thank you very much for the question. I would like to start to thank the conference organizer for having me here. It is a great honor to be amongst that go. History in the diamond sector goes back to 1950. It has been 70 years. Our history in the Angolan diamond sector goes back to 1986, 35 years. So for the better part of half our history in the diamond sector, it has been in Angola. Our history goes way back, and we are proud to say that not many European businesses can say the same. We stayed through thick and thin in difficult times, and we believe in the Angolan diamond sector. In 2014, we were given the opportunity to invest in APD, and as such, we have had the know-how and the experiment cutting factory in Angola. We have learned a lot about it, and what still needs a world-class diamond hub as it deserves and should be today as it was 35 years ago. We have contributed in many ways to the development of the manufacturing sector, to transfer skills and to train people. We appreciate the support of our many partners here, and we are very grateful for it, and we are sharing it. Personally, I was born and raised in Belgium, and as a millennial, I could have gone into a different sector than the diamond one, such as tech or finance, but I believe in our sector, and more importantly, I believe in the Angolan diamond sector, which is why I am here. And although I'm a member of the AWDC board and I'm active in Dubai work, Angola remains my top priority, and I would like to renew the commitment of our family here that has been present for the past 35 years for the next 35 years. The Angolan diamond industry has greatly developed in Sinister in there, bringing a lot of investors and attention to the development of the mining sector, and also them, of course. Without them, the development
of the Sorimo Hub and in the process of being implemented. And we are in a very good way, as we can witness here today. A few years back, there was not one plant operating. In source management is the key. A lot of resources in the diamond sector, as many of the previous panels have expanded on it. APD, or joint venture in Luanda with Sodium, is yet to be maximized. But to answer your question, Mr. Amiel, for my vision for the next 10 years, I see it as a flourishing diamond cutting industry, where this infant industry will be able to fully materialize into an international one, able to compete with all the key players. APD, joint venture with Sodium, is yet to be maximized with the help of the ongoing reforms. The factory, technically, given the fact that it's the largest factory in Angola with 3,000 square meters, can accommodate up to an additional 400 polishers, tripling its workforce. Thankfully possible with the ongoing reforms, and hopefully at the end of the decade, APD is currently training its knowledge and the expertise among the sector. APD is here to stay with its walls and its land. And as long as Angola is producing diamonds, we'll continue cutting its diamonds. And Arslanyan is here to support APD in its expansion and along its journey. Once this is fully done, we will definitely continue the expansion of the manufacturing sector in Angola and be part of the Angolan diamond future. As my predecessor said during the panel, Angola is bound to become the with its plentiful resources that everyone with strategy to strengthen the sector. Thank you very much. Ok. Muito obrigado, Sr. Sahaga. Pegando naquilo que o Sr. Sahaga disse, portanto, a próxima questão vai para o Sr. Sunil Agarwal, que é o representante da KGK. A KGK está em Angola desde 2019. Tem uma fábrica de lapidação em Luanda e recentemente aqui em Sorimo abriu uma outra fábrica de lapidação. Daquilo que é a sua experiência, o que é que se pode fazer para que haja sucesso na indústria de lapidação aqui em Angola? Faz favor. Thanks, Mr. Emil, and good afternoon, everybody. It's a very important question, and as we all are investors and manufacturers. First of all, thanks to Mr. Minister, because 2 years before, he commits something and it is really fulfilled. And if I say in African countries, the fastest way I can see a state-of-the-art manufacturing structure, infrastructures. So hats off to him. Now for the question, for a successful diamond manufacturing setup, we need to create a diamond ecosystem, which is possible by maximum value addition of diamond produced in Angola with a sustainable and long-term approach. Government, Sodium, the ministry, and Indiama has done a remarkable job by creating a state-of-the-art infrastructure, training center with all latest technology, which is possible in diamond industry. All technologies are there.
and top of it, a free trade zone. Now, in further steps, there are some vital things which should be implemented for a successful diamond manufacturing hub over here, in my opinion, but can be discussed further also. First and foremost, I would say the consistent supply of rough diamond to factories. That is the key element, because factories cannot run on the basis of tender-like system. Government has already laid out fantastic policies, and I'm sure when we will do 100% implementation of these policies, there is no doubt that Angola will be in competition of Botswana and South Africa. For the factories also, there should be some protocol. There should be a restriction to manufacture a certain percentage of rough diamond in terms of quantity as well as in the value. Like other beneficiation country, Botswana, 65% of diamond has to be manufactured in country itself. South Africa, there is 80% restriction, but okay, 75% diamond factories are producing over there. Namibia, over 50%. And according to their performance, the rough allocate accordingly. Rough allocation to the factories should be based on the manufacturing performance, utilization percentage, number of employment, and the investment in the latest technology. These are the factors after considering the diamond allocation should be done to the factories. If we really want to make a successful long-term diamond beneficiation in Angola. We need another help from all the stakeholders, including government and mines, to set up a difference price mechanism in comparison to international buyer. There should be some difference in the prices for the factories and the international buyer. I know mining companies are private companies, they will have some observation, but we need to sit and find a solution, because local factories can be motivated only with these factors, because it's an initial stage and factories need some breathing space over here, because it's a time where we need to training our staff, we need to do latest technology, we need to transfer the skill in the workers. So for some time, we need a cooling time for the factories. As RMG also said that there should be an economic rent. So for the factories, there should be positive economic rent. Investor will see the return according to their investment. And if there is a return, then they will not only invest in manufacturing, but the entire pipeline, from mining to manufacturing to retail, in downstream, as well as jewelry manufacturing. KGK has a plan, second plan, to set up a jewelry manufacturing unit also. We want to create a maximum value addition in the country itself, because it's about country, it's about Angola. Because of this new paradigm shift, the ministry has done a fabulous job, but to make it now more realistic, every company, including manufacturing companies, including miners, there has some responsibility. And then I'm sure we will see a positive, flourished diamond ecosystem. Thanks. Thank you very much. Muito obrigado, Sr. Sunil Agrawal. Uma das outras questões que, de facto, nós temos, que é muito interessante, recentemente, estamos aqui presentes, foi inaugurado o polo aqui de Sarimo, polo diamantífero aqui de Sarimo, e temos aqui em Sarimo duas fábricas de lapidação, que é a KGK e a KGEMS. Então, a minha próxima pergunta vai para o Sr. Calpes,
que é o diretor da fábrica Capo Gems, aqui em Sorimo. Portanto, quais são os desafios que, estando aqui em Sorimo, já estão há algum tempo, quais são os desafios que têm enfrentado aqui em Sorimo? I request you to ask your question in English, please. Okay, sure. So, Capo Gems is one of the factories here in Sorimo as well. There's KGK and Capo Gem. The Sorimo hub has been opened very recently, and therefore you have some experience during this time. And the specific question that I have for you is, what are some of the challenges that you have being here in Sorimo, operating here from Sorimo? What are some of the challenges that you have in your operations? Thank you so much. I'd like to thank you to give me opportunity to express my thoughts over here. So first of all, I would like to say about my company, what is Kapu Gems. So Kapu Gems is the last 40 years we have in the business, started with my father. We have more than 1,600 workers in India. We present in India, Surat, Mumbai, Dubai, Antwerp, Hong Kong, now in Angola and Namibia. So our expertise mainly in the cutting and polishing and exports all over the world. We export more than 3,000 clients all over the world. And more than 35 countries we export our diamonds. So this experience of Indian manufacturing capability, as Mr. Sunil said that before 2 years, we went to the Sorimo hub, and it was very little work done. And after 2 years, when I came after COVID, I was also very surprised and got everything is done beside of this pandemic time. So it was really a fantastic job by all the entities here. So we decided before 2 years that we want to share our all the experience of manufacturing to the Angolan people and to the Angolan community. So we inaugurated before 2 months back, by the president of Angola here. We believe in India, we say that Vasundhara Kutumba. It means that world is one family. We don't differentiate between the countries and caste and everything. Our Prime Minister also says that world is one family. So we want to also share our all the experience, all the expertise that what we have in India. So mining sectors here in Angola is very big, and there is a big deposit of diamonds here. So this diamonds to sell by rough, is this the final destination? That's what we asked myself also. No, I think rough diamonds has to cut and polished. And as Mr. Sunil also says that it goes to the jewelry and it goes to the consumer. That's the whole journey. So this journey if we want to do it with the Angolan government and with the investor, so we need the support from the government. Slowly, we are getting some supports also from the government. There are a few challenges, as you said, Mr. Emil, that still it is there also. So rough allocation is the real challenge what we see right now. That right person should get right goods. Like other mining companies like De Beers, Rio Tinto, or Alrosa, they give the right rough to the right people who can give the right way to the right person, right customer, I mean. So here what we see is that, the infrastructures are here. Still the banks, the customs, still the visa process are really slow. That's what my experience is. So we need to
do really that timeline up. That is very, very important for us. There are no Indians here, so most of the Indians are vegetarian. So, the vegetables are very important also here. When we built our factory here, there are, many things we need to bring from Luanda, I mean. So, but, we keep all the promises, and we finished our factory on time. Our experts we bringing from India, which is all around 30 experts in the first stage. And we are training 60 or 70 people, Angolan people here. That is also, we initiate all the giving the experience to the people here. As my brother already mentioned many points on that, the Saurimo infrastructure, all the facility which is connected to the manufacturing, cutting and polishing, plus then the exporting the goods. That is, some of the gaps are there. I think if we emphasize each and every point, then it is easier for the investor, and it is easier for the manufacturer for the longer time. Sustainability for the manufacturing, and because the same way I see is as a Botswana, I see as a Namibia, the African other countries. What they give the facility, what they give the things, we need to also analyze that. All the extra taxes here we need to pay, which is the export doesn't need to pay the taxes. The EVA, I mean, that is also little concern. After the free zone IB, the EVA will go away. So we are here to support Angolan people, and I also need the same thing from it. We're reaching the halfway, and the halfway is there. So I believe on that we can reach on very prospective way. Thank you so much. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Calpes. Portanto, no negócio de lapidação aqui em Angola temos vários players, e um dos players que temos no negócio de lapidação é de facto uma empresa que podemos dizer que é 100% angolana. E, portanto, a minha questão vai para o senhor LD Milagre, não é? Que, como sendo a Pedra Rubra, como sendo uma fábrica de lapidação 100% nacional, e olhando para o aspecto da competição no contexto de um mercado mais aberto, como sabemos, anos atrás havia apenas uma fábrica de lapidação, hoje em dia há mais fábricas de lapidação. Como é que vê a questão da competição neste mercado mais aberto? Como é que vê a questão da competição, sobretudo incluindo players internacionais nesta competição? Faz favor. Acho que é em português para ser traduzido. Pode ser em português. Dear Emil, for me to explain to you how it goes in our market in terms of competition, I have to go back and tell you what was the vision of Pedro Huber. When I started it, it was not for a polish factory. It was a factory just to make some rings, some earrings, some bracelets, and sell to the Angolan public. That was my main idea. And we reached a number of clients that those clients, they obliged us to have diamonds on their pieces. And that it was that need that made us change our program and start the polishing factory. And when I started the polishing factory, it didn't come to my mind at that time that I would have such companies to deal with. So I started it without looking into having a mother company. What do I mean by that? All those companies, polish factories that we have now in Angola,
they have a backup behind them. In India, in Israel, Dubai, doesn't matter, but there is always a mother company. We do not have a mother company. And this puts us in a very big strain. Why? Because when we buy, for example, goods from Sodium, we have to buy it in US currency. Okay? I polish the goods, and then there's a percentage that I will export, but my main focus is the Angolan market. And by law, I have to sell to my public into the local currency. So basically, I really don't close the circle because I have to pay dollars, I put added value on the product, but I have to sell it in kwanzas. And that is a big disadvantage. I have heard here, some of my colleagues have put this up front before me, and I enjoyed it. And to get things worse for us is that when you have a Polish factory, we have the added tax to pay, 14%, against those who buy and take the goods out. What does it mean? It means that being here all together is already the beginning. We need more and more situations where we all can speak and try to find a common way for the benefit of everybody. This is the beginning, and it's brilliant. I'm really, really happy, believe me. And I congratulate the local institutions, the Ministry of Human Resources, the Ministério de Recursos Naturais e Petróleos, a Indiama, a Sodiam, o governo local, to bring all of us here to present what the country is doing and where we want to go. This is a very good step. But that's finish here. We have to do more. How do we have to do more? It was said before with the miners. We need to bring in the banks as well. The banks, they have to understand how we operate. It would be easier outside for a Polish factory to go to in the case, Sodium, and go to the bank, buy the foreign currency, and buy back the goods. In Angola, because the banks, they don't understand yet how it works, it's almost impossible to do it. So basically, what I'm trying to say is that being 100% Angola, yes, it's a big challenge. But again, if it is a small challenge, do not call me. Difficult challenge, we go for it. But we are going to work, and I'm sure that in a very near future, if we keep on doing things like this, if we keep on talking, if we keep on discussing, we'll find a common ground that will be good for the country and for the factories. It's going to be a win-win situation. Thank you. Okay. Muito obrigado, Sr. Elder. Mr. Elder touched on a very good key point here. He talked a little bit about price, and I wanted to pass the question to Sunil with regards to price. Price is a very important variable in the diamond business, and as well is very important for the upstream companies, the mining companies, also very important for the manufacturing companies. The question is, what is your thought? What is your view with regards to pricing in a way that can be set up such that the mining companies have profits, sustainable profits, as well doesn't bring stress to the manufacturing companies to allow them to operate and also have profits? What is your view with regards to pricing methodology that can be used in the manufacturing business in Angola? Amil, we have already given a proposal through our Diamond Manufacturing Association to Honorable Minister and Indiama and Sodium agencies also. See, that's I said before also, this is a beginning for the manufacturing in Angola, And right now,
we need some breathing in terms of, we don't need a cheap diamond. We want to give a fair value to the miners. And they are also private company. They need maximum profit. So we respect for that. But there should be a policy, a differentiation in the pricing for an international buyer who just tender out or flip the stone without any value addition. And for factories in Angola, we need to do the skill transfer. We need to set up for 1 or 2 years to become strong as international player. There should be a differentiation, which is a subjective matter, which has to be discussed in the with mining companies, ministry, and factories. But some of the solutions which we have already given, as a largest manufacturer in whole Africa, we have a factory in South Africa. We are there for 25 years, in Botswana, in Namibia, and now in Angola. So as a manufacturers, whatever suggestions we can give, we have provided, and we believe that some solution will come on that. Maybe if mining companies doesn't believe in that pricing differentiation mechanism, maybe government can come with some taxation on the export of rough diamonds. Like in South Africa, factories, if export any rough diamond, they have to pay duties even. So I don't know, because there are so many things, which we can discuss. And if His Excellency, will look into it, I'm sure, because the first step is done, the infrastructure is there. But now these are the factors which I have discussed in my previous thing. We can change the things, and we can have a successful, sustainable diamond manufacturing in Angola for sure. Right now in Sorimo, 2 companies, I'm sure it can be 10 companies. But investor would like to see the return. Okay, we are first movers, so we are seeing these challenges, these problems. But I'm sure the new companies who will come, they will have a smooth path. Thanks. Thank you very much, Mr. Sunil. Mr. Amin. Sim, pode, sim. Sim, senhor, pode falar, sim. Eu não sei se os senhores vão entender. Deve. Ok. Bem. Bom, vocês desculpem-me estar a causar uma disrupção, né? Nós tivemos há pouco o Congresso da Ordem dos Engenheiros, que o tema foi Engenharia Disruptiva. Então, vamos trazer isso também para cá. Eu quero aproveitar esta oportunidade até pelas palavras que os senhores investidores na lapidação aqui em Angola têm estado a pronunciar perante perguntas desafiantes do moderador. E para que não fique aqui a impressão de que o ambiente não é favorável às fábricas, pode ser que haja essa impressão. Dizer que a única coisa que eu posso primeiro aqui dizer aos investidores é agradecer por terem aceito o nosso desafio e terem sido os primeiros, com exceção da fábrica que já existe desde 2005, creio eu, a PD, de terem aceito o desafio de conosco partirem para esta nova etapa da indústria diamantífera de Angola num momento difícil. É primeiro tentarmos reconhecer que o momento de partida para esta etapa foi um momento difícil. Foi um momento de transição econômica, um momento depois da pandemia, e especificamente para o nosso país também é um momento de alguma crise econômica, de seca, de praga, de gafanhotos, quer dizer, uma série de fenómenos que afetaram o nosso país e que aumentaram as dificuldades.
mas os senhores corresponderam ao nosso desafio, foram pioneiros, e como tal, os pioneiros sempre assumem determinadas situações, preparam caminho para os outros. E por isso nós só podemos agradecê-los. Mas dizer que o que nós estamos aqui a fazer ficará até para os anais da história do país e da África. Porque nós temos um grande dilema em África, e que é responsável, em parte ou em grande parte, pelo nosso pouco desenvolvimento. É que nós não transformamos as nossas riquezas naturais, as nossas riquezas minerais. Nós exploramos e exportamos em bruto, praticamente. Né? Não foi, por acaso, que nós selecionamos para a preleção principal de abertura a questão da renda na atividade diamantífera, como um exemplo da renda mineral. Aí está a grande questão de o que é que realmente os países produtores de recursos minerais, no fim, beneficiam. Foi por isso que nós trouxemos este tema e que vamos continuar a trabalhar neste tema da renda mineral. Nós temos no nosso país um outro exemplo. Aliás, temos o exemplo da indústria diamantífera, que já existe no nosso país há mais de 100 anos, creio, e que vejam que a primeira fábrica de lapidação surgiu em 2005. E as outras começam a surgir agora. Se nós todos analisarmos, e o diamante, com exceção da parte que vai para a indústria, é para a joia, né? Toda. E nós não lapidamos, não transformamos o nosso diamante no nosso país. Se alguém quiser fazer contas, vai ver o que é que já perdemos em mais-valias que podíamos ter feito e que podia ter sido usado para o bem da nossa população. Mas temos um outro exemplo no nosso país. O país foi produtor de minério de ferro durante muitos anos. Tinha um grande projeto de minério de ferro para aquela altura, para os anos 60. E nós não temos uma fábrica integrada, uma siderurgia integrada para a produção de aço. Nós, quando tivemos o boom da construção em Angola, em anos recentes, nós importamos quantidades enormes de aço, quando nós temos todos os produtos necessários para a produção de aço no nosso país. Portanto, podem ver a drenagem de divisas que aconteceu no nosso país com a importação de aço. Importação de cimento, quando o país possui reservas enormes de calcário, possui gesso, possui todos os ingredientes para a produção de cimento. E, se calhar, o exemplo mais marcante, um país produtor de petróleo como o nosso, que chegou a atingir 2 milhões de barris de petróleo por dia, não tem nenhuma refinaria construída após a independência. Nós temos uma refinaria construída nos anos de 1950, no início de 1950, e que apenas cobre 20% das nossas necessidades de derivados de petróleo. É fácil os senhores fazerem contas do que é que nós estamos a perder durante todos esses anos. Daí nós termos, mesmo em momento complexo, feito esse desafio. E eu hoje disse que nós construímos esse centro em 18 meses. Queremos também agradecer aqui a Sodiam, a Indiama, o empreiteiro que trabalhou conosco numa altura tão difícil. Os senhores sabem qual é a distância de Saurimo para o Porto, as condições das estradas, e termos feito esta obra que eu não quero fazer autoavaliação, mas eu creio que a todos nós nos orgulha e que representa uma infraestrutura que pode permitir-nos agora dar um salto maior e podermos lapidar muito mais da nossa produção. Nós pusemos como uma média de médio prazo, possamos atingir 20% de lapidação dos diamantes produzidos em Angola. Quiçá podemos produzir mais, mas, meus senhores, atingir 20% já não é fácil. Então,
Mas este é o caminho para a África, este é o caminho para todos os países subdesenvolvidos, fazer o melhor aproveitamento dos seus recursos naturais, dos seus recursos minerais. Nós hoje já estamos também a explorar ouro. Não tínhamos exploração de ouro antes da independência, tínhamos alguma atividade rudimentar do ouro em Cabinda e também na província da Huila, mas muito rudimentar. Hoje já iniciamos uma atividade ainda que em pequena escala, mas já iniciamos, e em breve surgirão mais projetos de exploração do ouro. E aqui também é interessante dizer que há muitas empresas angolanas, júniores, na atividade de exploração do ouro. Como afirmou o senhor Helder Milagre, que começaram na atividade de transformação do ouro e depois vieram para os diamantes, nós temos então todos os ingredientes para termos também a joalharia no nosso país. E a KGK já afirmou-nos aqui, e eu depois vou cobrar mais tarde também, que tem intenções depois de avançar para a joalharia. Aliás, já dão-nos um exemplo com uma loja que abriram no Hotel Intercontinental. Então, nós temos essa infraestrutura e temos intenções de criar outras para favorecer toda esta atividade de transformação. Estamos a fazê-lo também, como disse, está a surgir o ouro, e depois da atividade de exploração, de certeza que virão outras atividades também com base no ouro. Nós já temos uma atividade pujante no granito e no mármore, temos algumas fábricas, mas temos espaço para surgir outras fábricas de transformação. Já começamos a atividade de exploração de manganês a pequena escala, mas isso nos poderá levar depois, por exemplo, à produção do ferro-manganês desta liga, que é importante para as siderurgias. Nós temos a necessidade de ter no nosso país a produção de ferro-silício para ser usado nas minas de diamante, que hoje importamos, e temos todos os ingredientes cá no nosso país. Os senhores estão a acompanhar agora a carência de semicondutores para os carros, dos chips dos carros, e em grande parte vem do quartzo e do feldspato, e nós temos também no nosso país. Quer dizer, há desafios enormes que nós precisamos dar. E esta atividade da lapidação de diamantes pode ser um bom exemplo. Então, para terminar, a nível que estava a dizer do que temos que fazer, acrescentar valor aos nossos minerais, nós estamos também muito engajados na construção de mais refinarias no nosso país, para que possamos tornar-nos independentes do ponto de vista de derivados de petróleo e, quiçá, exportar também. No entanto, aqui, a nível da lapidação, eu reconheço as dificuldades, mas peço aos senhores que não fiquemos a lamentar. Temos que continuar a trabalhar juntos, não é? Nós estamos completamente abertos. Estamos à espera também que os senhores finalizem o processo da criação da vossa associação, para assim ser mais fácil o diálogo. Mas temos que dar exemplos, temos que continuar a trabalhar desta forma, para continuarmos a dar um bom exemplo, que demos até agora, trabalhar em conjunto, eliminar os pequenos gargalos que ainda existem. Nós estamos no processo de obtenção do Estatuto de Zona Econômica Especial para aqui o Polo de Desenvolvimento de Sarim, e não só, por isso demora um pouco mais, porque o nosso objetivo é obter esse estatuto para também aquelas empresas que não estão dentro do Polo de Desenvolvimento de Saurimo. Portanto, é uma experiência. A experiência de zonas econômicas especiais do nosso país também é recente, e a nível de diamantes é uma novidade, e depois com este aspecto especial que eu acabei de dizer, de querermos também que as fábricas que estão fora do polo tenham também esse estatuto, mas estamos a trabalhar nisso. E ter em conta que, possivelmente, o processo que nós estamos a fazer tem alguns aspectos novos, como foi o facto de as fábricas começarem a trabalhar e nós antes já começamos a formar os técnicos para essas fábricas. Jovens aqui de Saurimo foram formados na escola que a Sodiamo criou, mesmo antes da existência do polo, nós já começamos a formar, e aqui queremos também agradecer o apoio da KGK, que ajudou-nos nesse aspecto, além de termos enviados também
jovens para a Índia, para a Arménia e para outros sítios para formar. E continuamos a formar os jovens, porque é o único e o melhor caminho para isso. Mas nós não queremos, de maneira nenhuma, dizer que vamos ter o monopólio da lapidação dos diamantes em África ou no mundo. Não, nós queremos estar inseridos neste mercado, competir e colaborar, porque isto é possível, não é? É possível competir e, ao mesmo tempo, colaborar com todos os outros países que já estão há mais tempo nisso. Portanto, eu creio que aqui há outras empresas interessadas em investir na lapidação. A única coisa que eu vos quero dizer é que existem boas condições para a lapidação, mas nós continuaremos a melhorar estas condições para tornar ainda mais atraente e mais fácil o trabalho de todos aqueles que venham investir no nosso país. Obrigado. Ok. Com isto, penso que irei passar para a audiência se há alguma pergunta por parte da audiência. Por causa do tempo, iremos apenas ter duas perguntas. E depois disso, damos por encerrado este painel. Por favor, temos uma pergunta mais em cima. Lá mais em cima. Não, primeiro aquele. Mais para cima. Geraldo, mais para cima. Peço, por favor, que seja breve e sucinto na sua pergunta. Está bem, está bem. Boa tarde a todos. Sou António Zola. Entretanto, eu vou fazer uma pergunta muito curta. Era só para saber, por parte da Sodiam, se tem tido o feedback daquilo que é comercializado nos diamantes lapidados, não é? Para que a gente possa também fazer uma avaliação daquilo que tem em ganho e aí ver o que é que podemos fazer para o futuro. Visto, pronto, as lamentações tocaram, não é? Porque parte das comercializações de Catoca sou responsável. Então, ali ver-se o que é que se pode fazer, não é? Era para sabermos as margens, não é? Partilharmos essa informação daquilo que é o bruto, daquilo que é o lapidado, e ali começarmos a ver, então, o que é que tem em ganho e o que é que a gente pode fazer. Obrigado. Obrigado. Pronto, a princípio, as perguntas deviam ser direcionadas aqui ao painel. Portanto, foi uma questão colocada a Sodiam, mas eu ia agradecer que colocassem perguntas somente a questões que foram aqui apresentadas no painel, de modo que tornemos essa sessão mais produtiva. Mas aqui o Dr. Bravo penso que pretende responder. Obrigado. É apenas para dizer que as pessoas mais indicadas para responder a essa pergunta, Zola, estão ali sentadas. Margens, rentabilidade dos diamantes que lapidam. As pessoas indicadas estão aqui, todas elas. Obrigado. Obrigado. Ok. Vou então recolocar a questão. The question is, anyone would like to answer the question? Alguém que gostaria de responder a questão colocada? The question is about the polishing margins in terms of what is the manufacturing companies, what they the buyers rough, and as they sell, how is the polishing margins in this process? Mr. Sunil. Why me only? Sir, it's depend upon country to country, There is no any fixed margin which you can say, and no company is listed over here, except some of the companies.
Every country has their own challenges and there has their own opportunities and the profitability accordingly. But across the board, I cannot ask any mining company that what is their profitability. It is something, if somebody is very interested, I am available to discuss with him alone, and there is no problem at all. I think each and every diamond is a different. It's not similar, so it's not depend upon the profit and loss. It's about the experience. Why the other people is not copying this business? It's very important that you have to earn that experience. So for the mining also, you see so many companies are there. Not everyone is successed. So same in cutting and polishing. When you see the diamond, you put G color. It's sometimes I color, J color. You put G color, sometimes it's F color. So this is all about experience. 1 year is might be some losses, some 1 year is some profit. It's all over the gain will be okay. So it's not about that you copy some other businesses. This is the very unique business. That's why only the few countries are making that. That's my answer. Thank you. Thank you, Calpes. Apenas mais uma pergunta, faz favor. Thank you. Stephen Weatherall from Lucapa Diamonds. Look, the environment, the stages of the diamond pipeline that have been created in Angola are very admirable. You've got exploration, mining, now you've got manufacturing, your jewelry manufacturing as well. And I think the whole industry has to work together. I'm a fan of partnering with stages of the industry. So please take this question from whence it comes. When we invest in countries, we put in 50, hundreds of millions of dollars in exploration investment into the ground. I'm not sure the same investment has been made by yourselves there. But you ask us as miners to participate with you and perhaps not push for the high prices and leave some space. So if we are willing to share with you, why don't you share with us in terms of the profitability of your ventures here in Angola as well? So I'm a partner fan. I love working with the industry. I think it's great. So I'll open it to the floor. Okay, thank you, Stephen, for your question. I'll pass to Sahag. Stefan, thank you very much for your question. No, on the surface, you're right. Mining investment can be very capital intensive. I don't know for the other manufacturers, but we've invested since 2014 and the accumulated investment, it's as if it's a junior mine. To answer your question about sharing the profit, I think that this is the way forward. I do not see any issues with that. This is not the first time. Several other companies have done this agreement of doing profit sharing in the cutting. I believe that the disposition of the new decree that 20% is allocated to the manufacturing sector. There should be an incentive for the miners to partner with selected manufacturers and do a partnership in the further downstream distribution of those goods. Ok, thank you, Mr. Sahag. Ok, with that, com isto, gostaria de agradecer os membros aqui do painel. Muito obrigado por terem participado neste painel. Também agradecer a audiência que esteve a nos escutar neste momento. Muito obrigado e muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado aos participantes e também ao moderador deste painel. Vamos entrar agora para a sessão 4, comercialização e mercado mundial de diamantes. Será feita a análise do mercado de diamantes, pesquisa de tendências de joalharia e dados de laboratório. Daqui a nada eu chamo já o moderador. Permita-me fazer um breve anúncio. Alguém dos nossos passageiros terá deixado um computador portátil ontem num dos aviões.
se estiver aqui, deve contactar as senhoras do protocolo, à saída, pronto, a porta que se apresenta ao meu lado esquerdo, ou contactar o senhor Guimarães. Eu chamo agora Isaac André Buca, ele é avaliador independente e vai moderar o painel que versa sobre comercialização e mercado mundial de diamantes. Isaac, boa tarde, é consigo. Boa tarde a todos os participantes nesta primeira conferência dos diamantes aqui em Angola. Queremos, em primeiro lugar, agradecermos a oportunidade que foi nos dada para moderarmos esta sessão, que tem a ver com a comercialização do mercado mundial de diamantes. Uma nota prévia antes de nós chamarmos aqueles que serão os preletores desses dois temas que nós falamos aqui, enquadrarmos o que é a comercialização aqui em Angola. Na verdade, se nós olharmos para o mercado angolano, uma das perguntas que não se cala, tanto os investidores como os produtores: como é que vai ser comercializado os meus diamantes? Essa é a pergunta que todos querem saber. Qual é o profit que eu terei na comercialização dos meus diamantes se eu investir em Angola? Achamos nós, numa visão independente, que o governo, nos últimos 3 anos, deu passos significativos para que aqueles que tinham essa incógnita em saber como comercializar os seus diamantes, hoje possam ter a resposta com base naquilo que tem sido a comercialização, como disse, nos últimos 3 anos. E os benefícios foram aqui enumerados, tanto no discurso da Sua Excelência, o Senhor Ministro, assim como o Dr. Laureano, quando falou da política que é hoje apresentada para que as empresas possam estar mais confiantes e possam estar mais descansados de que, se estão a investir em Angola, na verdade, eles terão os seus diamantes bem comercializados. Das várias ações que nós podemos encontrar naquilo que é a nova política de comercialização, podemos enumerar várias, que é a transparência, mas aquela que é mais importante é a atuação direta dos produtores na comercialização, onde também a Sodiama e a Indiama têm papel significativo para que a comercialização seja feita. O meu painel, estaremos a falar da comercialização. Estaremos a falar do mercado mundial de diamante. São 2 fatores que concorrem em paralelo. Só existirá bons resultados na comercialização dos diamantes se houver também um bom mercado, com uma indústria competitiva, absorvente, isto é, em termos de preços e procura. E para isso, estarei aqui a falar sobre esses 2 temas, com 2 distintos, ilustres, conhecedor do mercado dos diamantes, conhecedor daquilo que é a bolsa ao nível do mundo, e depois daí terão a oportunidade de perguntar. E eu, sem mais delongas, vou chamar a primeira figura, que não é mais do que conhecido e respeitado analista dos diamantes em termos de preços, e tem acompanhado aquilo que é a tendência
do mercado em termos dos preços, chamo para a preleção o senhor Paulo Zeminski. Ele estará aqui para falar um pouco sobre análise do mercado de diamante, pesquisa de tendência de joalheria e dados do laboratório. Mais tarde, depois de nós estarmos aí sentados, darei um pouco de historial de quem é esse senhor Paulo Zeminski. Please, it's your time. Thank you very much. So I think we're at the point in the conference where everybody wants to take a nap. So I hope you don't fall asleep during my presentation. But in all seriousness, I want to congratulate the ministry on this beautiful facility. Hopefully, it will bring years of prosperity to the people of Angola. So my name is Paul Zaniski. I'm an independent diamond industry analyst from New York. And I'm just going to give you a brief overview on the health of the diamond industry. And I'll try to keep it short because I know we're running long here. So I'm just going to go through upstream, so the miners, midstream, the manufacturers, and then downstream, the retailers, and try to give you an idea of where we are in the marketplace. So I think the most important takeaway from a supply standpoint is that we're at a point where output is at a much more normal, sustainable rate for the industry. I think the industry struggled last decade because the market was oversupplied. And I think in turn, this resulted in a circumstance where there hasn't been a lot of new exploration and development, and this is resulting in a much more, I think, stable supply position for the market. So to give you an idea, in 2017, just 4 or 5 years ago, output was 150 million carats. This year we're looking at under 120 million. And last year with the pandemic supply disruption, diamond output was the lowest since the 1990s, to give you some perspective there. So supplies come in significantly, and I think it's now at a healthy place for the industry. And you'll just see, Alrosa, the major Russian miner, their excess inventories are actually at a deficit this year. Again, I think this is a sign of a much more normal, healthy supply position for the market. And I'm not going to go through all these points, but if anybody wants to come up to me later, I'll happy to discuss this in more detail. This is just a visual chart of diamond supply in carat volume. So the black dark line is the actual supply based on my estimate, and the dotted blue line is what I thought supply would look like before the pandemic happened, and the dark blue line now is the actual forecast factoring in the impact of the pandemic. So you could see as we get to 2025, 2026, I think supply will be at around the same area, but we got there, quicker than anticipated because of the disruption from the pandemic. I mean, I would note, given that we're in Angola, Luashe, that's going to be the most significant source of new supply for the industry. It's going to, noticeably bump up supply, towards the middle of this decade. But outside of that project, there really is not a whole lot of new supply coming online. And I think as we get towards the end of the current decade, we're going to need sources of new significant commercial supply. And here I just wanted to show you investment that's been made by the miners in recent years. These are significant capital investments. I think these investments will support a core amount of supply for the next decade plus. And you can see these are multi-billion-dollar expenditures. It's a very expensive industry to develop and maintain mine projects. And I think this kind of shows you the amount of confidence the industry has in the future of this industry because there are billions of dollars being spent. I would note with Zhuaneng, it's the most valuable diamond mine in the world. De Beers has indicated, and through the partnership with Debswana, that they're probably going to take this mine underground, and it's going to probably be a $5 or $6 billion investment. So there's still significant amounts of money being spent
in this industry, and I think it's going to support supply in the near to medium term. Looking at the midstream, and we just had the great manufacturing panel. I think that the good news here is it seems as if their operating margins are the best they've been in years. I think as an industry, we want the manufacturers to be profitable. That's good for the whole supply chain. Just in the last few months, it seems as if rough prices are outperforming polished. That's going to pressure manufacturer margins, and we don't want the industry to get into a situation like it was in the past, where it was oversupplied and the manufacturers got squeezed. And as you can see with some of these bullet points, the industry is taking steps to try to avoid the mistakes of the past, and I think it's good that these are being acknowledged. On the demand side, so we're talking end consumer demand here. The good news right now, all around, the diamond demand's the strongest it's been in quite some time, at least 10 years, and it's real, consumer demand. It's not the midstream, buying excess stocks. It's the consumer buying it at the jewelers and the retailers. And this is what you want with any commodity. You want real end consumer demand to drive the fundamentals of the industry. And we're seeing that right now with diamonds. There's a few reasons for this. A lot of it has to do with the post-pandemic stimulus, especially in the US. It has to do with consumers not spending money traveling and on these more experiential luxury expenditures. So there's a lot of the right things happening when we look at diamond demand right now. And I think the industry is positioned in a much better place. And I think the biggest risk right now to consumer demand is going to be more of a macroeconomic disruption. So we have to pay attention to the macro global economy when we look at diamond demand. Just quickly, again, this year, U.S. extremely strong, and the U.S. is important. It represents half of global diamond demand. So it's the largest market and the largest jeweler in the U.S. raised sales guidance 4 times. That's how strong consumer demand is right now. So that's a good proxy for the U.S. and a good proxy for the industry watching what Signet's doing. And I've never seen guidance raised 4 times by any retailer. When we look at kind of medium to longer term, it's going to be China and India, growing end consumer demand based on my forecasts. And these are just a continuation of trends, but these are a little bit longer term in nature. So if we look at China and India, I think it represents about 1/4 of global diamond demand. But I think by the end of this decade and beyond, those 2 markets could actually outpace the US at current growth rates. So we want to keep an eye on China and India. That's, I think, where the real growth is going to come in consumer demand. And there's just a few other items that are kind of happening with the downstream segment of the industry right now. And I want to touch on marketing. So I think marketing is the most important thing. This is a luxury product. You actually could throw money at the problem, I think, when you look at diamond demand. And we have a history of showing that when money is spent on advertising diamonds and branding diamonds, you see a direct result and a pickup in demand. And I think the diamond industry is doing the right thing with this Natural Diamond Council. I think all the mining companies should support what they're doing and try to contribute if they can. I think this is the answer to the longer term success of the industry. And this is just, we were talking about China being such a significant growth market. This is Chow Tai Fook. It's one of the largest jewelers in the greater China region. This is a bar chart of how many new stores are opening. So you could see they're opening a substantial number of stores. From 2011, it went from 1,300 stores to above 5,000 this year. Even during the pandemic, they opened new stores, as you could see. This is just an idea of how strong that consumer market is in China. And the red chart is this year, but it's only through 2 fiscal quarters. So that's only half of a year. And they've already opened almost as many stores as the previous 3 years, which were already substantially above the previous years. So this is an indication of the growth potential of that market. And just quickly here on diamond prices. So again, I mean, we have good news right now. Demand is strong, supply is healthy,
and is resulting in higher diamond prices. So according to my own proprietary index, rough prices are up over 20% this year. So this is the best year that the diamond industry's had since probably at least 2010 or 2011. And expectations are that demand will continue through this coming holiday season. Expectations are very high. So I don't see why this current trend is going to end anytime soon. And this is just a graphical representation of rough diamond prices by size categories based on my index. And you could see that the green line is the largest 5 to 9 carat rough. That category is outperformed if we go back to, this is based on 2013. But more importantly, maybe, is the dark black thin line. And these are the real small diamonds that have underperformed since 2017. And given the strength of the market, even this category is rebounding very strongly. And this is good for a lot of the mining companies that have product mixes geared towards those small goods. And I think part of this is because the Argyle mine in Australia closed last year. That was a source of, over 10 million carats of smaller diamonds. And also, I think when you look at demand for rough right now, it's so strong that manufacturers are buying goods that they maybe previously wouldn't buy because they're being more indiscriminate about buying because they just got to get goods right now. And just a comment on lab diamonds. It's an area of contention for the industry right now, but the reality is this product does exist. I think the volumes will continue to grow. I think it becomes a question of how does the natural diamond market differentiate itself as a superior product to a lab diamond. And again, I think the way of doing that is through marketing and branding, but also by doing the right thing. And I think this has a lot to do with what we were talking about today. And how does the diamond industry help the people and help a country grow and prosper? And I think if the industry can successfully do that and communicate that message, it's a very compelling product. And I think customers will continue to want it. And this is why these supply chain source and transparency initiatives are so important. Just at lunch today, I was talking to David from Serene and Steven from Lucapa, and the industry is on board with this initiative to be able to tell the customer where that diamond came from. And I think by doing that, it solves a lot of the problems that the industry is dealing with right now. And this is just a graphical representation of lab diamond prices versus natural diamond prices. And just 5 years ago, lab diamond sold for 10 or 15% less than a natural diamond. Just today, 5, 6 short years later, it's up to 75, 80% discount. And this is because lab diamonds are a manufactured product. In theory, we could produce as many as we want. Natural diamonds are a rare, non-recurring, non-renewable natural resource. And I think those fundamentals ultimately will continue to drive price separation between the two goods. But the natural diamond industry has to be diligent with protecting its product and doing the right things for the communities that it operates in, and then portraying that through successful marketing and branding to continue to drive demand for its product. And that's all for me today. This is some of the ways you can continue to follow the work that I do. And if anybody wants to reach out, I'd be happy to talk to you. Thank you very much. Enjoy the rest of the conference. Thank you. You can sit. Have a seat for the people. Thank you. Depois de termos visto a análise do mercado, uma das perguntas que todos nós gostaríamos de entender: qual é o futuro do mercado? Se nós dissemos que the diamond is forever, e se o diamond é forever, qual será o futuro do mercado? E eu chamo para o pódio dos membros também, que estará a falar sobre a Bolsa de Diamante e o futuro do mercado de diamante, o senhor Peter Mills, que é uma figura conhecida aqui no nosso país. Yes, please.
Ok. Obrigado, senhor Isaac. Excelentíssimo senhor ministro Diamantino, excelentíssimo senhor secretário de Estado Victor Correa, excelentíssimo senhor vice-governador, senhor presidente da SODIAM, Dr. Bravo, senhor presidente da Indiama, Dr. Ganga, ilustres convidados, senhoras e senhores. Evidentemente, a tarefa que a Bolsa de Diamantes de Angola tem pela frente não é fácil e não será concluída em algumas semanas ou meses. Entretanto, o mesmo poderia ser dito sobre o estabelecimento da Bolsa de Diamantes do Dubai, pois quando eu cheguei, em 2006, quase não havia comércio de bruto e polido. O Dubai também não tinha minas onde os diamantes pudessem ser encontrados. Esta é uma foto da primeira localização do Dubai Diamond Exchange, próximo ao aeroporto. Com o crescimento fenomenal do aeroporto, atualmente, o edifício está quase absorvido pelo mesmo. Como facto interessante, também quero mencionar que todos os principais centros de comércio disseram que iríamos falhar. Obviamente que não foi isso que aconteceu. Porque há uma grande diferença. Angola tem uma vantagem intrínseca, mas essencial. Possui massa crítica. Angola é atualmente o quarto maior produtor mundial de diamantes em bruto, mas analistas de todo o mundo que acreditam que tem potencial para subir no ranking. Angola é o único lugar no mundo onde a produção de diamantes crescerá e poderá tornar-se o segundo maior produtor até 2030. A principal ambição da Bolsa de Diamantes de Angola será fornecer a plataforma que irá colocar este enorme fluxo de diamantes sob o mesmo teto. Angola tem no total 14 projetos de mineração. A maior é a mina da Catoca, que produz 61% do valor da produção total angolana. 6 deles, Catoca, Chitotolo, Cuango, Comotue, Somiluana e Lulu, representam 92% em valor. Se olharem para isso com um olhar tradicional, há apenas uma bolsa de diamantes em África, o Diamond Dealers Club do South Africa. E essa é, de fato, uma bolsa tradicional. Há 30 anos atrás, quando eu entrei para o comércio de diamantes, as bolsas estavam basicamente cheias de corretores. Centenas de corretores. Pessoas que carejavam pacotes de um escritório para outro. Hoje, se olharem para as bolsas e escritórios na Antuérpia, verão que esse papel dos corretores praticamente desapareceu. Então, o que é uma bolsa de diamantes hoje em dia? O que é uma bolsa de diamantes hoje em dia? Se as pessoas que carregam pacotes de um lugar para o outro não estão mais lá. Acredito que parte dessa função foi assumida pelas casas de licitação. Estas atividades são, em si mesmas, a essência de uma bolsa. Pode-se supor que a Antuérpia, por exemplo, esteja a realizar hoje em dia cerca de 120 licitações por ano. Se considerarmos uma média de 100 transações por licitação, isso significa quase 50 transações por dia útil. Uma a cada 10 minutos. É uma atividade incrível
que envolve centenas de empresas, milhares de pessoas a fazer mais do que a produção total de Angola. O Dubai, desde há 2 anos para cá, tem intensificado ainda mais este papel com as novas instalações na Almastor. Após o aparecimento da Covid-19, o Dubai demonstrou também uma quantidade formidável de atividades de licitação. 60 licitações este ano até outubro, com ainda 2 meses para o término. Na mesma perspectiva, estamos, com o SUDIAM, em processo de análise de como trazer licitações de Antuérpia e Dubai para a Bolsa de Diamantes de Angola. Este é um ousado novo passo, não só para a Bolsa em Angola, mas também para a África. Para Angola, teríamos como objetivo uma estrutura voltada para as necessidades atuais e tendo em conta a natureza disruptiva da tecnologia. Então, parte dos bens ainda iria, obviamente, para polimento, como está previsto no decretos presidenciais, mas, ao mesmo tempo, se as condições forem cumpridas, uma determinada percentagem dos bens poderá ir ao concurso no centro de licitação que estamos a construir na Bolsa. A disponibilidade para vender com o auxílio de casas de licitação internacionais de alto nível está em processamento. Estamos, neste momento, a analisar qual seria a massa crítica necessária para que isso tenha sucesso. Faremos isso com minúcia, cautela e passo a passo. Se o mecanismo de licitação já pudesse focar-se em todos de pedras especiais acima de 10,8 quilates, isso poderia criar uma quantidade significativa. Acreditamos que a médio prazo deve ser estudado se não seria melhor para as mineradoras olharem também para a venda de lotes diversos. Obviamente, isso só será possível quando a capacidade de classificação e avaliação for atualizada para padrões internacionais. Outros pontos em consideração são: qual será a política de vendas da Bolsa? É possível um sistema de venda centralizado, um sistema semelhante aos grandes produtores de berça e alroça, ou é apenas uma ilusão, tendo em conta a diferente estrutura da propriedade das minas? As respostas estão relacionadas com a capacidade de classificar e agregar diamantes de diferentes minas num produto que, uma vez agregado, pode resultar num preço mais alto. Vender run-of-mines nem sempre é maximizar preços. Para minas de menores dimensões, eventualmente, pode tornar-se claro que estas obterão um valor melhor pelos seus produtos, isto é, vendendo a run-of-mine. Também estamos no processo de examinar como integrar as instalações de ebulição profunda na Bolsa. Antes de serem colocados à venda aos clientes, todos os diamantes em bruto podem passar por um processo de ebulição profunda, que se realizará nas instalações da Bolsa. A ebulição profunda em Angola pode significar um valor acrescentado de cerca de pelo menos 2%, em 1,2 mil milhões de dólares. Provavelmente será mais. O processo de seleção de uma instalação adequada está em andamento e será concretizado em breve. É claro, por último, mas não menos importante, a Bolsa terá uma academia, onde oferecemos cursos sobre classificação,
de diamantes é avaliação bruta e triagem, mas, sobretudo, o que é necessário para ter sucesso no comércio internacional de diamantes. O estabelecimento da Bolsa deve, de facto, visar ambições maiores do que apenas obter um preço mais elevado para os diamantes em bruto. O objetivo final é elevar a equipa a um nível superior, para que, após um processo de aprendizagem, a maioria das atividades possa ser realizada internamente. Como a potencial de Angola, há uma enorme necessidade de ter uma equipa qualificada de gestores, avaliadores, supervisores e gestores de fábrica capazes de levar o país aos seus níveis mais altos de capacidade. A visão da academia é ajudar o setor de mineração angolana, formando e desenvolvendo jovens profissionais nacionais em conjuntos de habilidades específicas que os preparem para assumir empregos com maior conteúdo, responsabilidade e complexidade. A Bolsa terá ainda de abordar também as questões em causa no ambiente atual. Estes desafios estão relacionados não apenas com uma necessidade maior de regras KYC, mas também com uma política de rastreabilidade e proveniência de diamantes, à medida que os consumidores se tornam cada vez mais exigentes. Além disso, será examinado como os novos modelos de compliance são abordados pela indústria e quais organizações que estão ativas nesse campo e como a Bolsa se pode envolver. No mesmo espírito, a Bolsa deveria envolver-se mais frequentemente com alguns organismos internacionais que subscrevem um conjunto de práticas de desenvolvimento sustentável e mineração responsável, como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ou a iniciativa do Pacto Global das Nações Unidas. Por último, mas não menos importante, ser membro de uma bolsa de diamantes tradicionalmente também pode ser considerado como um tipo de cartão de crédito, uma prova que o membro é um membro distinto do comércio de diamantes e que ele é respeitado e que irá cumprir as suas obrigações no comércio. Nenhum outro órgão comercial tem uma base de membros tão ampla quanto a Federação Mundial da Bolsa de Diamantes, que, como seus 30.000 membros, é, sem dúvida, a única entidade que pode realmente falar em nome dos comerciantes de diamantes em todo o mundo. Agradecemos sinceramente a Edward Asher e Joran Trash por estarem presentes nesta conferência. Esperamos trabalhar em conjunto com o World Diamond Council e Federação Mundial no futuro. Senhoras e senhores, a vasta gama de serviços e infraestruturas que o governo de Angola está a desenvolver e a oferecer para apoiar o comércio de diamantes verá mais progressos no próximo ano com a Bolsa. O sucesso de Angola no desenvolvimento da indústria tem sido evidente nos últimos anos. A indústria é única. Estou muito honrado por trabalhar como governo angolano e a Sodiam. Estamos explorando como a Bolsa pode ajudar ainda mais as empresas de diamantes em todo o mundo a expandir as suas atividades. Agradeço a todos pela vossa atenção. Obrigado. Acabamos de ouvir as duas figuras que fazem parte desse
painel ou dessa sessão de comercialização e mercado mundial de diamantes. O distinto Paulo Zemensky, que é um homem analista dos preços de diamante e também do mercado. E também ouvimos do senhor Peter Mills sobre o futuro do mercado de diamante, olhando na vertente da bolsa, que é também uma das pretensões que Angola temos estado a trabalhar para que se crie uma bolsa em Angola. Então, temos esses dois ilustres membros que estarão aqui para poderem responder algumas questões, não muitas, se houverem. Por isso, estaremos aqui para poderem fazer as perguntas que acharem necessário. Estaremos a responder 2 a 3 questões, se não forem muitas, e estaremos depois a deixar o pódio. Então, o momento é vosso para aqueles que tenham perguntas e possam fazer. Obrigado. First one. Just one mic. Ok. Sim, sim. Mais uma vez, António Zola. Eu... Alô? Conseguem ouvir? Ok. Pronto, eu ia falar um pouco sobre algo que muito inquieta, aquilo que é o negócio do diamante. Tem propriamente a ver com o diamante sintético e que o nosso ilustre visitante ou palestrante acabou de falar. E nós falamos sobre muitas perspectivas de futuro, sobre muito potencial que Angola tem para a exploração, para o futuro. E então também conseguimos ouvir aqui que há um elemento que pode causar algum constrangimento naquilo que é o negócio do diamante. Estamos a falar propriamente do diamante sintético. Para muitos, o diamante sintético ainda não representa uma ameaça. Para outros, há mercado para os dois, para o natural e para o sintético. Mas para nós, produtores, o diamante sintético representa, sim senhor, uma preocupação. E acabamos de ouvir que o preço do diamante sintético, não é? É relativamente mais baixo, são 40% mais baixo que o preço do diamante natural. E isto acaba por representar, sim senhora, uma ameaça. Ou uma preocupação. Eu não faria propriamente uma questão, mas faria um apelo aos países produtores, e nós, Angola, como potencial, que começássemos a trabalhar num marketing intenso para que possamos manter os diamantes naturais numa posição privilegiada. Acredito que já estamos, mas não podemos ficar parados porque o mercado de diamante sintético está a crescer. E sabemos que o diamante tem um valor emocional. E então nós temos que trabalhar para que possamos manter os nossos clientes dentro do nosso segmento. Porque daqui a mais algum tempo vamos começar a ter preocupações de quem está em melhor posição para poder comercializar os diamantes. E nós, como produtores de diamantes naturais, temos que ter isso em conta, temos que começar a trabalhar num processo de marketing. Não só Angola, mas todos os países produtores. Temos empresas
que antigamente eram contra, mas hoje já estão a favor dos diamantes sintéticos. Então é uma preocupação que eu trago aqui à sala, trago para os países produtores, para que possamos pensar muito seriamente neste processo. E, quiçá até, ao invés de serem chamados diamantes sintéticos, que os atribuíssemos outro nome e eles tivessem o seu segmento e deixassem o nome diamante para os diamantes naturais que Deus fez. Obrigado. Obrigado. Antes de responder, gostaria que visse a outra pergunta, outra questão. E assim, Pedro. Thank you. My questions to you, Paul. Angola has done a wonderful job over the last 3 years promoting the country, flying every square inch of it, providing information to investors in order to invest in its mining industry, and particularly our industry in diamonds. And unfortunately, the pandemic came and slowed that down and stopped them for a year or so. What would your view be on the next 6 months to 18 months in terms of diamond price? You showed us some supply dynamics. It would be nice to hear your view. You stopped at pricing on actuals, not forecasts going forward. So what would your view be on the next six months to 18 months supporting Angola in the initiative of attracting additional investment? Do you see it as a positive environment going forward? Yeah, right. Thank you for the thoughtful question. So I think in the short to medium term, we have a supply situation that's going to remain favorable. I think it's going to take, it could take 10, 20 years to put a new mine into production. We know that Luwashe is the only major new commercial mine set to enter production this decade. So we kind of know what the supply picture looks like, and it's favorable. So I think we have to acknowledge that. On the demand side, this is a little bit trickier, and I think, as I alluded to, a lot of it's going to depend on the global macro, economy. Diamond demand correlates highly with GDP, so we know that. But I think in the short term, there's indication that demand's going to continue to be strong. We're seeing that in the U.S. Again, I think you look at the new store openings in Chow Tai Fook as a proxy for what we can continue to see out of China. So I think those are two important things to keep an eye on. But right now the fundamentals are the strongest they've been in probably 10 years, and there's really no reason for that to change anytime soon. Diamond prices will remain volatile. I think that's just kind of the nature of the market structure these days. And I think maybe the trajectory of the move up this year is not going to be able to be maintained. But I think the general trend of prices going higher will continue to be maintained. And just comment on the synthetic diamond topic. I think an interesting takeaway this year is natural diamond demand is the highest it's been in history this year, right? So that's in the face of growth in synthetic. So instead of worrying about synthetic diamonds, I think the natural diamond industry just has to not be afraid, but be aware and focus on what it can do, which is create desire for its product. And in this case, create desire for Angolan diamonds in particular. We will have only just 2 more questions, please. Ok. A question, minha pergunta é para o Sr. Peter. Falou e bem sobre o processo da implementação da Bolsa de Valores. Como pude perceber, há todo um conjunto de procedimentos já assegurado, nomeadamente o processo de formação de pessoas capazes para o efeito. Mas tendo em conta que há um historial não, digamos, muito conhecido, ou pelo menos até onde é do meu conhecimento, de casos análogos, sobretudo a nível da África, de casos de sucesso de bolsas de diamantes, permita-me explorar um bocadinho mais como é que isso irá funcionar em termos práticos. Como é que vai ser feita essa implementação? Vai passar por um período experimental, uma fase piloto? E se for o caso, qual é o tempo, o timing, o deadline estabelecido para esse período experimental, até a assegurar que efetivamente poderá funcionar e poderá ser mais um caso de sucesso? Obrigado. Bom, desculpe de dar respostas não em português, mas em inglês. Só comecei a aprender português em abril do ano passado e dar respostas é um pouco
difficile demais. The timing is the timing which has been instructed by the ministry. The Bolsa needs to open by mid of this year. We are working very hard with the board of directors of Sodium, also on the infrastructure in the current building of Indiama and Sodium, where we will have 2 floors and a half to be ready by say by the summer, if I may say that. Yeah, it is of course a first in a way. It is a first in Africa, because what we will try to accomplish is not similar to what has been done in the diamond bourse of South Africa. But the world, of course, has changed in the last many decades. And as I explained in my presentation, yeah, the way I mean, again, I refer to the practice of tenders. Before 2014, that did not exist. There did not exist. It's a really completely new thing. And it has changed the industry in a certain way. Now, how it will be implemented in Angola is another thing. I don't think that it would be wise to go too fast. I think indeed, probably there will be a period, a pilot period, where we will see and evaluate and see what is the best way forward. I don't think we may take the risk to go too fast and then to fall. The idea is to keep standing on our feet. That means that we will do it step by step. But the idea is to have it started by the summer. I don't know if Dr. Bravo wants to say a few words or complete. No? Okay. Okay. É tudo. Yeah. Good evening. Anand from the New Jeweler magazine. Given the fact that Angola has got this humongous mining potential, and with the Angola Diamond Exchange coming up, should be the only diamond bourse in the world with such a humongous potential of mining as well. Mr. Mias, can you enumerate a couple of points on what can be the major benefits for those diamond bourse members who have been with diamond centers in other economies also to become members of this exchange? Is it going to be price advantage? Is it going to be availability of goods? Or is there something more that you're looking at from them? Well, again, this is a new step for no African country has actually done this before. So I cannot just start inventing things. But bearing in mind that Angola, as we see, and not only as we have heard from my colleague here, but also what we have heard from Herman Gruter this morning, has the potential to be the second largest producer by 2030, but also bearing in mind that it is even possible that not even half of the potential of the country in the diamond fields has been developed. Well, then with today's technology, and also with bearing in mind the consumer who wants to have traceability and wants to know where his goods come from, well, there is no reason why we would not be able to do in Angola the same as was currently is done in Dubai. What is Dubai? I mean, you know very well, I've lived in Dubai for 15 years. But what does Dubai offer, apart from the tax element, which will also, don't forget that, little by little fade away, because Dubai became compliant to the OECD. Dubai probably will also follow the international rules regarding tax. So what else? It was a place in the desert. There was basically nothing. And when I arrived there was hardly any business in rough and in polished. So it offered an ease of doing business, which is something I believe we should look at to here. But there is one enormous difference. Dubai did not have diamonds.
Angola has an enormous amount of diamonds. It may even, in 10 or 15 years, have double this amount of diamonds. So why, if we look at it in a constructive way, a proactive way, bearing in mind the disruptive nature of technology, that technology will be a driver of change in this. Don't underestimate the importance of technology. Why would we not be able to do the same as what they currently do in Antwerp and in Dubai? Sure, in Dubai they will not like what we are saying here, but why would we not be able? That's a question to you. Acreditamos nós que o tempo que nos era reservado para essa secção 4 está no fim e daquilo que foi a apresentação desses 12 ilustres, pode clarificar sobre a comercialização, os preços e olharmos também para aquilo que é o futuro do mercado, olhando também para nossa futura fábrica ou a nossa futura, digamos, bolsa de diamante a ser criada aqui em Angola. Então, queremos agradecer. I'd like to thank Mr. Paul Zaminsky for joining me and Peter Mills for this time. I hope that people understood what was said here. Thank you again. E muito obrigado a todos por nos prestar atenção. Muito obrigado. Muito obrigado também a si, Isaac, pela moderação e aos preletores. Nós estamos a ter até agora um dia bastante proveitoso e vamos dar continuidade à nossa atividade agora com a sessão 5, inovação tecnológica e logística na indústria diamantífera. Permitam-nos, porém, fazer uma sugestão para que passemos para o dia de amanhã, a sessão número 6, que versará sobre financiamento de projetos diamantíferos. Assim terminaríamos hoje ligeiramente mais cedo para podermos descansar, retemperar as energias e amanhã começaríamos então com a sessão 6 sobre financiamento de projetos diamantíferos. Para já o nosso apelo é que estejamos aqui cedo, a hora marcada do programa. O programa Refeitos será já daqui a nada distribuído. E eu convido então o Dr. Adi Van Dunen, diretor de estudos e projetos da Indiama, para moderar o tema que se segue e que é o último desta tarde. Quase já à noite, né? Adi, boa tarde. É contigo agora. Boa tarde, Luciano. Obrigado. Bom, boa tarde, boa noite, talvez. Eu gostaria de saudar as excelentíssimas senhoras e os excelentíssimos senhores participantes aqui à primeira Conferência Internacional de Diamantes em Angola. Eu gostaria de congratular a organização do evento pelo excelente trabalho feito. Há pequenas coisitas logísticas, mas que não diminuem em nada a magnitude do evento. O nosso painel hoje, eu penso que será bastante interessante. Nós temos a sorte de ter conosco duas figuras que são pontífices, digamos, duas entidades nesse métier. Nós vamos ter o David Block, da Serene Technologies, e o David irá falar sobre inovação tecnológica na indústria diamantífera. E nós teremos conosco o Dr. Bernold Reiker-Hagen. Espero não ter pronunciado muito mal o seu nome. E ele irá falar sobre corte e lapidação.
Portanto, para começar, o David tem um background que não é necessariamente de mineração, é alguém que vem da área de tecnologia e acho que a sua formação é nas ciências informáticas. E o Bernold é empreendedor, mas também vem de um outro segmento, curiosamente não ligado à mineração. Eu iria apenas pedir a indulgência da nossa audiência para, tratando-se de dois preletores que são anglófonos, expressão anglófona, não necessariamente nativa, mas pronto. Eu iria moderar este debate em língua inglesa. E também porque temos tido um excelente serviço de tradução, acho que não haverá problema. So, I would like to get the proceedings going. I would like to invite our distinguished guests here to the stage. Please, David, if you could please join us. And then Bernard as well, if you could please join us at the podium while we listen to David's presentation. Sorry. Hello. Thank you. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's a pleasure to be here. It's the first time for me in Angola, so I apologize for it being in English. As I only learned yesterday my first word of Portuguese, which was obrigado. So thank you for inviting me, and I hope you enjoy the presentation. This morning we've listened to presentations about exploration, about extraction, but I'm going to be talking about what you can do with the rough diamond once it comes out of the ground. How do you optimize the value? And I'm going to do that through the use of technology. Maybe just a very brief introduction to Sarin, because I'm sure that most of you from the mining industry don't know us too well. We're very well known in the midstream and downstream. So very brief introduction. We're a public company listed in Israel and Singapore. And we're basically a technology company for the diamond industry. I would say the leading the technology company in the diamond industry, with a very large install base globally. I'm not going to go over all the different. We're a global company. Our headquarters are in Israel, with operations globally in over 40 countries. Including here in Angola. In the audience, we have a number of our clients that use some of our most advanced technologies already here in Angola. And our products span all the way from the producers, and I'll be talking about technology for the producers today, through the manufacturing segment, wholesalers, diamond grading labs, and retailers. So basically our technology is used extensively throughout the diamond pipeline. And if there's one thing that I can ask from you today to remember from my presentation, is not about what I'm going to be going through in terms of the different technologies, but just that technology today is a crucial part of any business, especially in the diamond industry. So understand what technology can do for you, understand the benefits. It's changing very rapidly, so keep up to date and make sure it's part of your long-term strategy. So that's the only thing I'd like to ask from you today. As I said, our technologies are spread along the diamond pipeline, many different processes along the different stages, from the rough diamond coming out of the ground all the way down to the consumer, of course, through diamond manufacturing and wholesale. Just to give you an idea of the scope of the use of technologies, our technologies today in the pipeline, approximately, or it's actually over 100 million diamonds pass through our different technologies every year, and that number continues to grow as technology continues to expand in the different segments of the pipeline. COVID today, I think, has proven that for those of you out there that still believe that technology was a nice to have, that technology is something, as I said, is a must-have. It needs to be part of the strategy. And I'm going to be focusing in the presentation on 3 areas that technology can be used in the producing countries. First of all is
how to optimize the value of the rough diamonds sold. There've been a lot of talks of how diamonds are sold through auctions, tenders, sites like De Beers and Arosa use, but the methodology of sales of rough diamonds are changing. There's a lot of talk today of how do you get the right diamonds to the right people, the right rough diamonds to the right manufacturer, and then to the right retailer. So the ability to get the right diamonds to the right buyer is definitely dependent today a lot on technology. The ability to reach out to a very wide range of buyers, whether it's physically or digitally, or a combination of both, and utilizing data and information about the rough diamond in order to assist in the sale of that rough diamond. COVID, of course, accelerated that process significantly due to the fact that people couldn't really travel that much. We're still in a similar situation, even though it's improving. But I don't believe that digital trading is necessarily going to go away after COVID. It's here to stay. And the ability to use that information about the rough diamond during the trading process of the rough is becoming more and more important. What does digital tenders do? Basically enables you to accurately understand the quality of the rough. So creating relevant assortments, understanding valuation of the rough diamonds, and then getting that diamond to the right client. Enables you to understand prior to the purchase or the sale of the diamond what the diamond is worth. Is it relevant to what you're looking for to buy, or is this the right buyer for those rough diamonds? Of course, it enables you to reach a much wider audience rather than just single or a number of limited players. And the more players that you can get the information to, in the end, you end up with a win-win situation of a person looking for the specific rough that needs that specific rough will be able to acquire it, reducing the risk for the buyer and increasing the value for the seller by optimizing the pricing. Naturally, this is an evolution. I'm not talking about a totally digital solution. It's a combination of both digital, whether it's physical inspection, but enabling to provide information to buyers before they come to tenders or before they come to rough sales, enabling for the right people to come to buy the right rough. This is already being implemented with several rough producers as well as rough tender houses globally. Some of the names are over here up on the presentation, but they're not the only players. And this is something that we can see expanding going forward. Very, very simply, basically, the methodology is creating data about the rough diamond. That data enables you to then understand the quality and the valuation of the rough diamond, enables the buyer to understand, is this the right rough? We create extensive information about the diamond, the inclusions, color, and other parameters, all on an industry-accepted file format, which can be then planned by the different buyers globally. And then using that information, of course, you're able then to create, integrate that into tender systems or other rough sales methodologies. Next subject I just want to touch on is traceability. A number of people during this conference mentioned traceability. And basically, the ability to create full tracking of the diamond from the rough right down to the consumer is a growing trend. For those of you who may have listened or read to De Beers Insight report, I just want to give you two facts from that report. One, the majority of consumers today want to know where the diamond came from, want to know the process it was manufactured, want to buy a sustainable diamond. That's the majority of today's consumers, especially the younger generations, the Generation Z and the millennials. And the second thing is, and that actually surprised me when I saw it, is that they are willing to pay more. The Generation Z are willing to pay up to 20% more for a rough diamond that comes from a sustainable source. So it's not just a consumer demand, it's a consumer demand that comes along with the ability to pay more for such a diamond. There are many different, I'm not going to go into the different benefits, but there are many different benefits of traceability, other than the fact that, as I mentioned, the consumer wants it. This traceability enables you to prevent swapping, whether that's within
a mining facility, in a manufacturing facility. It enables you to basically connect between the sustainability story of where and how that diamond was manufactured, where it was mined, how it contributes to the communities, the environment, to the specific diamond, rather than just having a very generic overall story and then having certain diamonds having a more trustworthy story and others having not. Very briefly, I want to maybe show you just to illustrate how it works. A very, very brief movie, 1-minute movie, will give you an idea of how such traceability system works. In its journey from mine to store, a diamond will undergo many changes and will pass through many hands. Serene Diamond Journey traceability begins at the mine. All rough stones in a given package are scanned by the producer and a unique 3D model is generated. At the factory, each stone in the package is scanned by the manufacturer, who inputs the package ID and producer name into the system. Every time a stone is processed through a stage, the system validates its current status to assure it is the same stone, then registers the new stage automatically. When the polished plan is finalized, the system captures multiple properties of the rough part and the planned polish to enable matching to the final polished stone. Serene Diamond Journey traceability now accompanies the polished stone to Serene's AI lab. This will verify the polished stone is derived from a specific rough. Traceability is completed with the generation of a customizable digital or printed report, supporting the retailer's brand and providing consumers with a record of their diamond's journey. Serene Diamond Journey traceability. Industry traceability reimagined. Again, without going into too much details, as you can see in the movie, the ability to create a scalable traceability solution for the industry is due to the fact that, as I mentioned earlier, about 100 million diamonds pass through our different technologies that today are spread throughout the pipeline. Not all segments of the industry have all the technology that's available, but the delta is very small. The delta is very small, and we're working with the different players in the industry to fill in the missing gaps and enabling a scalable solution that doesn't create significant overhead on all the different players on the pipeline. We believe that's very important, because if there's too much overhead and such a system is not scalable, it's doomed to fail. So that's been a very important focus with regards to our system. And again, I'm not going into too much detail. I'm going to stop here due to time. I know it's late, so I'm going to do it quick so we can move on to Bernard's presentation and then to the debate. Thank you very much. Enjoy the web. Okay, just a formality. Bernard, the stage is yours. Thank you. Please. Thank you very much. Yes. So good evening, and thank you very much for the invitation. I'm very happy to participate at this great conference. So I will talk about laser cutting and laser shaping in a moment when we start the presentation. It's okay, it's there. So yeah, we have developed with our technology a new application, the fully automatic laser cutting and shaping of diamonds. We call it Da Vinci Diamond Factory. I will explain you in the next minutes how it works. Maybe just one word to a company. So Sinova is a Swiss company. We exist now since 24 years, and we entered in the diamond industry about 10 years ago. So before, our applications were in the semiconductor industry and in metal industry. Okay, so what we can say is that we have made real the dream of automatic diamond production with this technology, where we can now manufacture diamonds virtually completely from rough to polish in one single process, in one single machine. So this is the machine. It's a very compact machine. The basic machine has a size of a
of a pallet, 1.2 meter times 80 centimeter. Then on the side, we see here the laser unit and the water system, because we have a different technology than conventional laser. We call it laser microjet. It's a water jet guided laser that has been invented many years ago for a medical application. So the machine consists of a very accurate 5-axis 3D machine and is including our technology. So the typical manufacturing flow of diamonds is presented here in roughly in a certain number of steps. In reality, there are more steps than here presented, but it shows you roughly the various steps between the rough stone that has to undergo first planning up to the finished stone that can be mounted into a jewel. Now, with Da Vinci, we reduce the number of steps strongly. And from the planning, we have just one step before the shaping, which is the sewing of the table. And then we cut and shape the diamond in one step without interruption, and until we have all the 57 facets of a round brilliant shaped. Then you see the black color, which is a carbon layer, and which has to be removed in a final polishing step. So how does it work? The first step, we have a CAM software. And so it means after the table sewing, which can also be done on this machine, the stone is scanned and planned as usual in a planning machine, planning system. Afterwards, the data then are going through our proprietary CAM software, so that all the facets are defined for the machine, so that the machine knows the cutting order to cut all the 57 facets in a specific order. Then step 2, the stone is mounted on a holder, a specific holder that we have designed especially for our machine, so that we can access to all the facets that have to be cut with the machine. And in this separate mounting station, which is part of the system that we deliver to our customers, the stone is mounted with cameras, and in a way that the machine finds the rough position very quickly of the diamond, of the rough diamond. Then after, okay, the stone has also marking lines, gets marking lines in the planning tool. And then the stone with the holder is mounted into the machine by hand for the time being. And the machine has a built-in vision system, and so finds exactly the position in X, Y, and Z of the stone. Step 4, we import the data that went through the CAM software, and the CAM software generates an NC file that the machine can read, so in a machine format, as you can see here. These are typically the G codes in 5 axes. You can also load, by the way, data of the diamond in using standard diamond proportion parameters. So if you want, you don't need absolutely a planning system. You can do this in this way, which is not, of course, the optimum way. Then step 5, the actual shaping process starts. And using our technology, you can see it here quite well. You see here this red line. This is our water jet guiding the laser beam. It's a green laser. However, the water jet appears red. This is another physical effect. And then the machine is cutting one facet after the next in a given order. And to explain it to you better, I have here a video
that should show you in the Sinova, inventor of the unique water-jet laser, presents a revolutionary system for shaping diamonds, Da Vinci Diamond Factory. It transforms rough diamonds into brilliant cut diamonds in a single, fully automated process. In preparation for the laser process, the rough diamond is scanned and planned by an external planning device. Stone parameters are then transferred to the Da Vinci system. The diamond factory consists of a precision CNC machine with a high-power green laser, a compact water pump, and an ultra-pure water unit. The Da Vinci system also includes a CAM software that reads the planning files and defines the facet cutting order for optimum yield. Meanwhile, the planned rough diamond is glued with the table side down onto a flat holder and clamped inside the machine. The visual alignment process follows to perfectly adjust the stone in the machine. The 5-axis system positions the diamond for the shaping operation and starts the fully automated process. The process time per facet averages from 1 to 8 minutes, depending on the size of the diamond. The laser operation is supervised by an integrated breakthrough sensor which recognizes when a cut is finished and automatically triggers facet changing. The Da Vinci water-jet laser system will cut up to 57 facets of the round brilliant in one go. The automated workflow of the Da Vinci machine needs no permanent time-consuming quality checks while shaping a perfectly symmetrical diamond. An additional benefit is the cooling effect of the water jet during ablation. Diamond damages, even in stress stones, can thus be significantly reduced. The result, a perfectly shaped diamond with 57 facets. In addition, customers also benefit from increased value due to reusable cut-off diamond chips. After completion of the Da Vinci process, a final polishing step will bring out the desired shine and add the finishing touch. The Da Vinci Diamond Factory, your automated shaping solution for round brilliance and fancy shapes. For more information, visit us at www.sinova.ch. Okay, so I have a few more slides. So the final result, as you have seen before, is a black colored diamond. So that's the carbon layer generated by the laser that has to be removed afterwards. In the polishing process, that is quite fast. In about 1 to 2 hours, you have finished the stone. And as it is mentioned here, and then you have as a final result the finished polished diamond. So the features of the system are the following. As you have seen, the input is the rough diamond with a flat table. The cutting time is typically 1 hour and 15 minutes for a 1 carat polished round brilliant stone based on a typical 40% yield. Cut accuracy of the machine is less than 5 microns, which is impossible, as you can imagine, manually. The typical rough size ranges between 0.25 carats and 50 carats. There's theoretically no upper limit of the stone size.
cut grade is typical triple X because of the accuracy of the 5-axis machine. As shapes, we can cut round, brilliant, fancy, virtually any shape, even concave shapes are possible with this technology. The surface finish is very smooth. The RA, average roughness, is typically around 200 nanometer. And the system is integrated with, or can be integrated with conventional diamond planning systems. So, and as you have seen, there's one shot post-smoothing necessary to finish the diamond after the laser shaping. So here you see the benefits of this technology. It's the first fully automatic laser faceting process. It's very simple to use. You can learn it in 1 week. If you compare with conventional polishing, manual polishing, and you know that it takes a lot of time to learn this. We have strongly reduced the manufacturing time. It's now done in a few hours instead of weeks that are needed to polish a diamond. And of course, pipeline that what reduces the cost for inventory and interests. The yield is much higher and more constant with this technology. We can extract an increased value from the rough stone because we maintain the cut-off chips that can be reused afterwards, that have a real value. The system can be integrated in third parties, blockchain and traceability systems without any problem. And there's also a very high flexibility, manufacturing flexibility in terms of location. So this machine can really be installed and used everywhere in the world. Yeah, they have also seen that there's a strongly reduced footprint of the machine. Almost, we can say, a whole diamond factory in one machine. So, as a conclusion, we have here presented a true disruptive technology for diamond manufacturing. And I can also only repeat what has been said at the last diamond conference in Dubai. This technology will change the industry. Thank you very much for your attention. Thank you so much, Richard, for the wonderful presentation. And thanks, David, by the way, for the excellent exposition as well. So a little housekeeping. What I intend to do with the panel with us is I will pose a few questions, some topics I scribbled for myself, and then either one of you guys can take a crack at it, okay, if you don't mind. And then I think I'll reserve some time for questions from the audience. So I have to say myself, and starting from what Dr. Peter Muse has said, I'm not originally a manufacturing guy. So my background is mine planning, so I'm a little bit further upstream. But I was given this topic, and at the beginning I was a little bit skeptical. But this is really, really, really a fundamental and important topic, I found out later. And it's so rich, and it has such texture, and it spreads all throughout the value chain in such a significant and impactful way that I can only hope we can grasp all of it here, or at least some part of it here. And I'll ask the help of our distinguished guests in doing that. But going to the topic. Okay, so I guess I will put this question out there. When we think of sales, and that with regards to digital sales, or just sales in general, what we assume, we expect is going to be the best price is if I sell my product to the best possible customer, right? That's the principle behind doing, for example, bids
bid auctions with the large size special diamond stones and etc. So you want to invite the largest possible pool of people and have them bid for the product that you're selling. But this has not been the tradition in the way we sell and we market and sell our diamonds for historic reasons, perhaps. But what we have in the diamond market is what is called a push system, where we have producers selling run-of-mine production. And the thesis is that mines would not be able to sell only the most valuable fraction of their production alone or in separate. So that would not be economical from a production point of view. And then there is that contradiction, right? So you're selling in bulk, and you tell me that that is the most economical way of doing of conducting your sales. So with the I would like to link that to digital sales and direct that to David maybe, and maybe Richard also. This is such a right now such a strong, really strong trend that I was even surprised myself that I ignored it. So I underestimated it myself. When I started educating myself and researching, and then listening to the work, Mr. Avik Kravitz is here, and the panels and the discussions around this topic, I became surprised at the importance. So now I heard of Clara. There was Clara, which is a platform which is being promoted by Lucara, right? And then, but then there is Tracer. I mean, there is this whole swath of different huge significant players in our sectors which are adopting and going for this digital platforms to a point where now the concern is that maybe there is too much of it being done, right? And too many systems and too many options and not enough unification, I guess. But my question to David, if you could help the audience and ourselves understand, I know you went through it a little bit in the presentation, but understand specifically how Serene's solutions can help improve that disconnect between and advance the way we do our marketing and the sales of our production. So it's a big question, and I could sit here for an hour and answer it, but I'll try to do it in 2 minutes. Thank you. So change is difficult, and yes, there have been for many years the traditional ways of selling rough, but that's changing. It's changing because, as you said, it's been more of a push system for whatever from the beginning, and when you think about that, that's not the most efficient system. It needs to be a pull system. The consumer and what the retailer is selling, they need to get the goods from the manufacturer, who needs to get the right rough in order to produce those goods. And if a manufacturer is getting only a certain portion of the rough that he needs, he's going to have to buy, and he's buying rough that he doesn't need. That means he's going to be prepared to pay a lower price for that rough because he doesn't need it. And that's not a very effective system. And we're already starting to see today many different initiatives. You mentioned Clara, which is a Lucara initiative of matching between polished demand and rough. Stephen here is working with Saftico in supplying bespoke rough, which I just read today in Rappaport, Alrosa adapting their packages or their parcels or their sales of rough to their clients' requirements. So I think that's a natural evolution of how rough sales are changing. And in order to do that, you need data. And that's what a lot of what we're doing with our digital sales. We're creating the data that enables both the buyer and the seller to interact and then create a much more effective sales process. And I think I have no doubt that that's where the industry will go. There is that fear that, okay, what happens with the rough that people don't want? There's no such rough. Every piece of rough has a buyer for it. You just need to find the right buyer. And if you have the data and you're able to spread that data out to a large audience of clients, rather than having a very bespoke group of clients, you will find the right buyer for the right rough.
So there should be no fear that you're going to end up with rough that people don't want. Every piece of rough has a price for it, or every parcel has a price for it. And through data, you can find the right buyer. Excellent. Richard, would you like to have a crack at it? Yeah, I just want to add that, we have asked us the same question as you have mentioned, because we are not from the diamond industry originally. We're coming from the machine industry, metal machining and CNC machining and so on. And when we entered into the diamond industry, we have discovered several strange things in this market that is very unusual. And I think it's really time now that this industry changes the way of producing, defining the quantities, the products that must come from the market. It must be customer and market driven, and not driven by the big players up front, meaning the mining companies. So, but this, I think now we have the tools, and the industry will go this way for sure. Exactly. Very, very, very good. Good answers. Thanks. I would like to just move us to traceability, and to something that I think is a little bit of let's say a contradiction in terms. So what we've heard is, and the thesis is, that our end consumers and the Gen Z generation, millennials and Gen Z and so forth, so these consumers have become much, much more concerned about the ethical aspects of how diamonds are mined, and the ethical integrity of the stone and its provenance, how it's mined, how it affects the communities where the diamonds are being mined, human rights aspects and so forth. But at the same time, and as Paul Zeminski just mentioned before us, you see prices which are skyrocketing. These prices that we see today, they pass the pre-COVID levels, and they are highest in a decade, let's say. So if there was such an ethical concern, I guess that's my question, why doesn't it show? Where did it go? I mean, as Paul mentions, there are some important supply-demand fundamentals playing out. Supply is a little bit constrained. Demand is being pulled by the post-pandemic stimulus and stuff like that. Those aspects play a role. But isn't it contradictory? So where is the concern now? So the moment that you become a little bit wealthier, then you don't care about all that ethical aspect, and now you're buying and paying premiums and paying for prices that. So I don't know. I want to provoke and challenge you guys on that, and maybe you have a view on what's actually really what's going on. So again, I don't think it's so simple. When we started developing a traceability solution a number of years ago, we thought that this is what the consumer wants, that they wanted to understand the source of their product. And this is a trend that we saw not only in the diamond industry or the diamond and gemstone industry, we saw it very broadly in many other industries. Today's consumer is wanting to understand the source of his goods, how they are manufactured, and how they reach him. A few weeks ago, when De Beers published their insight report, we got proof. Again, it's a fairly wide survey that this is what the consumer wants. But having said that, it's not just a small journey. It's not a short journey. We can't expect that tomorrow every single diamond is going to have traceability. We need to look in the long term. We need to look at, is this a trend that is sustainable? Is this something that the consumer really wants? And if it is, we all now need to start doing our part in order to achieve this. Because if the consumer wants it, we're going to end up having to deliver it. So I think it's a process, and the fact that today that not every diamond has the ability to have that traceability is okay. But we'll start seeing, we're already seeing more and more demand by the consumer, more and more retailers adapting traceability programs. And as that happens, the rest of the industry will align, whether it is the manufacturers and all the way down to the producers. I can actually say that
many of the producers that we talk to today understand this trend and already engaging with traceability, whether it is De Beers who have the Tracer program or other producers that we work with directly. I think the producers already understand this trend and are preparing for this transition, not this single step that it's going to happen one day, but the transition to this. I think Alrosa as well, right? Yes, Alrosa definitely talks a lot about traceability programs. We work closely with them as well. They have many other initiatives as well on traceability. I think they understand that this is something that the consumer wants and that they've taken significant steps in order to move ahead towards it. Yes. And it's in the end, it's inevitable, right? So I believe so. Time will tell. But yes, I believe that this is something that the consumer wants, and in the end, he will get it. The market is demanding. Richard, I wanted to pose a question to you, and this is a little bit about technology, and a little bit about its implications for a country like Angola. So I think we understand. We like technology, not for technology, technological innovation, not for technological innovation in itself, right? What we want is to leverage the opportunities that may be opened by new technological advancements. We want to become maybe more productive, become more cost efficient. And what I think is key for countries like Angola, which are coming from behind, is that it maybe becomes a way of taking sort of a shortcut to jump ahead, because you cannot become competitive with others if you are doing things similar or the old-fashioned way. However, first, let me just ask if you guys agree with that thinking, with that statement, because I have then a follow-up question on that. Yeah. No, I think maybe I'll ask David there is as well. a fantastic opportunity now yeah. for this country, Angola here, that is a young diamond country and that wants to become a big player in the diamond world. And now I think it's very logical that you want and you have to add value to the products that you generate here in this country. And so it makes really sense to use the latest technology that is available now, and not to continue there where now we say other people think about changing now the way how to manufacture the diamonds after the mining. So it's for us absolutely clear that people should go the new way that has a lot of advantages, as you could see in the presentation. And it's a perfect fit, since this technology allows you to use this technology in a very simple way. It's automatic. You can run it overnight. Exactly. The next step will be the full automation with loading and unloading. So you don't need to train a lot of people. Excellent. And so on. So it's just a perfect fit. I think it is, You know, people are sometimes, or most of the time, afraid of technology. They think it will replace them, the jobs. But if you look at most instances, technology enables growth. It enables growth. It enables more skilled labor, more advancement, quicker closing of gaps, especially in countries or segments that are underdeveloped and want to quickly close the gap. Technology is the best way to do it. It enables you to close gaps, do a quick fast forward to where others have taken maybe 10 or 20 years to reach. So I think technology is definitely a very important part of Angola's future, utilizing technology in order to quickly catch up to the rest of the industries globally and be at par with them. And then last question, I guess, how do you reconcile the fact that technology demands requires for less people, and the need that we have in Angola to create jobs and to create employment for our youth? Sure, we understand very well. So
let's say we are concerned by this fact that is clear and evident. With this technology, you need less people, and our forecast is that Surat will lose a part of these jobs in the polishing industry. And but with this new technology, as David just said, we create, or other jobs are created that have a high value, that need educated people. So this technology needs operators, it needs maintenance, and our idea is to train people, to educate people on our technology, which is quite simple at the end. No? It's not so complicated to learn it. As I said, so in 1 week you can learn it in virtually. So at the end, I think it is not such a problem that there will be less polishers needed, because we create long-term employment, I think, with this technology, which is now the solution we say for the next 30 to 50 years. And value in a different way. Yes. Okay. Well, I think I will. It was short. There's a lot to cover, but due to time constraints and we're such an advanced stage, and I would just like to thank both David and Bernard for their explanations and their answers, and I would like to thank the audience for staying with us and for your patience and attention. Thank you. Bem, muito obrigado também ao Adi, que esteve a moderar o último painel do dia. Senhoras e senhores, está assim terminado o dia para hoje. Vamos continuar amanhã. Aquela que seria a última sessão, que é a sessão 6, passa para amanhã, às 9 horas. Se todos comparecermos aqui à hora marcada, conseguiremos, no devido tempo, terminar com a nossa agenda. O jantar será servido aqui mesmo, naquele espaço em que estivemos para o almoço. Os carros para o regresso à cidade de Saurimo estão no parque. Aqueles que vieram em carros executivos deverão procurar pelos mesmos, estão aí visíveis, e aos que vieram em autocarros públicos podem apanhar qualquer um deles, porque os autocarros passarão por todos os hotéis. Se não houver uma outra consideração por parte dos nossos dirigentes e também da organização, nós então daremos por finda esta sessão do dia e renovamos os nossos votos de gratidão pela vossa atenção. Boa noite e bom apetite ao jantar.